Baga walgahii walakkaa waggaa kan Oromo Studies Association yookaan waldaa qorannoo Oromoo geggeeffamutti dhuftanii paanalistoota yookaan warra asii waraqaa dhiyeessan isiniif qabadhee dhiyaadheera mata duree miidiyaa fi nagaa akkasumas immoo violence uumnummaa waan akkasii. So my role here is to introduce the panel topic and also the panelists, and I'll come in to discuss the presentations at the end. My name is Abtamu Dugo. I'm a professor at the University of the District of Columbia, and I specialize in media and communications myself, so that's why I'm chairing this panel. We have 3 speakers on this panel. The panel number is panel number 8, Media in Promoting Peace and Violence. Mediaan waraana fi nagaa deemsisuu irratti gahee inni qabu kan jedhu thiimiin walgahii kana. Dubbattoonni keenya Tasfaayee Dheeressaa, mata dureen isaa Collective Violence and the Media, Ethiopia in Focus. Dr. Silashi Skabna, Silashi Hirko, PhD, The Role of Media as a Causative and Preventative Tool for Collective Violence in Ethiopia, a critical review of the Bill on Hate and Disinformation. And our third speaker is going to be Kadiro Elemo. He has a topic, The Role of Media in the Oromo Struggle in Contemporary Ethiopian Politics. So these are our speakers. I'm just going to give you a brief introduction of each of the speakers. Our first speaker is going to be Tasfaayee Dheeressaa. Tasfaayee Dheeressaa, he's an academic, a journalist, and a media person. We've known him for a long time, serving the Oromo people with information. So he has a bachelor's degree from Addis Ababa University, a master's in media and culture major, communications minor from York University in Toronto. And Tasfaayee is a senior program producer for Ethiopian TV, was a senior producer. And he was also the editor of the famous Uji newspaper. He was the editor-in-chief. Currently, he produces television programs for Oromo News Network. Our second speaker is Dr. Silashi. Let me just get to his bio. Silashi is a former assistant professor of law at Haramaya University. He just graduated from the University of Ottawa with his PhD in what is your PhD in? So again, law again. His PhD is also in law, and currently he's a research fellow at Open African Innovation Research. Is this in Canada? Open African, based in Canada. Kadiro Elemo, I haven't gotten the introduction for Kadiro Elemo on me. I was trying to get in touch. So these are our speakers. So let me give the mic over to Tasfaayee. I'll come back to summarize and discuss the topic. Thank you very much. Fada. Galatoma, thank you everybody. For our Muslim brothers, sisters, fathers and mothers, Eid Mubarak jechun barbada. Ayana garis rifatau. My topic is derived from the original theme of OSA Mid-Year 2020, which was collective violence in the Horn of Africa, causes, impacts, and preemptive strategies. Still, no, I see the theme a little bit more modified, but still not far away from each other, the same. So I'm going to focus on the collective violence and the media in Ethiopia, past, present, and maybe future. I would like to start with a brief overview of everything, I could say. Media
literature, media violence. I wanted to do this because I notice confusions in most cases um, in those concepts, media itself, media violence itself, or violent media. So for media, in short, just to refresh our knowledge in this regard, I could say I have nothing new to tell you. After all, it's all that you have in mind. For media, in short, is a platform of or a channel between two ends, we could say, the source of the information and the recipient. And in this case, normally most of us know this traditional media like TV, radio, publications, and recently this new media that goes on the internet. But there are a lot: art itself, drawing, oral literature, the mamaksas, the tarot. I have a reason why I wanted to bring this up, because they have been playing a major role in Ethiopian politics for the 150 years, especially in dehumanizing the majority and then raising the supremacy of one on top of the others. So even art, there are mamaksas, there are drawings, the proverbs, that all. Media violence usually occurs in two forms, I could say: physically, or it could result in physical violences, harms, and destructions. And but most of the time, it's psychological, especially in the case of Ethiopia. During the 150 years, was more of psychological war. I'm sure you are also aware of this. Psychological war is a war waged by colonialists wherever they are, along with the military war. And it's even more effective in like suppressing, undermining, and just pushing down, downtrodden the targeted people. And this is applied everywhere, not just in Ethiopia, in Africa, Latin America, Asia, everywhere, wherever they went. And a hell lot of examples could be mentioned in this regard, like Gamadaf, Biat Utait Aram, Basma Gala, or Garland. Because these all were the bullets, the tools used in the psychological war, using all platforms. Their literature, the media, the oral literature, there are tarot, all that. Um, and they were all targeted at or aimed at intimidating, harassing the targeted people, the subjects, and all of them are originating or to cause fear, and resulting from animosity, because it all spreads the animosity. And uh, then the role of media, just in short, we know it's the most powerful weapon from its origin, we could say. And this power of media got bigger and bigger with the emergence of the information technology. And because of that, everybody wants to get hold of it. Um, and especially these days, even the informal types are multiplying, merging every day, and in some cases going out of control, because these online media have no rule or law to control them. But in general, media was never intended for violence. Never. Um, it's all for good purposes, but we see the majority, especially the governments, especially dictators, using it for ill purposes, and some groups also, some groups of some interests, like terrorists and the like. I'm going to repeat this phrase in my presentation here, the phrase here and there. Uh,
Uh, by here, I mean our own environment, assuming that we are in Oromia and Ethiopia. And by the word there, I wanted to say the West, or here the developing and there the developed. Because we see big differences along this line, big differences in the roles of the media. Uh, the differences starts with the role itself. In short, for them, it is those original roles: informing, educating, entertaining. But in our case, what I myself witnessed in countries like Ethiopia, the role of media, when used for good purposes, go beyond that and serves the purpose of saving lives. Had it not been for the shortage of time, I could give you a lot of examples that I myself witnessed. In short, like in most dictatorial countries, people are targeted because of their political standards, political views, killed and thrown away, kidnapped, disappeared, arrested in mass, in hundreds, incarcerated. In such cases, those who are able to report on such incidents most of the time result in saving the lives, endangered lives. These lives are in any political detentions, imprisonments, lives are endangered and lives saved. And Urgi is a very good witness for this. If asked, I can give examples later. Uh, uh, that's what I'm to say here. And then media violence, violent media. Here too, we see differences here and there, here in our own environment and there in the West. And to add more, the West, or there, I mean the advanced, especially those with well-developed democracy, where there are no issue relating to human rights like freedoms of expression, freedom of the media, regulations, all that. And The confusion here for them, or in the West, what they call media violence or violent media is all that relates to the movies they watch, action movies in particular. The and then those who watch the movie get out, and especially the young go home and pick up their own parents' weapons and go out to some kinds of gatherings and killing people, which is like pointless, you could say. It's only to satisfy something that was created in them, the feeling that created in them after watching the movie. But out here with us, it's very different. Number one, it's purely political, um, and it's aimed at intimidating, harassing, in some cases causing huge clashes, inciting huge clashes, and instigating one against the other, and then for political goals, for political gains in whichever way works for them. The other big difference in the West, these all things that result in or media violence, or the portrayed or presented in some other ways, are aimed at what they call TRP, television rating points, which in turn is aimed at attracting advertisers and then raising the revenues, the turnovers, the commercial profits, all that. But in our case, it's always aimed at political gain. But what the two share in common, for whichever purpose, is that they are all sensational. They sensationalize all that they present, but the goals are different. Maybe you can go into it deeply or further in questions and answers. I have to move fast due to the time limit. Uh, the psychological effects
have touched upon it before, especially in our case, and in the case of the West too, the aggressive behaviors, and in both cases, it even sometimes touches upon biology, natural science, the fight or flight, starting acting aggressively, either as a mercenaries or agents of the those who trigger those who run the project overall, and taking actions that leads towards the goals, or as a self-defense. In both cases, acting aggressively starts maybe killing each other, destroying properties, all that. Some of the forms in which the violence displays itself. Some historical backgrounds. Um, we all know media existed for hundreds of years, and we may relate this media violence to the most recent times only, but that was not true. The first incident happened in the 15th century, I think around 1475 in Italy. A good example of what we even witnessed today. What happened was fake. By the way, fake stories are the major tactics in media violence. Fake story was created. The fake story was that a Christian boy was murdered by the Jewish community in the area, and his blood was drained and drunk to celebrate the Passover, the Jewish religious ritual. But the story was completely fake and false. Anyways, what happened was the following day, the Christian community went out into the neighborhood, the Jewish neighborhood. They arrested hundreds, and in mob justice, 15 Jews were burned to death. Just as an example. Again, I have to make it short. The second and very big in history, still bold and standing out, is Hitler's Nazi Germany, again where the Jews were targeted. This takes us back to the examples I mentioned above. Even the art, even graffitis were used, posters, and all saying in different ways, "Wake up, Germany!" And it was a propaganda, and really history repeats this every day as to what happened as a result of this. The other recent one is Rwanda's Hutu and the Tutsis. Maybe the reasons behind this all might be different, but that of Italy is somewhat religious. Hitler's is purely political and racism in part. The Hutus and Tutsis, just to refresh our knowledge here too, it's ethnic, but it has a political, especially colonial background. It resulted or started with the colonial power making a bold political and economic line within the same people, speaking the same language, culture, and that waited for the right time and exploded. And in that too, the media played a major role. Out of its original intention. I told you, media is never intended for violence. And by the way, just a week ago, I heard in the news that one of those who funded those media, who sponsored the media financially, was arrested in France to be put on trial at the International Court of Justice. Very good news for those who seek justice. The Nigeria case, sorry, oh, I'm sorry, where am I? Yeah, this has been going on for a while. The first that came to international attention was 1987, I think, but every time it's related to election, local and national elections. Here too, the media plays a major role every time. Number one is the government-controlled media, which is a reality in almost all developing countries. They are funded by the public.
but they even act as tools against the general public to suppress and the rule for unlimited time, what the dictators do. And in Nigeria, also private corporate media companies sponsored by those who run for the office always played role. And always, every time elections are held, there are violences, including deaths of like up to 100 people. I think this is in 2003 or 2007. I don't remember the details. This happens. These are some of the examples. And uh, a case at hand or at home. Our case. Let's forget the past, the remote past ones. Just look at the past 2 years, the recent past 2 years only. Again, some examples. In short, in summary, I cannot go into details. The September 2018 Burayu case, which was presented as genocide. I'm sure all of you have the idea as to what genocide means. And let's look back at that environment in Burayu, an environment in which you cannot tell who is who in terms of race or religion or color or ethnic background, which is very unlikely. I mean, never to think of genocide in that kind of environment, but because there was something behind, an agenda behind that, demeaning, dehumanizing Oromo people, they jumped onto this world, even beyond the boundary, and in outside, abroad in Europe, North America, wherever their communities are, genocide committed, genocide committed. And the political goal may be launched by some political groups. The other one is the August 2019. Please correct me if I'm wrong in terms of the date. Adama, Walate, Wanji, others, they even today, almost at least once a day, they are repeating this incident. They call it slaughter. Human beings were slaughtered by sharp irons, not even knives, or not even the traditional tools. The 27 churches burned down. I'll come back to all briefly. Clashes or violences in universities in different parts of the country. The kidnapping tale. In the case of the August 2019, yeah, we all know who was behind this violence, although they gave it the Oromo name. Anyways, they becoming those who are complaining. The first victims were Oromos. For example, in Adama, it's a very popular person, very known person in the community, a head of a family of 10, a business person, a businessman. This was what was told about him on the funeral. He was over the phone, getting out of his car in Adama, somewhere in Adama, but there were people who were recruited, trained, armed, and deployed on that day. This all happened in Debre Birhan, central Ethiopia. I mean, the recruiting and the training and the arming. It is those group called Satanau. Just simply because they noticed him that he was an Oromo from the language he was speaking, they shot him and killed him. The first victim, Walate again, in the suburb of Finfinne, Oromo youths were marching along the streets peacefully. But because there was something already planned, pre-planned, other groups from the neighborhood came out from that Olete area. Again, without Oromo youth taking no action, those people came out and killed one Oromo and injured a couple of others. Again, this all was blamed on Oromo. Using the media, let's not forget the role of media in this all, and then how much they monopolize the media locally in diaspora, all that. The 27 churches, it might have been burned down,
but not in Oromia. This has been investigated with some kind of task force based here in North America and Washington, D.C. The investigation result was that, yes, about 27 banned, but not in Oromia. Maybe 2 of them, and none of them by Oromos. This was the fact found, arrived at in the investigation. But again, the allegations and the criminals are almost because there is something planned. There are hidden agendas behind this all. The university violence and clashes. Most of you may remember it first happened in Debre Marcos, Amhara region. And then Adigrat, I think, in Tigray. And the biggest one in Walda, Amhara region, in which all Oromo students were targeted. But and Debre Bran again, where Oromo students were targeted, even prevented from running away for safety, even prevented from accessing transportation to leave the area. And this all time, none of the media said anything, but a guy from the region killed in Dawa. Now everybody came out, locally, internationally. They shouted. This was because. Tasfo, sorry to interrupt you. Our time is up for you. Sa'aatii waan ga'eef mee warri waan biran ga'in yeroo gaaffiif deebiin dhiyaatutti dhiyaatta. Waan hin fixin yoo qabaatte gaaffiif deebii keessa deebistaa dubbataa taanuuf carraa kenninuu laata? Haa ta'u kanan beeka waa'ee OSA akkasuma. Dhiifama guddaa wajjin. Boosiin OSA Dr. Beenyaa fi waa gaarii natti himata. Ittaanee kan dubbatu Salashi Dr. Salashiidha. Dr. Salashi waltajjiin kan keetii maayikii kee amniitii godhiitii dhiyeessuu jalqabe. Ittaanee Kadirootu jira dhumarra. Eshi galatooma mata dureen koo akkuma beekamu kan irratti akkuma caqafame kan irratti xiyyeeffatu waa'ee mirga odeeffannoo akkasumas immoo ga'ee miidiyaa fi walitti bu'insa waloo silaa geessisuu danda'u irratti kan xiyyeeffatudha. Kallattiidhaan kan irratti xiyyeeffachuu barbaadu labsii haasaa jibbiinsaa fi odeeffannoo sobaa barana baheedha. Akkuma silaa beekamu miidiyaan ga'een inni qabu guddaadha. Garuu miidiyaa dura bu'uura kan ta'e kan silaa ilaaluu qabnu mirga odeeffannoo yookaan immoo mirga dubbachuu kan jedhu. Inni kun bu'uura. Egaa inni kun akkuma waliigaltee idil addunyaa mirga dhala namootaa irratti raggaasifaman keessatti ifaan ifatti taa'etti mirga uumamaa kan dhala namaa namni kamumtu kan itti fayyadamuu danda'udha. Bu'uuras mirga bu'uuraatis kuni waliigaltee idil addunyaa keessaa waliigaltee keeyyata ICCPR kan jedhamu keeyyata 19 jalatti kan caqafamedha. Akkasumas immoo Itoophiyaan waliigalteewwan idil addunyaa mirga dhala namaa irratti raggaasifaman baay'ee kan Itoophiyaanis isheetiif mallatteessite baay'een jira. Sana keessaa inni kun isa tokkodha. Heerri keenyas immoo heerri Itoophiyaa jechuudha. Keeyyata 29 jalatti mirga kana ifaan ifatti ni eega jechuudha. Inni kun egaa kana keessatti namni odeeffannoo argachuudhaaf odeeffannoo argates immoo dabarsuudhaaf akkasumas kallattii garaagaraatiin of ibsuudhaaf kan itti fayyadamu mirga bifa garaagaraatiin hojiirra oolu ta'uu danda'a. Garuu kana keessatti akka meeshaa quunnamtiitti kan nuti yeroo baay'ee irratti xiyyeeffannu miidiyaadha. Miidiyaan yaanni isaa bal'aadha akkuma silaa ogeessonni yeroo kana duras amma dhiyaate irrattis akkuma ka'e
Garuu miidiyaa kana keessa miidiyaa garaagaraa miidiyaa idilee kan beekamu irrattis kallattii garaagaraa barreeffamawwan garaagaraatiin namni mirga kanatti fayyadamee of ibsuu odeeffannoo dabarsuu odeeffannoos immoo argachuudhaaf itti fayyadamuu danda'a. Egaa kanaan kan wal qabatu miidiyaa fi mirgi of ibsuu yookaan mirgi dubbachuu odeeffannoo argachuu kana wal qabsiisuu kanan barbaadu inni kun yeroon inni itti walitti bu'insa kakaasee balaa hamaa uumuu jiraachuu ni mala. Akkasumas immoo miidiyaan gama isaatiin immoo ga'ee olaanaa taphata sirna dimokiraasii ijaaruu keessatti. Namoonni odeeffannoo barbaadan akka odeeffannoo argatanii kallattii garaagaraatiin dinagdee keessatti dhimma hawaasummaa dhimma aadaa dhimmoota garaagaraa keessatti ga'een miidiyaa guddaadha. Akkuma ga'ee gaarii qabu odeeffannoo namni barbaadan dabarsuudhaafis hawaasummaa keessatti dinagdee keessatti akkuma ga'ee guddaa qabu miidiyaan immoo balaa guddaa uumuu danda'a. Kanaaf mirgi odeeffannoo yookaan mirgi dubbachuu yookaan mirgi ittiin of ibsuu kuni sababii garaagaraatiin kan daangeffamu keessaa inni tokko mirgoota namaa kabajuudhaa fi akkasumas immoo balaa inni silaa uumuu nagaa yookaan tasgabbii hawaasaa yookaan uummataa eeguudhaa fi akkasumas kabaja namaa eegsisuudhaa fi inni kun keewwata 19 waliigaltee idil addunyaa ICCPR jalatti kan taa'edha jechuudha. Kana keessaa egaa wanti taa'e kuni mirgi odeeffannoo yookaan immoo mirgi dubbachuu daangaa qabaachuu isaa kan ibsudha. Daangaan isaa kun garuu ifaan ifatti ulaagaa taa'een kan madaalamuu qabudha. Daangaan ittiin madaalamu keessaa inni tokko wanti mirgi daangeffamu kuni seera qabeessaadha kan jedhudha. Kanaaf seerri ifa ta'ee ifaan ifatti waan kana kaa'uu qabaa. Hiikonsaas akkasumas immoo daangaan silaa ittiin daangeffame kunis ifa ta'ee taa'uu qabaa. Inni kun seerummaadha. Inni lammaffaa immoo barbaachisummaa mirga odeeffannoo kan mirga dubbachuu kanattiin daangessanii barbaachisummaan isaa maaliif kan jedhu akkuma silaa taa'ee inni tokko kabaja namaa yookaan immoo mirga namoota biraa eeguudhaa fi yookaan kabachiisuudhaa fi tasgabbii hawaasaa public order yookaan immoo nageenya biyyaa eegsisuudhaaf kan sanarratti nageenya biyyaa sana wanta balaarra buusu yoo ta'e dubbiin suni yookaan odeeffannoon suni isaan daangeffamuu danda'a kan jedhu inni kunis kan ittiin madaalamu jechuudha. Akkasumas nagaa yookaan immoo fayyaa hawaasaa kan jedhu inni kun waliigaltee idil addunyaa keessatti kan taa'ee fi olola waraanaa kakaasuu irratti darbee jibbinsa kakaasuu loogii sanarraanis immoo darbee walitti bu'insa wanta uumu yoo ta'e kuni ilaalcha keessa galanii seeraan daangeffamuu kan qabanidha jechaadha. Kanaaf isaan kun akkuma ta'anii heerri keenya garuu kanneen kana keessaa fakkeenyaaf public order kan jedhu kamuu nagaa hawaasaa kan jedhu isaan kana akkasumas immoo fayyina hawaasaa kan jedhu kanarratti wanta daangeffamuu fi ifaan ifatti wanti inni kaa'een jiru inni kun keessumaa keeyyata lamaan 19 fi 20 jala kan jiru sana ifaan ifatti heera mootummaa keessatti hin teenye. Garuu isa kana gama kanaan kan nuti ilaallu Itoophiyaan waliigaltee idil addunyaa mallatteessite kana keessatti heerri mootummaa keewwanni 9 keewwanni xiqqaan 4 akka seera biyyaatti ilaalama jedhee kan silaa ifaan ifatti kaa'udha. Akkasumas immoo keewwata 13 keewwata xiqqaa 2 jalatti waliigalteen idil addunyaa mirga dhala namootaa irratti raggaasifamanii Itoophiyaadhaan eega mallatteeffamanii booda seerri Itoophiyaa keessumaayyuu boqonnaan 3 heera mootummaa keessa kan jiru waliigaltee kanaan haala waliin simatuun kan hiikamuu qabu kan jedhu. Gama kanaan yeroo ilaallu keewwanni
waliigaltee idil addunyaa sana jalatti mirga odeeffannootiin daangeffamuu danda'a kana jedhee sababa kaa'e suni akka seera qaama seera Itoophiyaatti ilaalla waan ta'eef sanaan madaaluun hin dandeenye jechaadha. Barbaachisummaa isaa kana gama kanaan kan madaallu darbee immoo wanti silaa daangeffamu suni madaalawaa ta'uu qaba yookaan proportionate ta'uu qaba mirga silaa kabachiisu sanaan haala silaa wal madaaluuni taa'uu qabaa kan jedhudha. Egaa gama kanaan isaan kana ijoo godhataniiti seeronni baan hundumtuu mirga odeeffannoo yookaan mirga dubbachuu kana yeroo daangessanii daangaan taa'e kuni seera qabeessa jechuu kan dandeenyu. Kanneen keessaa kan daangessanii seerri miidiyaa daangessuu danda'a akkuma beekamu akkasumas immoo seerota Itoophiyaa keessatti amma daangessan keessaa seera miidiyaatiin alatti seera farra shororkeessummaa kan jedhu barana kan ba'e labsii lakkoofsa 1176 muraa bara 2002 irratti keewwata 10 irratti kan taa'e yeroo silaa walitti bu'iinsa waloo yookaan walitti bu'iinsa walumaa galatti kakaasuudhaaf oduun suni kallattii garaagaraatiin miidiyaadhaan barreeffamaanis dubbiidhaanis akkasumas immoo meeshaalee garaagaraatiin yeroo darbu kuni kan balaa humu ta'uusaa sababii sanaanii daangeffamuu danda'a. Seera dhimma yakkaa keessattis immoo keewwata baay'ee jalatti ni jira. Keewwata 43-47tti ifaan ifatti kan taa'e ni jira. Akkasumas immoo seera beeksisaa yookaan advertisement law kan jedhu keessattis keewwattoonni baay'een ni jiru. Keessumaayyuu garuu xiyyeeffannoon kiyya kan irratti amma daangeffamu seera yookaan labsii haasaa jibbinsaa fi odeeffannoo sobaa jedhu kana keessatti. Isa kana yeroo ilaallu waa'ee gahee miidiyaa balaanni miidiyaan qaqqabsiisu keessumaayyuu walitti bu'iinsa waloo uumuu keessatti keessan deebi'u seenaa keessatti miidiyaan walitti bu'iinsa walootii fi sababas ta'ee akka beekamu akkasumas immoo madda walitti bu'iinsa waloos immoo ta'ee yookaan sana walitti bu'iinsa sana geessisuu irrattis haa ta'u akkasumas immoo walitti bu'iinsa uumame sana babal'isuu irratti gahee guddaa qaba. Inni kuni yakka duguggaa sanyii Rwaandaatti raawwatame keessatti raadiyoon RTLM jedhamu sunii fi akkasumas immoo barulleen kaanguuraa jedhamu suni wantoota silaa garaagarummaa Hutuu fi Tutsii jidduu jiru sana akkamitti akka silaa caalatti gara walitti bu'iinsaatti akka gaggeesse kakaasuudhaan dammaqsuudhaan Hutuun Tutsii irratti yeroo ka'anii rakkoo balaa hamaa sana akkamitti akka uume beekamaadha. Inni kun gama kontekstii biyya keenyaan yookaan immoo haala biyya keenya yeroo ilaallu seenaa silaa ture keessatti walitti bu'iinsaa fi akkasumas immoo loogiin hawaasa jidduu ture saba garaagaraa jidduu turee fi sirni ture aadaa irratti miidhaan inni geessisaa ture akkasumas immoo eenyummaa sabootaa irratti miidhaan inni geessisaa ture gama dinagdeetiin miidhaan inni geessisaa turee fi akkasumas gama hawaasummaatiin miidhaa fi loogiin inni geessisaa ture suni akka silaa kontekstii yookaan immoo baakgiraawundii wanta silaa dhimma durduubee haala durduubee haasaan kun yeroo taasifamu kan miidiyaadhaan odeeffannoon kun yeroo kallattii garaagaraatiin darbu haasaa jibbiinsaatiin wal qabatee waan sana caalti balaa hamaa geessisu akka danda'u miidiyaa yeroo ammaa jiran keessaa haasaa yeroo baay'ee godhaman irraa wanta hubannuudha. Haasaan godhaman suni daangeffamuun barbaachisaadha kan jedhudha. Seerri kana ilaalcha keessa gashee kan labsiin kun bahee labsii kana keessatti kan silaa taa'ee jiru maalidha akka kaayyootti walitti dhufeenya hawaasummaa akkasumas immoo kabaja namummaa tasgabbii siyaasaa tokkummaa biyyaa fi garaagarummaa fi walqixxummaa hawaasaa fi saboota jidduu jiranii isa kana eeguudhaaf jedha. Isaan kana keessatti ulaagaan silaa 3 part test jedhamee waliigaltee idil addunyaa keewwata 1920 wal qabsiisee kan jiru suni
haala sila as keessatti caqafamee jira keessumaa seensa isaa irratti garuu seera sana keessa gadi buune yeroo laallu seera daangessu kana keessatti akkamitti daangeffamni suni madaalama yeroo jennu ifaan ifatti wanti sun madaallii silaa taa'e sana seera qabeessummaa akkasumas immoo barbaachisummaa daangessu mirga odeeffannoo daangessuu sana irra darbee immoo wanti sun madaalawaadha moo madaalama miti wanti daangaan taa'e sun kan jedhu irratti wal hin simatu baay'eensaa ittiin dhufa nan kaasaa. Egaa kanaan wal qabsiifnee kan ilaallu kaayyoonsaa nama tokkorraa wanta ga'u balaa ga'u yookaan walitti bu'insa ga'u eeguudhaaf akkasumas immoo garee addaan bahee beekameef yookaan immoo hawaasa yookaan saba tokkorra wanta ga'u bu'uura godhatee kan inni seerri taa'ee inni tokko sabummaadha inni lammaffaa amantiidha. Inni sadaffaa immoo sanyummaadha rees inni arfaffaan kornaa yookaan gender saala jechuudha fi miidhama qaamaa isaan kana irratti kan inni bu'uureffamee bahe jechuudha. Haasaa kan jedhu kana keessatti haasaan bal'inaan kan seerri kaa'ee keessumaayyuu labsiin bahe kuni labsiin 1185 muraa 2002 kuni haasaa kan jedhu bal'aa godheeti kan inni hiikee kaa'u. Keessumaa haasaa jedhamu kana keessatti garuu haasaa jibbinsaa fi odeeffannoo sobaa irratti kan inni xiyyeeffatu. Haasaa jibbinsaa yeroo kaa'u haasaa silaa walitti bu'insa kakaasuu danda'u violence kan jedhu walitti bu'insa kan jedhu nama dhuunfaa irratti kan ga'u ta'uu danda'a. Akkasumas immoo walitti bu'insa waloo yeroo namoonni baay'een akkasumas sabaa fi saba jidduu yookaan gareef garee jidduutti wantoota uumamu sanaan kan wal qabatee tasgabbii hawaasaa haasaa yookaan immoo dubbii odeeffannoo sobaa jeequu danda'u fi jibba kan silaa akka jajjabaatu kan godhuu fi loogii kan jedhu isa kana dhorkuudhaaf kan bahedha. Egaa kana keessatti keewwata silaa taa'e yeroo ilaallu keewwata 4 jalatti haasaan jibbaa kan inni ittiin daddarbuu danda'u jedhamee kan taa'e reediyoo fi televezyiinii biroodkaastingiidhaan tamsaasa reediyoo fi televezyiiniitiin inni kaan immoo barullee yookaan barreeffamaan kitaaba ta'uu danda'a barullee garaagaraatiin fi akkasumas miidiyaa hawaasaa quunnamtii hawaasaa sooshaal miidiyaatti fayyadamuudhaan barreeffamaan yookaan fakkiidhaan sagaleedhaan fi viidiyoodhaan wantoota darban ta'uu danda'a jedheeti kan inni kaa'u keewwanni 4 kana keessatti mallattoodhaan yookaan immoo oduu dubbiidhumaan meeshaalee kanatti ittiin fayyadamiin kan jedhu akka gaaffiitti ka'uu danda'a wanti ifaan ifatti kaa'e hin jiru. Isa kana egaa tamsaasa kan jedhu hiikamee jira as keessatti maalidha tamsaasni kan jedhu kanaan wal qabsiifnee akkasumas immoo walitti bu'insa kan jedhu violence kan jedhu walitti bu'insi seera kanaan hammatame walitti bu'insa qaamaa yookaan immoo physical violence isa jedhamu sanadha. Maaliifin akkuma silaa seera kana jalatti hiikamee qaama namootaa irratti wanta silaa miidhaa geessisu jedheeti kan hiikamee akkasumas qabeenya irratti miidhaa wanta geessisu darbee immoo lubbuu namaa irratti miidhaa kan geessisu kan jedhudha. Vaayilensiin psychological violence inni jennu suni as keessatti wanta ittiin hammatame hin qabu. Egaa isuma kana ilaallatee odeeffannoon sobaa fi haasaan jibbiinsaa baay'eensaa kan walitti hidhateedha. Maaliifin haasaan jibbiinsaa mataa isaatiin odeeffannoo sobaatiin kan babal'atu ta'uu ni mala. Garuu haasaan jibbiinsaa sun jibba silaa sababii garaagaraatiin uumame sana irratti hundaa'ee kan darbu ta'uu ni mala. Tamsaasa kan jedhu mataa isaatiin gama seera kana keessatti haalli inni itti taa'e ifa miti. Kanaaf maaliifin tamsaasa kan jedhu sheerii gochuudhaan yookaan immoo wanni sana odeeffannoo sana daddabarsuudhaan sana keessa keessumaa sooshaal miidiyaa irratti yeroo ta'u laayik gochuu yookaan immoo taag gochuudhaan alatti jedha.
jechuun namni tokko odeeffannoo yookaan sobaati kan jedhame sana yookaan immoo haasaa jibbinsaa jedhame sana share yoo godhee wanni suni akka silaa seera kanaan walitti bu'uutti kan lakkaa'ame namni sun itti gaafatamuu danda'udha jechaadha. Inni kun mataa isaatiin baay'ee bal'aa ta'uunsaa fi ifa ta'uu dhabuunsaa mirga odeeffannoo bu'uuraa yookaan immoo mirga of dubbachuu bu'uuraan heera mootummaa jalatti taa'e kana sarbuu danda'a yookaan daangessuu danda'a kan jedhudha. Yaadni tokko kanaan kan wal qabatee ka'u. Kan biraa immoo kan kanaan wal qabatee ka'uu danda'u odeeffannoo sobaa yookaan immoo disinformation jedhamee kan taa'e kana keessatti akka ulaagaatti wanti taa'e odeeffannoon sobaa suni soba ta'uu namni silaa odeeffannoo sobaa sana dabarsu immoo odeeffannoon sun soba ta'uusaa yoo beekee yookaan immoo beekuudhaaf yoo irraa eegama ta'ate odeeffannoon sobaa daddarbu sun immoo walitti bu'iinsa uumuudhaa fi carraa olaanaa qaba yoo ta'ate loogii uumuudhaaf discrimination kana carraa olaanaa qaba yoo ta'ate kan jedhu kuni mataa isaatiin rakkoo qaba maali carraa olaanaa kana maaliin kan silaa nuti madaaluu dandeenyu carraa olaanaa qaba jedhamee wanti suni seera silaa kanarratti hundaa'uudhaan mirga odeeffannoo sanas daangessuu danda'a akkasumas immoo odeeffannoo sobaa fi dhugaa ta'uusaa madaalliin qabatamaa nuti ittiin addaan baafnu maalidha kan jedhu mataa isaatiin inni rakkoo biraati. Kanaaf gama kanaan seerri baay'ee bal'isee kaasuu isaatiin waliigaltee idil addunyaatiinis akkasumas immoo heera mootummaatiin haala ittiin walitti bu'utu uumamuu danda'a jechuudha. Rakkoon biraa kan jiru as keessa haasaan kana keessatti yookaan immoo gochoonni kana jalatti hin hammatamne akademiik yookaan barsiisaan wal qabatee amantaadhaan wal qabatee akkasumas gabaasa silaa miidiyaadhaan taasifamu wal qabatee kan jedhu inni kuni haasaa jibbinsaa sana jalatti hin adabsiisu kan jedhudha. Kunis mataa isaatiin yeroo baay'ee akkuma arginu miidiyaa irratti odeeffannoo keessatti haasaan jibbinsaa babal'inaan mul'ataa jira. Amantaadhaan wal qabatee akkuma seenaadhuma biyya keenya keessatti ilaallutti odeeffannoon jibbinsaa kan babal'ataa turedha. Kuni mataa isaatiin otoo hin daangeffamiin keessaa hafuunsaas immoo rakkoo mataa isaa uumuu danda'a odeeffannoo jibbinsaa sana babal'isuu irratti. Gara furmaataatti dhufuudhaa fi daqiiqaan koo gabaabduu waan taateef odeeffannoo jibbinsaa kanaa fi haasaa jibbinsaaf odeeffannoo sobaa kana maaliin hambisuu dandeenyu furmaanni isaa maalidha kan jedhu sababa silaa haasaa jibbinsaatiif bu'uura ta'e kana seenaa keessatti aadaa keessatti hawaasummaa keessatti dinagdee keessatti hawaasa jidduutti walitti bu'iinsa waloo uumuu kan danda'u kana hundi irraa furuu barbaachisa. Kanaaf immoo walqixxummaa sabaatii fi iddoo kennuudhaan wanta seenaa keessatti uumame sanaaf immoo beekamtii kennanii waan sana furuudhaaf irratti hojjechuu mirga dimookiraasii akka silaa babal'atu gochuu darbee immoo qaama walaba ta'ee haqaa fi akkasumas araara buusuu danda'u kana adda baasuu hojjechuu danda'u hawaasa hunda kan hirmaachisee jiraachuu qaba. Irras immoo darbee miidiyaan walaba ta'e kan silaa to'annaa garee dhuunfaa yookaan immoo mootummaatiin ala ta'e jiraachuu qaba. Kuni mataa isaatiin seerri taa'e kunis immoo keessatti fooyya'uu qaba. Seera silaa heera mootummaatiin haala waliin simatuuni wanti daangeffame kuni hiikoo ifaa ta'een taa'uu qaba. Seerri kun yeroo hojiirra oolu caalattiyyuu balaa uumuu danda'a waan ta'eef hojiirra ooluu isaa irratti immoo manni murtii walabaa ta'ee fi qaamni silaa dhimma kana mana murtiidhaan waliin ta'ee adda baasu jiraachuu qaba. Egaa walumaa galatti kanarratti nannaaba tarii gaaffiif deebii keessatti wantoota silaa seera keessatti ifaan ifatti taa'anii garuu furamuu qabanii irratti waliin haasa'uu dandeenya. Galatooma. Baay'ee galatoomii Dr. Salashii yeroodhaan xumuruu keetti otoon turiin gara dubbataa sadaffaatti ceenaa kadiroo elemoodha of beeksisa gaggabaabsee kadirooni hin beektu kadiroon osaa kanarraan dhabamu akkuma koo kan duri yeroon waan dhumaa jiruuf gareen biraas waan jiruuf yeroodhaan deemna kadiroo itti fufi.
Ayyee ulfaadhu warri asitti sagantaa kanaa qopheessitanii naaf firtanii akkasumas warri marii ammaan tana kan miidiyaa gubbaatti hirmaatee yaada dhiyeesse hedduu galatoomaa isin jechuu barbaada. Maqaan kiyyini Kadiroo Lamooti. Ani waan seeraa baradhee miidiyaa irratti OMN ifaatti ta'etti hojjechaa ture. Garuu gara sooshaal miidiyaa yookaan ammoo miidiyaa hawaasummaatiin namni hedduu waan ana haasa'u karaa yuutuubii karaa feesbuukiitiin waan akkasiitiin na arga. Kanaafuu mata duree ana irratti dubbachuutu jiru gaheen miidiyaa qabsoo Oromoo keessatti maal fakkaata? Siyaasa Itoophiyaa keessatti ammoo miidiyaan gahee akkamii qabaa ka jedhu kan irra haasa'uu deema. Ani presenteeshiniin yookaan wanni an qopheesse isin garsiisu hin jiru waraqaan ka barreeffame yookaan ammoo ka akka warra na duraan dubbatanii as iskiriinii gubbaatti sana agarsiisu akkasumatti dubbaddaa waan waraqaa gubbaa barreeffadee fi waan mataa keessaa qabirra haasawaa afaan Oromootiin haasawaa haga dandahetti jechoota afaan Ingilishii keessa bubuusullee xiqqeessee afaan Oromootiin akka wanni an dubbadhu hundinuyyuu bifa ifa taheenii bifa salphaa fi namaa fi galuuni qopheessuufillee yaalaa yaadaan dhiyeessuu barbaadu sila yaada bal'aa ammoo sa'aatiin naa kenname yookaan yeroo naa kenname waan na daangessuu fi keessa fiigee waan harka qabu dubbadhee yoo carraa arganne gaaffii deebii keessatti ammoo waan biraa kan namni na gaafatu yookaan waan biraa kan mataa keessa na hafelle yoo jiraate irra buusuuf carraaqa sunuma eegi jedheen duubatti gaheen miidiyaan qabsoo Oromoo keessatti qabuu fi akkasumas siyaasa Itoophiyaa kan ammaan tana keessatti qabu maali ka jirutti ibsu deemna. Akkuma isin beeytanii miidiyaan qabsoo Oromoo keessatti gaheen ni qabu jijjiirama amma kana jennu ka karaa irra gufatee yookaan ammoo jijjiirama masiinii yookaan ammoo jijjiirama mucaata duubatti deebi'u jennu kan keessatti OMN fi miidiyaan biraa akkasumas miidiyaan hawaasummaallee dhaluu keessatti gaheen inni taphate hagam akka inni guddaa tahuu mul'isa. Suniin duratti ammoo miidiyaan seenaa Oromoo keessatti mala akka inni taphate raadiyoo Mogadishoo ka Ayyuub Abubakar faatii qopheessanii bara mootummaa Haayila Sillaasee kirkirsuun yookaan sochoosuni Itoophiyaanis Haayila Sillaasee muddamuun afaan Oromoo karaa raadiyoon cabsaa jedhee yaadessanii jijjiiruun bara 1960moota keessatti raadiyoo magaalaa Hararii tubbanuun ni yaadatama. Maal jennaan raadiyoon Mogadishoo gubbaa dhufu ka Somaalee suni kan namni akka Muhammad Ayyuub Abubakar ka akka Hassan Abdoo Hassan yookaan Abdoo Hussein ka akka Abdallah Arusi ka akka Sheikh Muhammad Rashad warra garii argalle dubbisee jira. Isaan qopheessaa turan ka akka Umar Malkaafatii qopheessaa turan hagam tokko akka inni humni yeroo sanittuu qabee ummata keessattuu yeroo sanitti ummata Islaamaa yookaan ammoo ummata daangaa gar Somaalii qubatu ummata Bahaatii fi ummata Kibba Baalee fi Harargee Somaalii walitti dhiyaatu ideoloojii yookaan ammoo maqaa amantii Islaamummaatiin walitti finnaa jiran. Raadiyoon sun ammoo ummata Islaamaa ummata Bahaatiif ummata Kibbaatiif yaadamullee ummata amantii Islaamaa hin qabne bilisummaan aannan ummata Oromiyaa ka lixa qubatu Oromiyaa lixaa qubatu ummata Wallaggaa ummata Iluu Abbaa Booraa kinni sochoose waan warri Ameerikaa yeroo sanittuu barreesse raadiyoon ummata Oromoo ka Islaamaaf dhaabate ummata Protestaantii Wallaggaa nurraa fudhate jedhan. Maal jennaan afaanii Oromoo yeroo sanitti daangaa hin qabu. Ummati afaan ofii arguu dharra. Ummati afaan ofii beekuu dharra. Ummati afaan Oromoo kana dheebuu waan qabuu fi raadiyoo yeroo sanitti ummata Oromoo ka Wallaggaatii fi ka amantii Protestaantii hordofuuf afaan Oromoo odoo Islaama miti wanni fedheeyyuu dabarse biyyiti fedhe dabarse namni dhagahuuf dheebuu hagasii miidiyaa qaba miidiyaan akkasitti ukkamame miidiyaan akkasitti awwaalame sunirra kan kahu afaanii Oromoo miidiyaan dhalachuun isaa miidiyaa Islaamaa ka haasa'u sagantaa waan Islaamaa toonii san qabu ummata Wallaggaa hagasii qalbii boojee jijjiiramii miidiyaa akka inni dhufu Haayila Sillaaseen odoo hin jaalanne dirqame miidiyaa afaan Oromoo akka inni banu miidiyaa banamsan keessatti ijoolleen Oromoo ka Wallaggaa maal jennaan gariin isaanii karaa mishinii keessa waan miidiyaa keessa hojjechuu waan qabduu fi keessa hojjettee Oromoo lixaatii fi Oromoo bahaa walitti fide jechuudha. Oromoo impaayirii Itoophiyaalleen Oromoo Somaalilleen amantiin gargari qooduu barbaaddu takka qaama ofii keessatti hammachuu feeti Somaalillee warra Islaamanii barbaaddi ka Baaleetii fi ka Arsiitii fi ka Harargee kan maqaa Islaamaatiin ofii qabachuu barbaaddi. Itoophiyaanis warra Islaamaa kana moggaattuu qabdee warra Kiristaan fakkaatanii xiqqoo tokko dhiyaatanii ofii qabu barbaaddi impaayirii lachuu Somaaleen impaayirii ta'uu baattee biyya kolonii irraa bilis baatee ilaalcha olaantummaa kan impaayirii qabdu Oromoo ittiin qooduu barbaadde
Nafxanyaan ammoo saniin dura Itoophiyaa ittiin qoodaa ture, Oromoo ittiin qoodaa ture. Oromoon irra caalayyuu afaanii Oromoo hundi Oromummaa mallattoo tokkummaa waan ta'eef ummata kana ummata diinii karaa lamaan malatu walitti fidee cimsee kun barbaachisummaa miidiyaatii fi miidiyaan hagam akka humni qabu afaanii Oromoo ammoo akka riqicha tokkummaa Oromoo akka utubaa fi dongora Oromummaatti Oromoo karaa hundaayyuu qubatu ka kaabaa ka kibbaa ka bahaa ka lixaa ka jiddu galeessa hundaayyuu tokko godhee walitti fiduu danda'u utubaa sabboonummaa Oromoo utubaa siyaasa Oromoo utubaa yaada sammuu yookaan ammoo yaada sammuuf qalbii Oromoo ta'uu isaa kan inni mul'ise barbaachisummaa miidiyaa kan agarsiisa jechuudha. Miidiyaa jechuun afaan jechuudha. Afaan jechi kun inni jecha dullacha jecha laatinii irraa dhufee jecha Giriikii irra dhalachuu ni mala. Miidiyaa jechuun afaan jechuudha. Jalqaba ummati afaan kan kennu barbaadu miidiyaa siin kennu. Fakkeenyaaf medium of instruction eegi jennu afaan barnoota jechuudha. Medium of communication eegi afaan wal quunnamtii jechuudha. Miidiyaa fi afaan jechuun waan tokko irra dhufe. Kanaafuu afaan Oromoo waan hin jaalatamnee fi impaayirii keessatti mallattoon afaan Oromoo faffacaasa. Miidiyaan waan afaanii namni dubbatu kan faffacaasee fagoon baasa jechuudha. Ukkaamamee ture, ukkaamsamaa ture. Miidiyaan hagas cufaayyuu qabsoo Oromoo keessatti barbaachisa. Hagas cufaayyuu Oromoon ammoo wareegamaan dharra miidiyaaf qabdu bara Ayyuub Abubakar sunii fi bara suniin durallee bara Xaaliyaan illee raadiyoo afaan Oromoo banuudhaan Jimmaa irra tamsaasuudhaan Xaaliyaan ummati Oromoo akka isaan deeggaru Oromoo qofaa miti cunqurfamaan biralleen akka deeggaru ummata dammaqsuuf itti fayyadamaa turte miidiyaan hagas cufaayyuu barbaachisa. Hagas hundaayyuu dhageettii qabaa jechuudha. Seenaa miidiyaa gabaabduu hagasumatti laf kaa'ee bira bahee darbuuti. Eegi seenaa miidiyaa laf kaa'ee bira bahee dabreen dubatti miidiyaan Itoophiyaa seenaan isaa maal fakkaataa akka jedhudha. Seenaan miidiyaan Itoophiyaa akkuma isiniin jedhe Itoophiyaan dirqamtee afaan Oromootiin miidiyaa bantee kan raadiyoonii bantee bara Haile Sillaasee sun keessatti Somaalii waan dabarsuu jalqabduuf achiin duubatti bara Mangistuu Hayilamaariyaam dhufe bara dargii keessatti gaazexaan afaan Oromoo tokko dhalate Bariisaa jedhama. Bariisaan jechuun hundeessan isaa Maadii Hamiid Muudeeti. Mootummaan Maadii Hamiid Muudee irra dhaalee kan mootummaa tahee ka qaama pirees Itoophiyaa tahee miidiyaan kun achiin duubatti reediyoon afaan Oromoo illee banamee raadiyoo Itoophiyaa irraa suniin duubatti eegii mootummaan jijjiirame bara 1991 duubatti aangoo dhufeen duubatti gaaffiin sabaaf sablammootaa fi walqixxummaa afaanii eegii dhufeen duubatti walqixxummaa afaanii ka heerii Itoophiyaa heerii 5.1 jalatti beekamtii kennuuf akkasumas keeyyata hedduu heeraa keessatti tuqamsan bakkaan baasuu fi miidiyaan afaan Oromootii afaan Tigirinyaatiin televizyiiniin dabarsuu jalqabe kunichi waan ololaa kan walqixxummaa sabaaf sablammoota kan mootummaan sun ittiin biyya qoqqoodee bulchuu barbaadu uummataan gayuuf ni gargaara jedhamee itti fayyadamee ture. Haa taatu malee miidiyaan sun banamuun ija Oromoo banee jechuun Oromoon akka ta'etti artiisa odeeffannoo isaa waan gosa irraa akka inni baratu akka inni hubatu godhee jira. Kabar dargii akkasumas miidiyaan kaayyoo inni barbaadamee fi warra sirna Aqorqaajii, Adahaarii, Nafxanyaa yookaan Baalabbaataa gubbaatti Mokoonintii fi Masaafintii gubbaatti dolchisuuf barbaadamee haa taatu malee sulleen bu'aa guddaa uummata buusee jira. Miidiyaan bifuma kanaan dhufee miidiyaan jechuun miidiyaa elektirooniksii Itoophiyaa irra haasawaa jirra. Jijjiiramni kun eegee dhufeen duubatti miidiyaan baay'ee babal'achaa jira. Miidiyaan gulanta lamatti amma jira. Miidiyaa elektirooniksii irra dubbachaa jirra. Jechuun miidiyaa karaa quunnamtii reediyootiin yookaan televizyiiniitiin darbaa kan mootummaan jiddu galeessaa keessa tamsaasa godhanittu jira jechuun kan bulchiinsa magaalaa Finfinneetiif yookaan mootummaan federaalii kan hoogganuttu jira. Kan inni maallaqa kennuufittu jira. Mootummaan naannolee amma kan miidiyaan qaban televizyiiniin Oromiyaa hin jira, kan Somaalii hin jira, kan Affaar hin jira, kan naannolee adda adda jiran Amaaraa, Tigraay, uummattoota kibbaa, Harariin cuftin iyyuu hin qaban. Miidiyaan naannolee kukkunini afaan naannolee ledin dabarsanii afaan mootummaa afaan hojii kan mootummaa federaalii jedhullee baay'ee dabarsan. Garuu miidiyaan sadarkaa mootummaa federaalitti eegi ilaallu miidiyaan jira keessattuu televizyiinii wanni nu jennu televizyiinii guguddoo mootummaattu harkaa qaba. Waaltattu jira, Faanattu jira, EBS'tu jira, ETV'tu jira. Gareen isaanii chaanalii 2-3 fa qabani. ETV'n fakkeenyaaf chaanalii 2-3 qaba, ka bashannanaa qaba, ka ispoortii qaba, ka oduu qaba. Haa taatu malee miidiyaan hagas gahu ka dubbatu kun tokkoleen afaan Oromoo afaan sabaaf sablammoota biraatiin ka dabarsan hin jiru. Amma kana ETV'n miidiyaa gos fakkaatu tokko miidiyaa chaanalii afaanota jedhee
tokko qofaattu baasee sunilleen sa'aatii xixiqqoo tokko afaan biraatiif muran malee miidiyaa mootummaa federaalii ka jennu mootummaa aangoo qaba garuu ka biyyi hin qabne ka sabaaf sablammoota uummata Itoophiyaa walitti bahee dhadhaabate sabaaf sablammoonni Itoophiyaa ammoo ka birmadummaa heeraa keeyyata 8 ka heeraa keessattuu qabanii ka hiree isaanii ofiin of murteeffachuu hanga fottaquu keeyya 39 keessattuu qabanii ka aadaa ofii guddifachuu qabanii ka of bulchuu danda'anii ka baajeti isaaniitiin dhaabanii baajetii jechuun mootummaa naannolee irra guuramuuni san keessatti garuu bakka bu'ummaa karaa televezyiiniitiin hin qaban jechuudha. Bifuma kana yoo fudhannu miidiyaan Itoophiyaa bakka lamattuu gargari qoonnee yoo laalle tokkoffaa miidiyaa maxxansaati. Miidiyaa maxxansaa keessatti sabaaf sablammoonni hin jiran jechuu dandeenya. Miidiyaa maxxansaa jechuun gaazexaa barruulee keessatti maqumaaf jiranii malee sabaaf sablammoonni sagalee waan tokkoon qabanii karaa suniin sagalee miidiyaa maxxansaa kan jirtu biyya san keessatti sagalee ilaalcha mootummaa durii deeggartu yookaan ilaalcha siyaasaa Itoophiyaa kan gara mirgaa cillaanfata deeggartu warra jechuun kanaan dura birookiraasii Itoophiyaa keessa bahee dhufee kan irra nyaatee coomee kan sirni nafxanyaa tahee fi kan sirni ammaan waggaa 27 kun aangoo nu buusaa miti deebi'uu qabnaa jedhu kan gosa Abiy Ahmed humneessaa jiru miidiyaan kan warra kanaati jechuun miidiyaan barreeffama. Miidiyaan raadiyoo elektirooniksii kan jennu raadiyoo televezyiinii maaliin kun ammoo hedduu isaanii mootummaatti harka qaba. Akkuma isinitti reediyoon sadarkaa federaalii jirtu afaanota naannootiin waan gari hin dabarsiti afaanota jechuun sabaaf sablammiitiin haa ta'u malee irra caala ka isaan ittiin dabarsan afaan Amaaraati. Afaan Amaaraa kun ammoo FMOtu waan jedhaman kan magaala keessu jechuun hedduu ka to'atu isa karaa televezyiiniitiin televezyiinii mootummaan federaalii maallaqaan deeggaru hundeessu kunini televezyiiniin akkuma jiruun afaan tokko qofaan dabarsa. Walqixxummaa aadaa afaanii ka heerii jirsullee waan quballee irraa qaban hin fakkaatu. Aangoo waloo ka mootummaan federaalii jechuun naannoleen kennitee fi waliin qabna walootti ka waliin jedhan waan qaban waliin qaban hin fakkaatanii ka waloo hin taane ka afaan Amaaraa ka naannoo Amaaraa ka siyaasa Amaaraa ka yaasammuu Amaaraa akkasumas ka olaantummaa Amaaraa dabarsu fakkaataa jechuun miidiyaan kunin bakka sanitti Oromoon waan guddaa hojjechuu danda'uu qabaa jechuun miidiyaan kunin bulchiinsi miidiyaa karaa lamattu jira. Ka federaalii kanaan dura miidiyaan kun odeeffannoon isaa odeeffannoo akka bishaan gaaraa irra gad dhangala'uu jennaan. Maal jennaan warri gubbaa jira warri mootummaa to'atetti iyyuu yaada ofiitiif itti fayyadama odeeffannoon gar ummata gayyaa malee ummata irraa ol hin dhufu jechuudha. Akkuma lagaatidha yookaan akkuma bishaanitidha. Ummata irraa ol hin yaane yookaan ol hin dhufne odeeffannoo propagaandaa gam tokko ka barbaadame ka mootummaa yookaan qaama jidduu galeessa qaama biyya bulchu irraa ummatattu gayyaahu miidiyaa gos kanaa qabna jechuudha. One way traffic jechuudha. Miidiyaan gos kana jechuudha ka hojjeta jechuudha. Miidiyaan naannoleelleen ka maqaa Oromootiin dhaabatee fakkeenyaa fi OBN'n amma chaanalii lambanatee OBN Horn of Africa illee jedheeti dabalatee jira. Tamsaasa gamtaa gaafa Afrikaa. Kunis miidiyaan kunin miidiyaa mootummaan to'atu. Miidiyaa mootummaallee keessaa mootummaa Oromiyaa yoo taane mootummaa Oromiyaa jechuun caffeen jiraachuu waan hin beeknee fi mootummaan Oromiyaa ka seeraa socho'ee sagalee uummataa waan hin beeknee fi miidiyaa paartii tokkooti. Miidiyaa bilchiginnaatidha. Paartiin bilchiginnaa kun ammoo ilaalcha isaa ka ittiin dabarfatu ka falmitoonni Oromoo yaadi isaan ittiin dhagamne ka aadaa Oromootiif afaan Oromootiif eenyummaa Oromoo guddisuu fi quuqa uummata dhageessisuu fi guddoo fedhii hin qabne paartii bilchiginnaayyuu keessa yookaan warri bilchiginnaa waliin jiraayyuu keessa warri sararaa muummichi ministeeraa irraa goruuyyuu ka sagalee hin taaneef sagalee uummataatiif dhaadannoo warra uummataaf sagalee ta'uu dhiisi warra ilaalchanii xiqqoo takka karaa muummicha ministeeraa irra maqeeyyuu isaaniif iyyuu sagalee hin kennan. Dhiyoo kanatti ukkaamsa sagalee pirezidaantii Oromiyaa ka duraanii Lammaa Magarsaa awwaala yookaan sirna awwaalcha abbaa qabeenya sooressa Oromoo rabbiin isaan warra jannataa haa godhuuti. Kabiir Hussein gubbaatti dubbatee ukkaamsan waan dubbii siyaasaa hin qabne waan dubbii dabaa yookaan shira waan takka hin qabne maanguddoo guddaa hayyuu tokko dhabnee ka jedhu san awwaalan. Maal jennaan mootummaan kunin haagas odeeffannoo to'achuun odeeffannoo kan kaayoo barbaaduu fi odeeffannoo kan waan barbaaduuf itti fayyadamuu barbaada. Kunin jechuun qormaata guddaa tokko jechuudha. Miidiyaan karaa mootummaatiin jira ka Oromiyaa ka maali miidiyaa dhaabatiidha. Miidiyaa mootummaallee miti miidiyaa dhaabaa waan taateef dhaaballee keessa dhaabni kunu keessa qaama adda addaatu jira. Qaama olaantummaa qabu ka ammaan tana jechuun koloneel Gammachuu ayyaana dhiyoo waan gaarii tokko dubbatee jira. Mootummaa ammaa kana ka dhaabatu warra lamattuu waliigalee mootummaa waliin dhaabbatedha. Tokko saamtuu lafaatii jedha. Waraabessi jechuudha. Waraabessa Oromiyaa irra duri buhee ka bara nafxanyaa ka ammaan tan deebi'ee dhufee biyya Oromiyaa qabate. Waraabessi kanattuu dhaabee jechuudha. Waraabessi kan wajjin ta'e ammoo ka
saamtu lafa kan wajjin lafa gurgurachaa jiru gurgurattu lafa yookaan daldaaltu kan inni jedhu nuti jiru warra bilseeginaa ka Oromiyaa bulchina jedhaniiti ka waliin jiran warri kullachuu tokko lafsaamtuudha tokko ammoo gurgurattu waa hunda gabaa baafatti waa hunda gurguratti haati isilleen gabaa baasnan gurgurachuu irraa hin ooltu kaayoo sabaa kaayoo afaanii kaayoo aadaa kaayoo mirgilmaan nama waan jettu tokkollee hin qabdu warri kunin warra gos kanaati jechuudha warri Oromiyaa dabarsee gurguru kana warri kunin Oromiyaa warra humna duri deebisee koloneeffachuu yookaan ammoo bifa aadaa fi eenyummaa Oromiyaa mulquu fi bifa mirga heeraa Oromiyaaf mirkanaa'eef uummata Oromootiif mirkanaa'eef mirgi ilmaan namaatiif mirga ofiin of bulchuu hundaayyuu irra deebisee mulquu kanaanii biyya san bulchuu barbaadan jechuudha warri kunin waraabessa jechuudha warri ammoo isaantu gurguru kun rumicha jechuudha mootummaan kun mootummaa waraabessa Oromiyaa nyaatu ka waan tokko hin hambisne ka aadaa fi waan tokkollee beekamtii hin kennee fi mootummaa jechuun rumichi hambaa isa jala funaannachuu fi dhaabe kenne jechuudha miidiyaan kanattu jira jechuudha yoo gabaabsee dubbadhu. Sun eegi jedheen dubbatti walumaa galatti miidiyaan mootummaa ka dabru tokkoffaan sagalee Oromoo hin qabu humni gosa tokko dhuunfatee jira humni kunin humni farra Oromooti inni kunin waa sadii gubbaattuyyuu sunsumii isaa waa sadii sunsumii tokkoffaan dhugaa Oromoo awwaaludha Oromoon cunqurfame Oromoon akkas ta'e afaan isa dabee kar kijibaadha jedhanii dhugaa Oromoo awwaal miili tokkoffaan sunsumii kan irra dhaabatu miili lammaffaan ammoo Oromoo maqaa balleessuudha Oromoon nama ijjeese Oromoon akkas godhe Oromoon akkas ta'e Oromoon akkasi akkuma duriyyuu kanaan duratti barabbabaa hiriirra kaasanii Oromoon biyya sanii weeraraaf waraanan sabaaf sablammoota balleessuun dhufee jedhamee akkuma dhiyeessan sanitti Oromoo maqaa balleessuudha. Miilii sadaffaan ammoo sunsumaa kana sunsumii sadaan miidiyaan Itoophiyaa irratti dhaabate kan mootummaallee ni dabalata mootummaan miidiyaan dhuunfallee ni dabalata Oromoo jibbisiisuudha kun ammoo Oromoo jibbisiisuun Oromoon isin balleessa Oromoon biyya diigaa Oromoon akkas san godhe duruu isin balleesse ammallee seenaa isin balleessu ka bara abbaa baahiriin faati barreessanii ka jaarraa 16ffaa ka waraanii gadaa gorsan irraa itti fufu deema kanaafuu Oromoo bulguu godhanii dhiyeessu jechuun miilii sadaan jechuun sunsumni miidiyaa Itoophiyaa ka jiru Oromoo dhugaa isaa awwaalu Oromoo yoonni du'e yoonni awwaalame gaafa Oromoon Somaaliirraa buqqa'u gaafa Oromoon Wallaggaarraa buqqa'u kun oduu hin tahu gaafa Oromoon ammoo gadi hojjese maali jedhanii yookaan buqqisee jedhan oduu ta'aa gaafa Oromoon burraayyutti maali akkas godhee jedham oduu ta'aa kun oduu Oromoo maqaa balleessuti Oromoo maqaa balleessuuf Oromoo jibbisiisuuf Oromoo bulguu godhanii dhiyeessuun kun Oromoo sodaachisuun kun sunsuma sadaanii jechuudha. Wanni jijjiira miidiyaa karaa sooshaal miidiyaatiin jirullee amaluma kan irratti argaa jirra sooshaal miidiyaan ammaa kana ka sagalee nama akka malee guddisee lallabaa jiru kunin jijjiiramii Oromoo kaasaanaa kun akka hin dhufu keessatti sooshaal miidiyaan gahee guddaa taphata sooshaal miidiyaa kan Oromoon injifanne jedhee waan keessa gal fakkaata sagaleen miidiyaa ka Oromoo ka bakki kanatti jijjiiru faffaacawaadha garuu sagaleen miidiyaa ka Habashaa ka mootummaa keessa jiruu fi sagaleen miidiyaa ka Habashaa ka sooshaal miidiyaa gubbaa jiru ka reediyoo ka barreeffama cuftinuyyuu walii galee dubbii wal jala fuudhee iyyi dabarsa Oromoon bulguun dhufee sanyaachaa jira Oromoon bulguun isin balleessuu fi Oromoon akkan san godhuufis maqaa afaan warraatiin sabaaf sablammoota illee hunda yoo odeeffannoo gaanii Oromoo maqaa balleessuu fi Oromoo tereenya baaleetaraa Oromoon akkasii jedhamee waan waliin hojjetamu fakkaata. Waajjira tokkotti waajjira muummicha ministeeraa ta'uuti yookaan bakka biraarraa karoorii sagantaan qabamee fi walfaan deemanii waan godhaa jiran fakkaata. Ka Oromoo ammoo sagaleen jirtu baay'ee faffacaate dubbii Oromoo keessa jirtu kana wal dhaba maatii ka fakkeessuuf irratti duulchisuu fi yookaan karaa gandaatiin yookaan karaa amantiitiin ka Oromoo sagaleen jijjirtu iyyuu sagalee xiqqootu jira sooshaal miidiyaallee gubbaa sagaleen jirtu kun waliin dhageettu sagaleen miidiyaa ka biyyattu galtee ammoo ka dhuunfaa ka hojjechuuf yaalan OMN haa ta'u OBS ONN miidiyaan biraallee seerii dubbii odeeffannoo dharaatii fi dubbii jibbiinsaa to'atu gaadi'ee jira kanaafuu hedduu socho'uu hin danda'an sakaalee jira jechuudha ka biyya alaa jijjiran ammoo sooshaal miidiyaa gubbaa ka jijjiranii hedduun isaanii biyya darbaa hin jiranii ammoo yaada wal fakkaataa yaada gosa tokko wal jala fuudhanii dubbii jajjabeessanii akka miidiyaan Habashaa dabarsaa jiru kan dabarsaa waan jiran natti hin fakkaatu jechuudha. Daqiiqaan kii waan dhumachaa jiruu fi gahee miidiyaa waan takka lama sadii irra dubbadhee gaggabaabsee dubbadhee adeemuti daqiiqaa lamaan qabu keessatti. Tokkoffaa miidiyaan akka malee qaama mootummaa akka malee barbaachisaadha. Qaama mootummaa afuraffaa jedhamee adama mootummaan qaama sadii qaba. Hojii baasaa mootummaan seera baasaa seera raawwachiisaa fi seera hiika qaama sadeen kan qaba jechuun legislature, executive, judiciary ka jennuun kan. Qaama afuraffaan ammoo iyyuu miidiyaan akka malee qaama gahee guddaa taphatu
dimokiraasii fiduu keessatti har'a jechuun ijoolleen keenya akkaataan isiin uffattu, akkaataan isiin dubbattu, akkaataan isiin wanyaattu, akkaataan isiin ta'uu feete afaan dubbachuu feetu afaan miidiyaa gubbaa dhagahan malee ajaji seerii mootummaa baasee hin jiru. Biyyi Itoophiyaa keessatti paarlaamaa wanni jedhamu caffee wanni jedhamu hin jiru. Biyyi Itoophiyaa keessatti hojii raawwachiistullee paartii biyyi bulchaa jiru. Manneen murtiin akka malee dadhabaadha. Kanaafuu wanni jira maaltu jira fixuu fi dhiifama naa godha. Kanaafuu wanni jira paartii biyya bulchuu ka olola odeeffannoo dhuunfate waan ta'eef barbaachisummaan miidiyaa akka malee guddaadha jechuudha. Miidiyaan biyya akka Oromoo ka humnaan qabamtee biyyi biraatiin bulaa baatetti keessatti sirni nafxanyaa wasadii godhaa ture. Olaantummaa dinagdee takka saamichi waan Oromoon qabdu hundaayyuu saamu olaantummaa siyaasaa karaa mootummaatiin karaa waraanaatiin karaa biraatiin kan ammoo olaantummaa aadaatiidha. Qaama olaantummaa aadaa yookaan ammoo cultural hegemony ittiin babal'isan jechuudha akka Antoonii Giraamshii fa'aati haasawan. Olaantummaan kun yeroo baay'ee karaa humnaatillee jiraachuullee baate karaa ololaa karaa miidiyaatiin dhufa. Kanaayyuu aadaa kan kee tuffachuun aadaa kan kee xiqqeessuun duulis irratti godhuun bulguusi godheen dhiyeessuun kun lola aadaa jedhee warri dhiyeessu jira cultural violence or epistemological violence warra jedhutu jira aadaa gadaa Oromoo tuffatanii የወራሪዎች ማሊ wanni jijjiiram kun cuftinuyyuu aadaa humnaan si qabatanii achiin dubatti karaa tiyaatiriitiin jedha achiin dubatti karaa artiitiin jedha achiin dubattu karaa sinemaatiin jedha achiin dubatti karaa muuziqaatiin olaantummaa warra sun akka mataa keessi seenee si fudhatamu ijoolleen kan aadaa ofii dhiistee afaan warraatiin akka guddattu ka godhaa deemu san jechuudha. Miidiyaan ammaan tan jiru keessattuu FM fa'aati ka magaalaa daqiiqa taknaa kenni hafte. FM magaalaa fa'aati akkaataan inni godhu waa'ee Kanaadaa gubbaatti Rosemary Kaptaana intalti jedhamtu tokkoon intala mirga gurraacha mirga uummata lafaatiif barreessitu. Neutron bomb jechuun bombii gosa haayidroojiinii jedhamu kana. Bombiin kun maali aadaa kan keessirra fixee eenyummaa kan keessirra fixee achiin boodatti duwwaa si godhee nama du'a jira du'e si godhee aadaaf eenyummaa mal dhabdee akka ilmii kan kee ijoolleen kan kee lafa dhuftu aadaa ormaatiin aadaa alagaatiin guddattu ka godhu meeshaa waraanaati miidiyaanii. Miidiyaan keessattuu ka warra aangoo qabu ka ololaaf duula irratti godhu cunqursaa aangoo qabeessa cunqursaa mootummaa waan gaarii godhee fakkeessuun sitti muunsi gurguruun akka atin akkas dharraatee guddattu cunqursii isaatii fi saamichi isaatii fi ijjeechan sun akka waaqii waan fedhetti akkas jala bultu si godhudha. Kanaafuu miidiyaa jechuun akka atin abbaa irrummaa wajjin kakuu seente ati na bulchisi malee filannoon biraan jiru si jalatti bulaa jedhanii akka namni mallasaa bahee boochisan san akka abiyyii boochisaa abiyyii godhaa jiran kan godhanii olaantummaa qaama si buufatee si qabee si saamaa jiru akka fudhattu godhudha. Akkasumas gabaabsuu gaaffii deebina abtaamu gara kan keessatti deebisee jira. Yee galatoomii kadiroo fi paanalistoonni hundumtuu baay'ee galatoomaadha. Ani waan lama goonaa daqiiqaa 10 qabna hundumti keessanuu tokko gaaffii tokkoon sin gaafadha paanalistoota. Lammaffaarraa paanalistoonni keenya viidiyoorran jira miti. Paanalistoota akka isaan live commentii audience irraa yookaan dhaggeeffattoota hordoftoota irraa gaaffii tokko filadhaatii gaaffii uummataatti deebii kennitu jechuudha. Jalqabarra paanalistoota keenya baay'ee galatoomaadha. Baay'ee galatoomaadha na dhageessu. So Tasfaayeen nu dhiyeesseera Silashiin akkasumas Kadiroon waa'ee gahee miidiyaan jibbiinsa facaasuu fi akkasumas immoo nagaa keessatti gahee miidiyaan qabu nu dhiyeessaniiru. Gabaabsee baay'ee hundum waan isaan jedhan irra deebi'uun barbaadu yeroo gubuu ta'a. Garuu waraqaawwan isaan dhiyeessan baay'ee gaggaariidha. Mata dureewwan adda addaa tuttuqaniiru kan biyya keenyaas kan biyya alaasii gahee miidiyaan lolaa fi jibbiinsa facaasuu irratti qabu fakkeenya Ruwaandaa fa'aa nu kaasee Tasfaayeen tuqeeraa. Hutsuu fi Tutsiin akkamitti akka wal fixanii jibbiinsa achi turee fi gahee miidiyaan qabu Tasfaayeenis akkasumas immoo Silashiin nu kaasanii nu himaniiru. Tasfaayeen waa'ee fakkeenyota yeroo dhiyoo waggaa 2 asii irrattis fakkeenyota odeeffannoo dogoggoraa fi odeeffannoo jibbiinsaa akkatti farra Oromoo odeeffannoon ta'e faca'aa ture irratti fi gareewwan adda addaa gurmaa'ee Oromoo irratti lola akka kaasu miidiyaan gochaa akka ture Tasfaayeen nu dhiyeesseera.
dubbataan keenya inni taanu silashiin waa'ee seeraa biyyattii kan amma ba'aa jiru yookaan seera jibbiinsa fi maalii jedhu sana irratti nu dhiyeesseera. Gaaffiin isiniif qabaa. Kadirooni seenaa miidiyaa Oromoo yeroo dheeraadhaa durirraa kaasee bu'uureeffama miidiyaalee Oromoo irraa kaasee baharraa lixarraa gahee miidiyaaleen Oromoo walitti fiduu irratti qabanii nuuf dhiyeesseera. Akkasumas yeroo ammaa kana miidiyaaleen mootummaa Itoophiyaatiin to'atamanii mootummaan akka itti fayyadamuu fi warri mootummaa wajjin maxxanummaa qaban akka itti fayyadamanii jibba itti deemsisaa jiran Kadiroon nutti agarsiisee jira. Gaaffii tokkoon sin gaafadha. Gaaffiin inni tokkoffaa Tasfaayeedhaa fi Tasfaayee galatoomii tokko waggootii lamaan darban keessaa miidiyaa Oromoo fi gaazexeessitoota Oromoo irra dhiibbaa akkamiitu jira? Walabamoo ukkaamsamanii jiru moo maaltu jira isa jedhu gabaasatee daqiiqaa tokko lamatti nu deebista. Silashii gaaffiin si qabu silashii waa'ee seera kana seera jibbaa fi disinformeeshinii mootummaan paarlaamaan mootummaa biyyiin to'atamu dabarse kana seerri kuni haala loogii hin qabneen hojiirra ooluu danda'a. Mootummaan amma aangoorra jiru qualified uummataan waan hin filatamnee fi hammam qualified ta'a waan kana hojiirra oolchuuf moo seerri ba'aa jiru kuni eenyurratti xiyyeeffata? Oromoodhuma deebisanii miidiyaa Oromoo ugguruu, ukkaamsuu, namoota Oromoo dhuunfaadhaan miidiyaalee hawaasaa irratti dubbatan ukkaamsuu irratti xiyyeeffata moo dhuguma jibbiinsa baay'ee isaa kan Oromoo irratti xiyyeeffatu sana dhaabuu danda'a? Ina mannaayi isa jedhu irratti nu dubbatta gabaabsite. Kadiroo. Gaaffiin anis gaafadhu, gaaffiin Tasfaayee gaafadhu wajjin wal fakkaata. Gahee miidiyaa Oromoo, fincila Oromoo 2015 to 2018 booddee fi dura kan jiru maal fakkaata? Erga biyya galan booddee maaltu jira? Walabaayii wajjin hojjechuu irratti maal gochuutu jira isa jedhu irratti nu haasoftu. Galatoomadha. Achi booddee gaaffii mataa deebistu jechuudha. Xumureera gaaffii. Ayyee silashii nama osattuu jalqaba. Kan darabeen kootii moo akkam? Dubbadha iyyee sifaan dubbadha. Tasfaayee jecha silashii gaaffiin haalli miidiyaalee Oromoo yeroo ammaa kana waggoota lamaan darban keessa maal fakkaata ta'e fakkaata. Walumaa galatti categorization akka isaan ammatti miidiyaa categorize gochaa jiran isuma tooftaa ihaadisa bara dheeraa eenyutu waliin jira eenyutu waliin hin jirudha malee kan saba kamiitii miti yoo laalle walitti qabne yoo laalle inni isaanii wajjin jiru wadaajaa hin jabeeffama. Maallaqnu miliyoonaan ammarame fa'aa kennaafama maqaa dha'uun nu barbaachisu malee takafaa miidiyaa jedhuun iyyuu isaan keessaa badeen sadii immoo walii ceephaanu kun sadarkaa miidiyaa jalqabuun namootattis gadi bu'a warra aktiivist ofiin jedhanu gama koottaa aktiivistiin kana kontekstii Itoophiyaa keessatti naan liqinfamu aktiivistiin hiika gara biraa qabaanaa fi isaanii fillee namootaaf gad bu'anii kaffale takkafaayii miidiyaa takkafaayii aktiivistoota jedhu haala sanaan laalamaa sana keessatti jalqabarraa eenyuun faanii gammachuudhaan akkasii matamanii hundi keenya quba qabna booda kana keessa babal'achaa dhufeera amma tokko maaliif sort out wal gochaa kan isaan waamanii faayyuu immoo gaafatanus jira waliin hojjechuu barbaaddaa horiitiif kennina. Kun ifatti kan namticha communication alaati muummicha ministeeraa wajjin ta'anii gaafatamanii didanii yeroo ba'anu diniinatti kenname waliin miidiyaa irratti kan isaan ibsanidha. Haala kanaan egaa kan Oromoo keessa inni obbo Kadiroos jedheeraan akka OBN faani kan paartii isa biyya bulchuuti. Warra OBS kana fa'aa akka dhuunfaatti ilaalamu fageenyaan hin beeku haala isaan keessa jiru.
OMN jalqaba ragaa kun wadaaja gaariitti fudhatamee jajjabeeffamaa ture. Booda kana keessa jijjiiramaa dhufe natti fakkaata ilaalchi suni. ONN garuu jalqabuma irraa kaasee akka kan diinaatti fudhatamee maaliif adda bilisummaa Oromooti wajjin waan walitti hidhanuu fi kanarraas kan ka'e amma yeroo dheeraadha gara baatii jaatiif adeema editor in chiefiinsa akka olaantummaadhumaan waa'ee editingii kan to'atu Boyaasoo Kabbadaa erga jedhamee tureera. Sana boodas editorial tiimii keessaa namni sadi muummee akkas akka jiran itti hidhamanii almost paralyze godhaniiru. Torban lamaan sadan darban kana illee immoo deebisanii immoo kaasuudhaaf irratti hojjechaa jiru. Hundaafuu akka kanatti kan adeemaa jiru malee amma sabummaa irratti miti eenyutu nu wajjin jira. Kan biraas fakkeenya gaarii kanaaf miidiyaaleen Hiwaat illee deebi'anii amma taargeetii ta'aa jiru. Waanuma yaada warri aangoo irra jiru kun hin barbaanne waan kakaasanuuf waliigalatti dubbiinsaa kan wajjin hin taane obbo Dr. Silashiinis kan tuqe tokko jira yuuti waa'ee seeraa sana irratti yeroo hundaa'u yaaliin silencing the opponents kan yaada addaa qabu ukkaamsuu yaalu ammallee maqaa dhaaba gara biraatiin maqaa the same people different names asbaanii tooftaan wal fakkaatu itti gargaaramaa jiru abdiin hin jiru kana akka salphaatti explain gochuudhaafi guyyaa guyyaatti Oromootuun ajjeefamin oolaan jiru. Manni Oromootuun gubatin oolaan jiru. Araddaa irratti minaan gubataa jira. Kana tokkoon isaaniirraa dhagahaa hin jiru. Hangi tokko waan maqaa mootummaa balleessu dubbachuu barbaadu dhiisuurraati gam tokkoon immoo accessiin ammayyuu hin jiru. Access to source of information hin jiru. Keessaa warri jaarmolii mormutaatii walitti hidhannaa qabanu Finfinneedhaa alaa baanee soso'uu hin danda'anu. Ajjeefamanii darbamuun iyyuu hin jira. Kun ammayyuu flow of information irratti ammayyuu qoqqobbii guddaa irra caalaan isaa immoo naannoo Oromiyaa irratti. Odeeffannoo baay'ee ammalaa Tigraay guyyaa lama dura poolisiin nama tokko ajjeese. Sa'aatota muraasa keessatti addunyaa guutuurra ga'e. Kan Oromoo guyyaa guyyaatti ajjeefamaa ol tokkollee gadi hin baatu wanta akkasiis hin jira. Restriction akkasiis hin jira. Access to information iyyuu. Kun hunduu immoo akkuma jedhe eenyutu waliin mitiidha. Akkasitti kan hojiirra oolaa jiru. Ammallee baay'ee yaaddessaadha. Utuu dubbannu slaayidiin tokko na jala hafte dhumarratti isa preemptive strategy isa osaan kaa'ate sana irratti ture. Gabaabsee maal hin jedhan? Not insight in jedhe. Preemptive strategy kana sana kaa'uu qaba hin jiru. Maaliif ammayyuu isa aadaa poolitikaa tortoraa isa waggaa 50 sanatiyyuu bakka deebi'uu yaalaa jira. Isa freedom of expression hin eeyyamne, isa participation uummatootaa hin eeyyamne, isa ukkaamsaa. Amma kun hin taanetti immoo wanti gaariin hin yaadamu yoomiyyuu wanti keessaa'u bakka free flow of information hin jirretti bakka hirmaannaan lammootaa hin jiraannetti dimokiraasii yaaduun hin jiraatu bakka dimokiraasiin hin jirretti waa'ee guddinaa waayyummaa keessaa ba'uun hin jiraatu so frustrating anaaf ammayyuu wanti jiru hundi isaa'u. Okay, anatti uti darba miidiyaan Oromoo ka jijjiirama waan amma jenne irraa odeessaa jirru jijjiirama maseenee yookaan karaa irraa maqee jechuutu jirru kanaan duratti ka jiruu fi ka ammaan tan jiru addaddummaa guddaa qaba. Gaafa biyya alaa jiru miidiyaan kun seera Itoophiyaa jalatti hin bulu. Dr. Silashiin akka dubbachaa jirutti gaafa sanii seerii Itoophiyaatiin waldhabaa seera Itoophiyaa kan jala bayanii cunqursa jiru hammeenyi jiru waan Oromoo gubbaattu ta'u hundayyuu dabarsaa bayan. Har'a immoo jechuun miidiyaan kun hedduun isaanii biyyattuu galanii ka isaan bulchuu, ka isaan gaadiyuu seera jechuun mootummaa fi Itoophiyaa keessatti seerii mootummaallee sila walqixxee to'achuu qaba. Olaantummaa seeraa wanni jedhu hin jiru. Olaantummaa warra seera baasuttu jira jechuudha. Olaantummaa hojii raawwachiistu jennu yookaan olaantummaa paartittu jira. Kanaaf seerii biyya san keessatti jiru ammoo jalqabaayyuu uummata Oromoo tajaajiluu fi yookaan uummata Oromoo gabbisuu fi abbaa aadaa, abbaa afaanii, abbaa horii tahee akka inni mirgi isaa ka aadaatii fi ka abbaa biyyummaa argatu osoo hin taane uummata Oromoo cunqursuuf hacuucuu fi cunqursanni jalatti kufu jala qabuu fi seera bahee jechuudha. Seera kana yeroo hedduu eegee akeeku biyyitii Itoophiyaa jennu sun yoo fudhanne mana murtii jennee eegee yaannu abbaan seera mana murtii kana waraabessee eegee jennee Oromoon achi keessatti dhiyaata immoo
harree hajennee yaannuti. Harreen mana murtii waraabessaa keessatti yeroo hunda nyaata. Haqi hin qabdu. Kanaaf seerii Itoophiyaa kan gosa fedheeyyuu haa bahuuti. Seerii Itoophiyaa haqa irratti hundoomee haqaa fi dhaabbatee mirga sabaaf sablammootaatiif kan uummata Oromoo hojiirra aansaa hojiirra oolchaa jedhanii yaaduun waan hin danda'amne. Maal jennaan kaayoon seeraa olaantummaa bara durii bara Minilikiitii yookaan bara biraa humni qawweetiin argatanii qaama mootummaa jedhuuni itti fufsiisu jechuudha. Violence by other means jechuun Fukoon faatii jedhanii barreessan sana siyaasa jechuun siyaasa qaama Oromoo kaboo mo'atam sabaaf sablammii biraa kan du'e bodii pooletikii gubbaattu olaantummaa qawween arganne akkamii yaadan cultural hegemony kan jennu yookaan ammoo saamichi dinagdeetiin itti fufsiisuu dandeenye waan irra dhaban waan ta'eef miidiyaan odeeffannoo dharaatii fi dubbii hammeenyaa kan jedhu kun irra caalaa mootummaa ammaa kan jiru jajjabeessu nama karaa suniin dhufee miidiyaa jechuun yaada mootummaa chaalenjii godha yookaan mootummaa kan dur dhaabbata dadhabsuu deemudha. Kan miidiyaan Oromoo Tasfaayin dubbatee jira waan akka qofaa dubbadduuti. Miidiyaan olaantummaa miidiyaa Habashaa kun cuftuu jira jennee aduu haasawaa jirru kan mootummaa dhuunfatanii mootummaa maxxansaa dhuunfatanii miidiyaa sooshaal miidiyaa gubbaan kan jiru ka feesbuukii ka yuutuubiitii fi waan hundaayyuu dhuunfatanii garuu maaliif miidiyaa takkicha kasunus luugamee dubbachuu akka fedhe hin dandeenye kasakaalamee jiru OMN haa cufamuuti abaluun haa cufamuuti OMN haa cufamu sinfenya maali jedhanii maaliif iyyan wanni isaan iyyaa jiraniif miidiyaan warra dhara gubbaatti waan hundaa'eef dhugaa waan hin qabneef akka duraasan miidiyaan warra sunsum sadan inni irra hojjetu sun tokkoffaan dhugaa Oromoo awwaaluu lammaffaan Oromoo jibbisiisuu sadaffaan Oromoo jibbisiisuuf maal jedhese sadaffaan Oromoo maqaa balleessuu kan jedhu sun irratti waan hundaaniif dhugaa waan hin qabneef sodaatan jechuudha. Wanni warri barbaaduuf kanaan durallee Oromoo ka cunqursaniif aadaaf afaan isaa ukkaamsu waan taateef akka nama dubartii butuu haa jennee fudhannu. Namni dubartii butuu dhufe Oromiyaan akka dubartii butamtee fudhan jalqaba wanni inni godhu dubartii butamte san dhufee afaan hidha. Man sun keessa nam jiru hunda dhufee afaan hidhaanidha. Achiin boodatti dubartiin butamte sani sagalee qabaattee ollanaa dhaqqaba jettee iyyachuu hin dandeettu ollaanis birmachuu hin danda'u. Wanni sagalee Oromoo takkatti carraaqaa jirtu kanallee afaan hidhuu barbaadaniif iyya Oromoo walii dhagahee jijjiirama bara 2014 haga 18 keessatti dhufu keessatti qeerroof qarreen Oromoo qoraan tawanii fidan kana Oromoo walii dhagahee wal jala fuudhee bahaa lixaa kaabaa kibbaa jiddu galeessa tokko ta'ee socho'e kan sagalee Oromoo walittuu fiddee Oromoo sochoosti kan ukkaamsanii akka Oromoon iyya wal jala fuudhee dabarse cunqursa isa gurmuu kan gateetti isa gubbataa kan ofirraa hin buusne godhuuf hin fakkaata. Baay'ee galatoomi sila shimee gaaffii kee deebisiitiin xumurra akka warri gareen biroo jiru. Tole galatooma ani gaaffii sila akka isan irratti kaasuudhaaf mootummaan amma jiru kuni seera kana baasuudhaaf aangoo qabaa seerri kuni fudhatama qabaa kan jedhu jalqaba kaafnee ilaallee seerota baay'eetu ba'aa ture seera kana qofa otoo hin taane labsii baay'eetu ba'aa ture. Akka sila biyya keenya beeknutti mootummaa isa kamtu haala seera qabeessaan uummataan filamee seera kana baasaa ture kan jedhu kaasuu dandeenya. Kanaaf wanti labsii silaa jibbinsaa fi haasaa jibbinsaa fi odeeffannoo sobaa kan adda godhu hin jiru. Seeronni ba'anii baay'ee kan silaa kumaatamatti lakkaa'aman kunumtu mootummaadhuma jiru kanaan ba'aa dhufan waan ta'eef gama sanaan yeroo ilaallu seerri kun wanta adda isa godhu hin jiru akka seeraatti baheera. Garuu seerri kun yeroo hojiirra oolu loogiidhaan ala hojiirra ooluu danda'a. Akkasumas immoo xiyyeeffannoon seera bahe kun eenyudha kan jedhu yeroo ilaallu inni tarii wantoota silaa baay'ee gadi fageenyaan ilaaluu qabnudha. Seerri biyya keenyatti amma yoonaatti ba'aa ture baay'een isaa irra keessa yeroo ilaallu gaariidha. Seerota baay'ee yeroo ilaallu biyyoota gurguddatan irraa biyyoota garaagaraa irraa kan silaa fudhatamanidha. Garuu akkuma seenaadhuma seera biyya keenyaatti yeroo ilaallu garuu hojiirra ooluu irratti rakkoo guddaa qabu. Seera isa kana qofa otoo hin taane seeronni isaan kaan illee rakkoo guddaa qabu. Maaliif seerri mataa isaatiin akkuma silaa barreeffametti hojiirra oolu seerri haala qabatama biyya sanaa keessatti kan inni hojiirra oolu. Maaliif caasaan silaa biyya sana keessa jiru aadaan silaa yookaan immoo haalli qabatamaa biyya sana keessa jiru sirni haqaa biyya sana keessatti ijaarame maal fakkaata? Akkamitti seerri kun jalqabaa kaasee namni kanaan fakkeenyaaf haasaa jibbinsaatu nurratti babal'ate
Kanaan rakkoon akkanaa nurra gaheera odeeffannoon sobaa kun balaa akkanaa nurra geessiseera jedhee yoo himatee fi qaamni biraa mataa isaatiin immoo lakkii wanta akkasii wanuma wal fakkaatutu nurra gahe yoo jedhee wal qixxeedha ilaalamee hojiirra oolaa kan jedhu sirni haqaa suni caasaan diriirfame sun keessatti maaltu jira haala qabatamaatiin kan jiru ilaaluu dandeenya. Kun rakkoo mataa isaa qaba. Amma fakkeenyaaf seeruma kana yeroo ilaallu yeroo gaajaa hin qabaanneef seera keessa wanta jiru gadi fageenyaan kaasuu hin dandeenyeefan malee haasaa jibbinsaadhuma keessaallee kan silaa akka hin hammatamne adda ba'anii yoo ilaalle haala qabatama biyya keenyaatiin yeroo ilaallu garuu mataa isaatiin rakkoo qaba. Wanti haasaa jibbinsaa yookaan odeeffannoon sobaa akademik akka qaama silaa barnootaatti ta'ee dhiyaatu yookiis immoo karaa aartii dhiyaatu yookiis immoo karaa barsiisa amantaa dhiyaatu sanarras darbee immoo karaa silaa gabaasa miidiyaa fi xiinxala dhimma miidiyaa irratti dhiyaatuun inni kun seera keessatti hin hammatamu kan jedhu kun mataa isaatiin rakkoo qaba. Waggoota lamaan darban kana keessatti yeroo ilaallu haala qabatamaatiin xiinxalli silaa miidiyaa irratti dhiyaataa jiru kun haasaa jibbinsaaf odeeffannoo sobaa kanaatiin yeroo wal bukkee ilaallu hangam silaa mataa isaatiin rakkoo guddaa akka qabu hubachuu dandeenya. Gama silaa amantaatiin yoo ilaalle seenaadhuma biyya keenyaa yoo ilaalle jalqabaa kaasee jibbinsi silaa sabarratti babal'ataa ture qaama silaa barsiisa amantaatiin yeroo inni itti wal makee dhiyaatutu jira. Suni mataa isaatiin heera mootummaa keenya yoo ilaalle mirga silaa amantaa qabaachuu amantaa ofii barsiisuu babal'isuu irratti akkuma silaa heerri mootummaa kaa'utti garuu daangaa ni qaba. Daangaan inni qabaachuu qabu tokko keessaa wanta silaa mirga namaa miidhuu irratti yookaan immoo namoota biraa irratti balaa gara garaa geessisuu danda'u irratti daangeffamuu kan qabu. Labsii kana keessa garuu hin daangeffamne gaaffiidha mataa isaatiin. Maaliif labsii kana keessatti haasaa jibbinsaati jedhamee haasaa jibbinsaa kana yeroo dudduuba isaa ilaallu madda haasaa jibbinsaa kana sabummaa irrattis kan hundaa'e amantaa irrattis kan hundaa'e yeroo ilaallu wantoonni silaa kun adda ba'anii keessaa hafuun isaanii kun qaamni silaa kana babal'isaa ture suni akkam silaa akka gaafatamu hin dandeenye gochuu kan danda'udha kan jedhu ilaaluu dandeenyaan. Gama biraatiin galatoomii silashii xumurru. Isheen xumurraa gama biraatiin akkuma silaa seera kana keessa taa'etti adabbiin taa'e mataa isaatiin adabbii cimaadha. Sana jechuun adabbiin cimaa taa'e kun sooshaal miidiyaa irrattis haa ta'u gama biraatiin odeeffannoo daddarbu kanarratti irra caalatti namoota fayyadaman sana taarget gochuu ni mala. Kanaaf loogiin jiraachuu ni mala hojiirra oolchuu irratti mataa isaatiin rakkoo guddaa uumuu ni danda'a. Qaamota silaa irratti hirmaachuu qaban hirmaachisuudhaan seerri kun yoo fooyyee fi haalli irra hojiirra oolu garuu caasaansa caalatti yoo ilaalame maddi rakkoo kanaa gadi fageenyaan yoo furameedha kan silaa bu'aa buusu malee seerri mataa isaatiin bahee fi rakkoo kana hambisuu hin danda'u. Caalatti iyyuu rakkoo kana babal'isuu danda'aadha. Galatoomii gaaffii waaqoo isaatii qabna. Waaqo. Okay, galatoomii. So akkuma isiniin jedhee Professor Abtaamu koomantii kenname keessaa gaaffii tokko jira. Okay. Deebisaa filadhaatti deebisaa gaaffii uummata irraa dhufe. Addatti iyyuu obbo Kadroodhaaf dhiyaatee Oromoo tokkoffaa lakkoofsi miidiyaa Oromoo xiqqaadha. Relative to the size of the population. Isaanii immoo dadhabaadha. Amma fakkeenyaaf kunooti laa wanti kun kanala. Thank you obbo Waggaarii. OMN qofatu kirkira OBS faanii akka jiran hin beeknu dadhabeera. Raadiyoo siin qabnu kun maaliif sitti fakkaata? Kun dhugaattuu Oromoon hundumtuu kan hubatudha. Uummata miliyoona 35-40 fi miidiyaan 30-40 gahaa miti. Kun dhugaadha. Obbo Kadroo siif jedhiitii yoo tarii yeroo jiraate carraan jiraate itti daddaballa. Barsiisaa kiyya namni kun asnaaqee irkoo gaafan fresh gaafan inni sadarkaa tokkoffaa taltalleettuu baradhu. Arsiirra dhufe na barsiisaa ture. Odoo na barsiisaa turu maqaa abaawootiin warri biyya bahee karaa keenyatiin Noorwee dhufe. Haga suni kutaa jaha na barsiisa na fakkaata. Kutaa jaha torba. Achiin duuba waliin garree barsiisaa kiyya asattuu na gaafate jechuudha. Oromoon miidiyaan inni qaba akka malee xiqqaadha.
Miidiyaan Oromoo xiqqaa waan inni tahee fi waa lama saditti kahamuu danda'a. Ka jalqabaa olaantummaan karaa miidiyaatiin ture oduu dhagayuun, sirbi dhagayuun, bashannana dhagayuun, waan sinimaa dhagahuun, waan aadaa jechuun warra afaan miidiyaa to'ate sun fakkeessinee waan laalaa turree fi Oromoo yeroo dheeraa fi waan kan jijjiiraa jedhee irra socho'aa hin baane. Namni Oromoo kan waa qabulleen akka warra ta'uu fedha. Maal jennaan warri cultural hegemony uumuu barbaadan, olaantummaa aadaa barbaadan akkatu warri taatu. Dhalataan ol dhufullee lafallee muuviin yookaan sinimaan namni daawwachuu barbaadu laalamee warri dubartii qabdaniif warri viidiyoo daawwatan, diraamaa warri daawwatu kamidha, sirbii warri daawwatu kamidha. Oduu warri dhaga'u fakkaata. Afaanii Oromoo haasaman man keessanattuu fakkaata. Afaanii Amaaraa jechuun oduu mootummaa fakkaata yoo dhagahu. Afaanii Oromoo afaan jaalala tahuu miti. Afaan Amaariffaa kanattuu jaalala faaruuf ta'a maani jedhanii mataan namaa akka fudhatu waan godhamee fi wanni kun waan impaayirii barbaadu piroojeektiin sun mata namaa qabee ture jechuudha. Kalammaffaa jechuun hacuuccaan guddaa waan turee fi miidiyaa kana akka biizineesallee taataatu yookaan akka yaada siyaasalleetti dhiyeessuun nama adabsiisaa ture. Adabbii hamaa, adabbii keessayyuu biyya nama baasuu danda'u, nama ijjeessuu danda'u. Abtaamuu Dhugoofaati warri armi jiran ka haasawaa jiran kun jechuun ka miidiyaa keessa hojjetanii hidhamanii biyya bahanii beekan. Gaazexaa gubbaatu waa barreessaniif jecha warri urjiitiif warri biraa waan taane. Kanaaf adabbiin barsuun turte sagalee afaan Oromoo dhiyeessuun quuqama Oromoo dhiyeessuun nama adabsiisa waan taateef namni sila onnee qabu cimaan hidhamee yookaan ijjeefamee yookaan ammoo horiin saamamee biyya bahee kaan ammoo sodaatanii jechuun namni sodaatu irri baay'inni namaa jechuun yeroo hundayyuu waan mootummaa akka fudhatee bulu akkasitti fudhatee bule jechuudha. Ka sadaffaa wanni guddaan tokkini ka miidiyaa waliin deemu miidiyaan Habashaa olaantummaan aadaa kunin wasadii isinitti himee ture sirna humnaan nan bulchan keessatti olaantummaa siyaasaa, political hegemony, olaantummaa aadaa, cultural hegemony, fi olaantummaa malee dinagdeetidha. Olaantummaa aadaa jechuun afaan warra, tiyaatirii warra, sinimaa warra, artii warra, fakkeessii warra, seenaa warra, sheekkoon, duriin, seenaa kumsadii, seenaa Minilik, seenaa Solomoon, seenaa mootii Shibaa, wanni isaan sitti himan kun hundinuyyuu akkasuma ta'an keessatti fudhatte Itoophiyaan kitaaba qulqulluu keessatti jirti, Itoophiyaan Nabii Muhammadin Islaam keessattuu faarsee jira. Maalii kun cuftuun akkattiin fudhattee jalattuu bultu si godhuuf jechuudha. Abdul Jalil Shaalii Kaasaa gurbaan walloo tokko kitaaba gaarii tokko barreesse. Kineet yaa gannanoo nugus jedhee Atsee Tewoodiroos warri faarsaa bahe Atsee Tewoodiroos maraatadha. Miidiyaa fi kineetii Amaaraa tiyaatirii warra ka Oromoon barreesse. Oromoon barreesse. Tsaggaayee Gabramediin ka barreesse. Isattuu isa mootii godhe mootii jechuun uummata walloo akkas godhee hayyoota isaa fixee ejjeessan akkasitti godhe jedha. Waa tokko duratti deemuu fi miidiyaa jechuun olaantummaan aadaatii fi olaantummaan dinagdeetii fi ka siyaasaa wal malee hin deemu. Abbootiin qabeenya Oromoo ammatti wanni kun bu'aa buusuu hin danda'u. Bu'aa irraa argachuu hin danda'anii garuu gargaaruu qaban. Gaafa dinquu dayyaasaa rukutame. Gaafa jechuun gamshuu bayyanaa horiin isarraa gubate. Miidiyaa Oromoo kanatti akka dubbateef. Qabeenya taatu, horii haa taatu, badhaadhina waan feetan jedhan. Olaantummaan siyaasaa miidiyaa malee hin dhufu. Karaa kanaanii warri abbootii qabeenya Oromoo yoo horii ofillee turfachuu fedhan, badhaadhullee fedhan, miidiyaa Oromoo gargaaruu wajjin hojjechuun private public partnership keessattuu jechuun warri abbootii qabeenyaatii fi warri miidiyaa akka malee hojjetanii aadaa miidiyaa Oromoo gubbaatti ispoonsarii miidiyaa Oromoo hundeessuu bu'aaf odoo hin taane kaayoo sabaatii fi wal bira dhaabbachuu sagalee gosa tokko tahuu miidiyaan Oromoo garii fakkeenyaaf waanuma Oromoo garii waanuma tokko waan akka malee ifa taheyyuu wal dhaba maatii godhanii fakkeessanii abaa'oo fi kafaa'oo fi pabaa'oo abaluu jennee walitti gaddeebisna. Warri hunduu ammoo odoo wal jibbanillee wal dhabanillee terenya baale tara baale jinni baale sheexana maali jedhanii qubnuttuu qabanii tsinfenya jedhanii akka tokkoon nu akeekan. Nu ammoo akkas wal bira dhaabbanne wajjin hojjechuu danda'u waliin odeeffannoo walii qoonnee wal gabbisa wal harka fuudhuu barachuu qabna. Kana gara keessan san deebisa. Waan gabaabduu Profeesar Habtaam akka dhaabnutti himamaa jira daqiiqaa tokko lama qofa. Waan tokko si booddee nan jedha achiin dura. Waan obbo Kadroon jedhe akka jirutti ta'ee waan natti mul'ate tokko uummanni Oromoo miidiyaa gahaas qabaachuu dhabu, jabaas qabaachuu dhabu. Keessaa waan waggaa lamaan kana ifatti nuu bahe tokko jira. Hojii guddaa diinni irratti bobbaatee hojjechaa turteef hanga tokko saksiiditti goote keessaa tokko
mooraa qabsoo Oromoo diiguu bittinneessuuf dadhabsiisuudha. Qeerroon bilisummaa Oromoon diigame dadhabe kan argineerraa. Risoorsiin guddaan immoo kan jiru kan biraa daayasporaa ture. Ifatti keessa jiraanne argine kana daayasporaatis humni guddaan bobba'ee Oromoo hawaasota Oromoo daayasporaa karaa adda addaatiin diddiigee dadhabsiise. Egaa miidiyaadhaaf immoo wanti guddaan tokko risoorsii faayinaanshaal risoorsiidha. Walitti himneerraa warra amma biyyatti galee utaalaa jiru sirbaa jiru miliyoonaan ammaramee akka kennameef argineerraa warrumtaan gurra jiran isin jajjabeessina jedhanii miliyoonaan kennaniiru fi gara miliyoona 10 maqaa isaanii dha'uun barbaachisu. Faayinaansiin murteessaa akka ta'e waan beekamee fi kan Oromoo immoo waan akkasiillee kan argan carraa akkasiillee kan qabaanne irratti hojjetamaa ture. Kanaafuu keessaawuu utubaan qabsoo kanaa guddichni daayasporaa haala akkasii irratti keessa deebi'ee of ilaaluu qabanitti fakkaata. Maaliif warri mooraa qabsoo kana seenanii qabsoo uummatichaa xalafan kun waan isaanitti gatta'anis argaa jirra. Hundumtuu amma gaabbiidhaan hidhii ofii nyaachuu qofatti gattaa'ee jira. Warri waggaa lamaan har'aa wajjin sirbesi. Hangi keenya tokko hin goyyoome kan immoo battalatti dammaqes jira. Kan inni goyyoome sunillee dammaqaa jira. Kunoo dhagaa jirra argaa jirra. Kanatu keessa deebi'amee ilaalamuu qabatti fakkaata. Risoorsiidha barbaada. Namoonni hagamii volunteer godhanurree uummata biraan ga'uudhaaf keessaa'u risoorsii barbaada. Isa irratti tarii uummanni keenya deebi'ee of ilaaluu qaba waan jedhuun iyyuu dabaluu barbaade. Baay'ee galatoomaadha hundumti keessan iyyuu gaggabaabsee egaa hundumti keessan waan isaan dhiyeessan dhageessaniittu deebii isaanis dhageessitaniittu garuu wanta nan jechuu barbaadu ilaalcha mataa koodha. Walabummaan miidiyaa walabummaa siyaasaarraa maddaa yookaan walabummaa humna aangoo siyaasarraa madda. Amma Oromoon aangoo hin qabnetti yookaan immoo humna hin qabnetti amma Oromoon tokko hin taanetti miidiyaa qofti Oromoo bilisoomsuu hin danda'u. Gaazexeessitoonni isin hidhamu. Miidiyaan isin gurama. Seerri akka nu gargaaru fakkeeffamee ba'e kuni fuuldurri isaas Oromoo irratti xiyyeeffachuu ta'a jechuudha. Argaa jirra mallattoo isaa. Waan isin dhiyeessitan irraas. Kanaaf xumuruudhaaf gahee sabaa himaalee yookaan miidiyaa jibbinsa facaasuu irratti hate speech yookaan waan akkasii irratti isa jedhu dhiyeessitan fakkeenya gaarii kennitanittu jibbinsi baay'een kan ka'u warruma aangoo qaban yookaan elite warra hoogganan irraa ta'a. Warri hoogganan fakkeenya jibbinsaa gaafa agarsiisuu jalqabanii haasaa jibbinsaa gochuu gaafa jalqabanii wanti isaan godhan uummata keessa galee uummatis kun sirriidha fakkeenya gaariidha. Warri mootummaarra jiru akkas yoo godhe namni nu gaafatu hin jiru abbaa barbaanne deemnee rukutuu dandeenya hidhuu dandeenya jedhanii yaadachuudha. Xinsammuu Habashaa keessaa kun waanuma duruma ture mootummaan kun immoo jibbinsa dur ture babal'isaa ture. Karaa sabaa himaalee hawaasaa amma furmaataa fi Oromoon miidiyaan isaas haa ta'u siyaasa isaa gara 2018 dura turetti deebi'uutu irra jira jechuudha. Miidiyaan isaan goomuu qaba, siyaasni Oromoo goomuu qaba, Oromoon tokkoomuu qaba. Akkas yoo ta'e Oromoon karaa ce'uu danda'a, waan baay'eettis ba'uu danda'a. Warra isa jibbaniinis kabajamuu danda'a. Kanuma warri biraa jiru baay'ee ulfaadhaadha paanelistoonni keenya. Baga ayyaana Eid Mubarak siniin jechuun barbaada. Warra soomana hiiktanii obbolaawwan keenya obboleettiiwwan keenya kan musliima taatanii fi galatooma.
Attam bultan hundumti keessanii warri kaan immoo attam bultanii nagaama sagaleen koo. Nagaama. Warri biyyaa nu hordofaa jirtanis biyya garaagaraatis warri nu hordofaa jirtan attam jirtan hundumti keessanii isin jedha. Paaneliin kuni paanelii salgaffaadha. Ijoo institutional building kan jedhu jalatti qophaa'e. Afaan Ingiliffaatiin ani introduusii godha. Panelistoota keenya. The first, we have two presenters for this panel, Professor Asaffaa Jaalataa and Dr. Tafarii Margoo. Both of them don't need really introduction because they are very much familiar with Oromo studies and with among the Oromos in general. Asaffaa Jaalataa is a professor at the University of Tennessee at Knoxville. He is a globally acclaimed Oromo scholar who has become a source of inspiration for a generation of Oromos and for many more generations to come. He is one of the very few Oromos who placed Oromo scholarship on the global intellectual landscape. The rest we all know. Tafari, Dr. Tafari is a rising economist. He had his BA from Addis Ababa University, MA from Middle Tennessee State University, and his PhD from University of California, Berkeley. Currently, he is an assistant professor of economics at the University of Waterloo, Ontario, Canada. His areas of specialization include development economics, demographic institutions, international development issues, as well as policy interventions and institutions on development. Tafari also engages in, although he is an economist by training, he also engages in social and political issues pertaining to the Oromo people. We have a total of 1 hour. Each presenter is allotted 20 minutes, and then the last 20 minutes we will use for questions and answers. And without further ado, I give the forum to Professor Asaffaa Jaalataa.
of crisis, COVID-19, Oromia's institutional capacity building. There are subtopics in my talk. The first subtopic is the politics of crisis and the Carre movement, successes, failures, and the lessons. Between 2015 and 2018, the Carre movement restored the Oromo unity by Oromo lives. Between 5 and 10 million Oromos were killed. This protest movement almost dismantled the TPLF-EPRDF government. It shook the base of TPLF-EPRDF government and forced the resignation of Prime Minister Hailemariam and replaced him by Abiy Ahmed, a new Naftanya born and raised in Oromia. Due to the lack of national organizational capacity, the Oromo were manipulated by OPDO and EPRDF and accepted the reorganization of EPRDF as a real political change. Oromo collaborators and opportunists declared the liberation of the Oromo and the coming to power of Abba Gada's sons. The lack of political and ideological maturity has also led the Oromo to politically confused and manipulated by the Abiy-led neo-Naftanya government. Furthermore, the lack of ideological and political unity among Oromo elites have left a political space for the neo-Naftanya government to attack national Oromoma and the Oromo national movement. Particularly, the attack on the OLF and WOBO has been intensified to weaken the Oromo national movement. Neo-Naftanya elements, opportunists, and politically naive Oromo have focused on disarming the Oromo Liberation Army. Meanwhile, the Amaras and the Tigrayans have been armed to their teeth. In the world in which the right to self-defense is accepted, the Oromo have been told to disarm in the name of the so-called law and order. Of course, there are no law and order in the Ethiopian Empire, and the rulers are above their own dictatorial laws. The barrel of the gun created, recreates, and maintains the Ethiopian Empire. The next subtitle is The Politics of Crisis and the Carre protest movement and the emergence of the neo-Naftanya state. Inadvertently, the Carre movement facilitated cosmetic change in the TPLF-EPRDF government, helped the emergence of the neo-Naftanya government, and failed to achieve its political objective of Abba Biyumma, self-determination and democracy. The Oromo lost 3 political opportunities, namely in 1974, 1991, and 2018, because of the lack of national organizational capacity. We must ask and answer the following 3 questions. What is wrong with us? Why did we, the descendant of the founders of the Gada Sikh system and the sovereign Oromia, fail to build our national organizational capacity? Why does Oromo society, since its colonization, continue to produce more collaborators than true nationalists? The next subtitle is The Politics of National Crisis, Displacement and Terror. With the emergence of the Abiy government, the displacement of Oromo has been intensified. The displaced Oromo are still suffering from abject poverty, disease, health crisis, and lawlessness. The Oromo have no legitimate government at this time. The command posts are imposed on Western and Southern Oromia and some part of Shaggar. As our journalists have been explaining, there have been mass killings, assassinations, tortures, terrorism, and the mass arrests are committed mainly on Oromo nationals. Some Oromo branches have ignored these state crimes.
Also, the killing and the imprisonment of Oromo leaders and the destruction of Oromo institutions have continued. The next subtitle is Oromo political apathy, political manipulation, and deceit. Some Oromo elites have joined the new Naftanya government and influenced Oromo from different regions by blaming Wobo or Oromo Liberation Army and ignoring the impact of command posts. What are the factors that make some Oromo elites vulnerable to Habesha political manipulation? Why do they consider the Ethiopian empire, which has been brutalizing and dehumanizing them, their country? Is Ethiopia an Oromo country? Most Oromo lack critical knowledge to understand the nature of the Ethiopian empire and what it means to have a country in which citizens have poor citizens. Ethiopianism, my next subtitle is Ethiopianism in the genuine Naftanya government, attacking Oromuma and building Ethiopianism. Ethiopianism justifies the existence of an authoritarian terrorist state that I call presently the new Naftanya government. The Amara Tigray state elites have racialized and Christianized this state and effectively excluded the Oromo and other colonized people from decision-making power. Using the Kairo movement and claiming that he would promote the Oromo interest, Abiy, the new Naftanya, came to power in 2018. He has manipulated weak Oromo or opportunist Oromo elites and the Oromo society by acting as an Oromo nationalist, although he is the arch enemy of Oromoma. He has glorified the criminal leaders of Ethiopia and emulated them to complete the national building project started by Menelik, the murderer, warlord, and the slaver. Abiy declared to restore an ancient, glorious Ethiopia. He developed strategies and the tactics of attacking and dismantling national Oromoma. He brought home Oromo opportunists and nationalists from diaspora to attack the latter by using the former. He continued to divide and conquer Oromo nationalists in the Oromo society. Abiy has continued state terrorism and gross human rights violation on certain Oromo branches in Walaga, Guji, and Western Shagar. He has mobilized Naftanya elements against the Oromo by glorifying Ethiopianism and by providing them Oromo lands, political power, and by rebuilding Naftanya institutions. The next subtitle is State Terrorism and the COVID-19, Abiy's political opportunities. While continuing state terrorism in certain Oromo regions and Oromo nationalists, Abiy has discovered a new opportunity. He uses the COVID-19 pandemic by declaring the state of emergency and by extending his political power illegally. And he has intensified the killing, imprisoning, and terrorizing Oromo citizens. He used COVID-19 to mobilize financial resources from world powers and use them to build his illegitimate government and OPDO or PPP. While Tigray and Amara regions are autonomous, Oromia is still suffering and bleeding under the Abiy government. Full-fledged war is emerging in Oromia to destroy the independent Oromo leadership and to partition Oromia into former colonial provinces. Abiy is rebuilding OPDO-PP as a vanguard party to destroy the existing fake federation and to restore a unitary old empire. He attempts to impose Amharic on Oromo school children, starting from first grade. He ordered the rewriting of the history of the empire to justify his political actions and ambitions. Using COVID-19 pandemic, he declared the state of emergency and postponed election. Currently, he is trying to give a legal cover for the legal political maneuver. Abiy's policies will possibly cause one of the following: the restoration of the old empire or the collapse of the empire,
and the rebirth of an independent Oromia. What are the options of Oromo nationalists in the society? How did the Oromo previously confront a similar condition in the 16th century? My subtitle now is Between 1518 and 1519, Walabu Jilo, Abba Gada of Madda Walabu at the Oromo General Assembly said, Maltana. This is a very important question he asked in the 16th century. Maltana. After meeting for 6 months by all Oromo representatives, the Gada Assembly of Madda Walabu decided the following. To strengthen Gada capacity and launch at least one Buta military campaigns every 8 years, to strengthen a religious pilgrimage to the seat of the Abba Muda every 8 years, and the Oromo fought 12 Buta wars between 1522 and 1618 to re-establish the Oromo country that was lost to the Christian and Muslim empire builders. There was a sovereignty of Oromia between 16th and the mid-19th century. Today, the Oromo people are facing state terrorism, genocide, and gross human rights violations. Why? The next subtitle is, how can we make sure the survival of the Oromo nation and the Oromia? This is a serious question that Oromo nationalists must answer. The lack of national institutional or organizational capacity exposes a society to abuse, oppression, and exploitation, or even extermination by a better organized society. People like the Oromo, who are controlled by their external and internal enemies, are incapable of effectively dealing with pandemics such as COVID-19 and the state terrorism. How can the Oromo build a strong national organizational capacity to deal with complex political and social problems? I recommend 11 steps that Oromo nationalists must take immediately. The first one is developing and consolidating national Oromoma based on diverse Oromo experiences, overcoming political commercialization and fragmentation. Third, expanding the national leadership capacity by mobilizing the active participation of Oromo women and the youth. 4, restoring the Qeerroo Qarree movement to maintain the unity of the Oromo nation. 5, rebuilding the Gada and the Sikh system. 6, expanding liberation knowledge among our people by dismantling knowledge for domination, such as Ethiopianism. 7, building political alliances with other colonized peoples who are interested in the principle of national self-determination and egalitarian multinational democracy. 8, creating and building a federation of Oromo civic, religious, and professional groups to form Oromia national institutional capacity. 9, building Oromia National Defense Army by financially, ideologically, and intellectually supporting WOBO or the Oromo Liberation Army. The Oromo have the right to national self-defense. They need their national army to defend and protect themselves. They should stop fighting and dying to defend successive Ethiopian terrorist government. 10, inculcating the importance of national organizations and national defense army in the minds of our people. And finally, fighting and defeating the internal enemy and the neo-colonial government. And the Oromo victory will come through sacrifices. We have to be ready to pay financial, intellectual, and other resources, including human lives, in order to liberate ourselves from this brutal and criminal regime. Thank you for listening. Professor Asaf Ulfadu,
Amma utuu gaaffii deebiitti hankee dhiyeessite irratti inni hojjetini Dr. Tafarittan dabarsa. Galatoomii Bantii waa'ee institutionii kanarratti nan dhaga'ama miti? Hin dhaga'amna. Good. Waa'ee institutionii kanarratti egaa ani Fasaffaan walitti deddeebi'aa jirra. Some of you might recall that I've been speaking to the Oromo public about the importance of building effective institutions since, was it in 2017? Yeah, since in 2017, since Asafa invited me to give a keynote at the founding conference of the Global Gumi Oromia in 2017, at the height of the Oromo protest movement. And here we are again paired to give talks on this topic. I want to take a few moments to focus your attention on my topic of presentation, which is titled Institutional Gaps, Team Lamma, and the Oromo Misfortune. Team Lamma is placed between institutional gaps and the Oromo misfortune, and that's for a good reason. Ultimately, I am going to try to explain the current Oromo misfortune or predicaments in terms of the institutional gaps in Oromo society, with Team Lamma as a mechanism of the missing links. To fix ideas, institutional gaps in my presentation refers to the palpable absence of agreed upon rules of the game among different players or agents that claim to work towards advancing the Oromo cause for freedom and justice. When I say Oromo misfortune, it can be understood as the most recent regrettable set of events in Oromo history in which the Oromo youth played the leading role, the key role, if you will, in dislodging the oppressive TPLF-led regime through their blood and sweat, only to be outmaneuvered at the most critical stage by more adept political forces in Ethiopia and their international sponsors. I have already given you a hint that I am going to argue in this presentation that Team Lamma is the key mechanism through which institutional gaps have led to the Oromo misfortune defined above. Therefore, it might be appropriate for the listener to ponder the following questions. Who coined the catchy and attractive sounding term Team Lamma? Was it Oromo activists who came up with the name? Oromo scholars? Or was it a name that members of the so-called Team Lamma gave themselves? Was it a gift of non-Oromos who were enamored by the vitality of the Oromo protest movement of 2014 to 2018? Someone must have thought of this term for the first time, but that someone has not stepped forward to claim the credit for such a gift to the Oromo people. Of course, millions are waking up to the harsh reality that Team Lamma was not a gift to the Oromo, but indeed a clever scheme through which the Oromo misery is being propagated, only because there are serious institutional gaps
within the Oromo society. Economics, a subject I studied, teaches that proper institutional mechanisms need and can be designed to overcome problems that are sources of severe externalities in any society. The problems can be summarized as informational problems, we call the hold-up problem, the commitment problem, the coordination problem, and the cooperation problem. Although I am convinced that the Oromo political market is plagued, replete with all of these problems, I am going to focus on informational problems as the ultimate causes for the Oromo misfortune. Generally speaking, informational problems refer to information asymmetries between buyers and sellers, principals and agents, employers and employees, and so on. And they lead to the well-recognized issues or problems of adverse selection and moral hazard. My former professor at Berkeley, George Akerlof, one of my favorite professors, by the way, was one of the leading thinkers who successfully modeled how information asymmetry could lead to market failure in his well-known paper titled The Market for Lemons, Quality Uncertainty and the Market Mechanism, a paper that he published in 1970. By the way, this paper was cited as the main reason for his recognition as a Nobel laureate in economic sciences. At any rate, informational problems, that is, adverse selection and moral hazard, are increasingly understood to be serious causes for failure in the political market. Moral hazard arises in politics because politicians or agents are driven by self-interests as opposed to the public interest when they take actions supposedly on behalf of the public. That is the principle. Thus, if there are no mechanisms in place to check those tendencies of politicians, we have a failed political market on our hands. Even in advanced democracies, where there are well-developed institutional mechanisms that can rein in the hedonistic tendencies of politicians, informational problems can cause some damage to the public interest. You can imagine where I'm going with this. I am going to blame informational asymmetries between the Oromo public, the principal, and the Oromo political players, or Oromo political players, the agents who brought us Team Lamma for the misfortune that has befallen the Oromo nation today. The agents, our political elites, seduced millions of our unsuspecting and less informed public who are rather caught up in the euphoria of TPLF tactically withdrawing from Finfinne by pushing a clever scheme called Team Lemma, basically as a tranquilizer. The Oromo we were told with breathtaking audacity, I repeat, breathtaking audacity, that Team Lemma will take us to the promised land without explaining how, without even defining what this amorphous entity is. When questions were raised by a few people, they say, trust us. And most people did. Most Oromos did. This, in my opinion, will go down in Oromo history as one of those rare moments
when the Oromo were betrayed so openly, so flagrantly. In fact, any opposition to the phantom phenomenon known as Team Lemma was treated as a national betrayal of the First Order in a manner that would make Joseph McCarthy so proud. Oromos, who questioned the wisdom of baptizing former functionaries of the EPRDF regime as saviors of the Oromo nation, were essentially treated as traitors and reduced to a non-existing entity called Shane, another clever invention that was designed to alienate the Oromo public from the Oromo Liberation Front, an organization that is widely considered to be the custodian of Oromo national aspirations. So, the euphoric Oromo public was given to the whims of this shadowy group, a clever scheme designed to multiply the Oromo misfortune. Anticipating this would transpire, some of us boring academics in OSA were pleading for due diligence before entrusting the so-called Team Lemma with the awesome responsibilities of leading the country. But we were literally shut out of this conversation, or rather rudely. When I was the president of the Oromo Studies Association 2 years ago, I wrote letters to the then leaders of the Oromo People's Democratic Organization, the leaders of the shadowy group called Team Lemma, inviting them to participate in a conference that was hoped to discuss the parameters of the transition Ethiopia appeared to be embarking upon. No response was forthcoming from the OPDO, despite repeated attempts to engage them. Not losing hope, we reached out to them again to have an audience with the current Prime Minister and Obalema when the two visited the USA to, as it turned out, to basically make a spectacle of the Ethiopian diaspora, including the Oromo diaspora. We offered to meet with them anytime and anywhere convenient for them. DC, Minneapolis, LA, wherever they went. And I personally reached out to the embassy in DC, as well as, get this, the Oromo community leaders in Minnesota. Let that sink in. The Oromo community leaders in Minnesota to see if this can be arranged. But we were ignored, even as the duo were meeting for dinner with the leaders of the inaptly named Vision Ethiopia, an outfit whose dream is the reinstatement of a highly centralized Ethiopian state, and thus the prolonging of Oromo misfortune. Here are the big lessons. Number one, if the Oromo are to break out of the vicious and systematic political bondage and economic exploitation they have been subjected to thus far, Oromo intellectuals ought to get busy forming effective institutions that could systematically guide their national liberation movement. Institutions that are based on state-of-the-art ideas, not whimsical ideas. Oromo scholars need to get busy producing and communicating ideas that can overcome not just the informational problems outlined above, but also the commitment, coordination, and cooperation problems
that have thus far been severe constraints in the Oromo national liberation struggle. Number 3, the Oromo need to find ways through which Oromo political elites are held accountable for their actions or inactions, with a clear understanding that the majority of them are not altruistic agents. Thank you for your attention. And if anything I have said thus far is unclear, or anybody wants to talk further about the nexus between institutional gaps, Team Lemma, and what I've called Oromo misfortune, I'll be happy to answer them. Thanks again. biyyaatiifis warra afaan oromoo nagayoo duukaa bu'aa jiru ta'aniifis samaraayizii gochuudhaaf Professor Asaffaan still again he gave us an assignment naturally mootummaa biyya Itoophiyaa bulchaa jiruu fi keessumatti immoo niyoo nafxanyaa ta'uusa niyoo nafxanyaa booddee gaaffii nan gaafadha Dr. Asaffaa karaakteriin niyoo nafxanyaadha maa inni jedhee nan gaafadha. Kana kan inni jedhee lammaffaa isaa immoo yoo haalli kun akka jirutti itti fufee fi namichi kun Oromoo irratti bobbaasee komaandi poostiidhaan bobbaasee ajjeesaa jira kiraayisisii uumaa jira mi'a Oromoodhaa piroopertii Oromoodhaa balleessaa jira yoo kanumaayyuu immoo dhukkubamma dhufe kun immoo carraa kenneef akka inni harkuma isaa akka jirutti loltuu isaa itti bobbaasuuf carraa kennee fi akka barbaadetti akka inni bulchuu fi akka waan barbaade akka inni godhuuf carraa kenne jedhee yoo kun itti fufee what are the possible outcomes maaltu ta'uu danda'a kan jedheedha jedhee gaafatee waa lama wanti guddaan maqaa dhahee tokko mootummaa isa impaayera durii isaa nutti deebisuu danda'a namichi kun exactly kan inni hojjechaa jirus kana lammaffaa immoo yoo ciccinee lolle yoo jabaannee lolle Oromiyaa bilisoomte fiduu danda'a wanti inni hojjechaa jiru haalamma jiru kun jedha dhumarratti waa meeqa kaayegaan wanta nuyi qayyabannee dhugaadhumaan hundumti keenya qalbii keenyatti fudhannee duukaa bu'uun nurra jiru poointii 11 kaa'ee keessumaa immoo wanti inni jedhee waraana isaanii loluu waraana isaanii loluu dhaabutu nurra jira. Nuyi waraana qabnaa jechaa isaati natti fakkaata. Waraana qabnaa isa kan keenya lolannaa. Sababni isaa Oromoon hamma kanaan duraatti dhugaa isaa dubbachuudhaaf waraanni inni biyya sanatti kaase Oromoon hin jiru. Garuu yeroo hundaa waraana lola. Bara Adiwaas isaan jedha. Adiwaas sanas isaanumatu kaase. Bara Xaaliyaanii lammaffaa dhufte sanas isaanumatu kaase. Achi immoo Eertiraa dhaqanii Eertiraa dhiibanii isaanumatu kaase. Tigraayin dhiibanii isaanumatu kaase. Achi immoo gara Eertiraatti deebi'anii isaanumatu kaase kan dhume Oromoonuma. Waraana kana tokko Oromoon kan inni kaase hin jiru. Kanaafi maybe don't fight their wars waraana isaanii loluuni. Du'u ergi namne harma ofii lolatanii du'uun wayyanatti fakkaata akka kana kan inni jedhee Dr. Tafariin immoo wanti inni jedhee dhugaama isa waan guddaa dubbate tiim lammaa wanti jedhamu tokko ta'ee hammumti jiru tiim lammaa jedhee achi afarsee amma garuu inni mataan isaa iddoo lamatti gargar ba'e inni tokko sanii nafxanyaa Dr. Asaffaan jedhu ta'ee inni tokko immoo afaan isaa qabate maali gaarii rakkinni uumamu kuni afaan isaa qabatee taa'umsa of course namoonni nammarma dhaggeeffateetu ani kana jedhee nan ishii haa ta'u ergi kana taate okay jedhee garuu gara booddeetti deebi'ee lafti inni jiru hin beekamu rakkina isaas hin dubbatu. Inni event kun kan maaliif ta'uu danda'e kan jedhu kaasee institutional misfortunetu jira. Shortcoming qabna keessumaa immoo information gaappii qabna sababa information sana gaachaan keessa hin qabaanneefitu wanti kun ta'uu danda'e. And what was in the mind of Team Lammaa jalqabuma murtii ka'eyyuu Team Lammaan sun mataasaa keessa maaltu jira kan jedhudha. And at the end why did he betray or why did Team Lammaa betray the Oromo cause kan jedhudha.
It boils down to ofuma keenya numatu rakkina keenya numatu ofirraa kaasaa numatu lolataa qeerroo keenyas indaganaarii organaayizii goonee walitti finnee gurmeessinee akka isaan lafa qabsoon kun ga'e 2016 lafa inni ga'ee dhaabate sanarraa kaasan immoo gara fuulduraatti nu deemsanidha jedha. Dr. Asaffaan immoo historical background akka gadaa institutionin Oromoo walitti gurmeessee bara gadaa akka Oromoon successful ta'aa ture. Ergi gadaan diigame booddeedha kan nuti rakkinni kun hundumtuu kan nurra ga'e. Kanaaf the revival of Gada is also very very important jedha. Itti dabaluudhaaf utuu gaaffii deebiitiin deemanii dhugaa isaa dubbachuudhaaf utuu madaa waggaa 27 sana hin fayyin utuu isa karkarfachaa jirru madaa waggaa lama gidduu kan darbite gidduutti nutti dhufte kuni madaa daftee hin fayyine ta'aa jirti. Garmalee deep wound kan isa warri Sidaamaa jedhan kunidha. Warri Faranjiidhaan jedhanidha. Waggaa 27 fayyinaa jennee karkarfachaa jiru. Isuma immoo karkarfachuudhaaf yeroo argatanii waggaa lama gidduutti wanti nurra ga'e kuni wanta baay'ee hamaadha keessumatti Oromoo irratti wanti ga'e. Dr. Asaffaan dubbateera warra Amaaraa hidhachiisaa jiru. Tigireen sun ofiisaatiin hidhateera. Ofiisaatiin hidhateera. Amaara immoo hidhachiisaa jiru. Oromoo immoo something that has not been seen in history. Eeboon hankaasee ni qabatee deemee ittiin waangoodhaaf bofallee ofirraa ittisu. Cuubeen ni qabatee deemee ittiin wanta hidda fa'aa muratee ittiin mana isaa ijaarratu fa'aa akka inni qabate dullaan ni qabatee deemu. Ulee ni qabatee deemu. Kaalchiree malee dhugaa masaa dubbachuudhaaf nama ajjeesuudhaan miti. Kan inni ulee qabatee deemu kan inni cuubee daara keewwatee deemu. Isallee harkaa baasanii akka inni godhanii Oromoo jilbeenfachiisuudhaaf hojjechaa jiru. Tooppikiin ijoon dubbii Dr. Asaffaatiif Dr. Safarii wal fiidii godha. Wal fiidii godha. At some point what was wrong, what went wrong. Dr. Asaffaa immoo kana nurra ga'ee nuyi nafxanyaa system nutti dhufaa jira. A different kind of fascistic rule nurra ga'aa jira kan jedhudha. Kanumaanii gaaffiitti dabarra gaan. It's open for question and answer now. In argitu? Screen in argitu? Yeah. This is a fun gate. Okay. Afaan Oromoodhaan deebisa. Oromoo eliitiin maaliif kufanii akkamittiin gara fuulduraatti karaa rabbi dandeenyaadha. Oromoon is a very gaaffii cimaadha. Oromoo eliitiin kan inni kufeef tokkoffaa kan inni barate Itoophiyaanizimii barate. Garri caalaansaa Itoophiyaanizimii barate akkuma jirutti mataatti fudhatee biyyi koo Itoophiyaadha. Institutionin Itoophiyaa kan kooti utuma akka garbaatti salakkaanii isuma tuffatanii utuma ashkariisa godhatanii fudhatee jala ka'ee biddeenuma nyaachuudhaaf cal jedhee habashaa jala ka'e garri caalaan. Warri xiqqoon immoo warri dammaqee loliisatti ka'e wallaansootti ka'e diinatu tammaate karaa hundumaa karaa Oromoo keessaati warra Oromoo maxxannee taate karaa alaa habashoota mataan Oromoo akka waliin qabanne mataa Oromoo keessa tumanii hidhanii ajjeesanii institutionii Oromoo immoo institutionii Oromoo akka hin jiraanne godhu. Dhukkubni Oromoo inni guddaan national organizational capacity ijaarrachuu dadhabuudha. Uwwamuudha. Kan amma ijaarretti diina dura dhaabbachuu hin danda'amu. Kanaaf Oromoo illiitiin hundi isaa ol duukaa deemuu hin danda'u. Kaan namatti galee jira. Namaaf hojjeta, ofiisaaf hojjeta, biddeensaa nyaatee, mana argatee, lafa Oromoo gurguratee, waan jaallatu hojjetee jiraatee dhimma hin qabu. Garuu kan Oromoo iddoodhaan gahu, gaaffii Oromoo iddoodhaan gahuu danda'u, warra kutatan, warra Oromoodhaaf waan barbaachisu hundumaa godha. Karaa beekumsaa, karaa horii, karaa lubbuu koollee kennee gara fuulduraatti dandeessisa jedha. Amma kan argaa jirru kan kana godhaa jiru Oromoo jaarmotii Oromoo keessaa jaarmotii xiqqoodha.
caalaatti kan gaariitti mul'isaa jiru woboodha. Karaa woboo ijaaruudhaanitu kaappaasitii Oromoo organizaashinii Oromoo ijaarra malee dandeenyee nafxanyaa bira teenyee nafxanyaa ajjinaa haasofnee nafxanyoota sossobnee jaarmaa ijaarrachuun jaarmaa Oromoo jabeessuun hin danda'amu. Si'a sadii ganame Oromoon si'a sadii 74 akkuma sila jedhee 91 amma immoo 2018. Kanaaf habashooti Oromoo mataa ol qabatee deemu arguun barbaadan. Kanaaf Oromoon waan isa barbaachisu hundumaa godhee woboon amma raacitii Oromoo National Defense Army calqabanii jiru. Oromiyaan National Defense Army woboo jabeessee ijaaree jara kana ofirraa kaasee mootummaa mataa isaatii qabaate malee iddoo tokko ga'uu hin danda'u. Kanaaf warri ol duukaa dhaabbatanii Oromoodhaaf loluu danda'an warra akka Oromoon mootummaa mataa isaatii qabatee impaayeri Itoophiyaa kana jalatti akka hin dhiitamne kan danda'an qofaadha. Kanaaf Oromoon illiitii iddoo lamatti ramaa warri kaan Itoophiyaatti galee Itoophiyaadhaaf ashkara ta'ee achi kan jiraachuu barbaada. Warri lolachuu barbaadu lolatee bilisa bahee mootummaa Oromoo ijaaruu danda'u qaba. Yoo Oromoon mootummaa hin qabaanne nagaa Oromoodhaa dhufuu hin danda'u. Oromiyaan sovereeni ta'uu hin danda'u. Oromoon nagaan bahee gadi ba'uu hin danda'u. Jaartiin jiraachuu hin danda'an. Akkuma beektan amma gidduu kana dubartii Oromoo boqqolloo keessa boqqolloo dhaabaa turte xiitiidhaan rukutanii ajjeesanii wattaaddarri Abiy sirbaa kolfaa bira darban. Harargeetti nama mootummaa keessa hojjetu kun adda bilisummaa Oromoo jedhanii ajjeesanii morma irraa muranii arraba irraa muranii bineensa nyaachisan. Kana Itoophiyaa akkasii kana keessatti Itoophiyaadhaaf iddoo qabdi Oromoodhaaf iddoo qabdi Itoophiyaan jedhee warra laalu anatti mul'achuu hin danda'u. Kanaaf Oromoon kutatee ol duukaa luuccee biyya isaaf loluu qabaa. Kan immoo diina bira goree Oromoo irratti duula banee jira. Kanaaf yoo Oromoo galtuuf moo'e malee iddoo tokko ga'uu hin danda'u. Galtuuf galtuus uummatuma Habashaa wajjin warra Habashaa ta'anii mootummaa yoo naftanyaa ijaaran wajjin ofirraa kaasuu qabaa. Karaa jiru karaa ollaansoo qofaadhaan jedha. Galatoomi Dr. Asaf. Gaaffii gara biraa yoo jiraate waan gaarii. Kun anaa immoo Tafariidha. Yoo gaaffii gara biraan jiraate jira iskiriinii kan jiru. Jira yaa. Amma gaaffii nufutti Dr. Asaf, what are the characteristics of a new Naftanya government state? Make characteristics from historical perspective. Wanutti himte. Baay'ee gaariidha. New Naftanyaan a continuation of the old Naftanyaadha. Tokkoffaa kan isaan barbaadan lafa Oromoo barbaadu, lafa Oromoo gurgurachuu. Lafa Oromoo fuudhanii Naftanyaatti dabarsuu akkuma argaa jirru Finfinnee, naannoo Finfinnee Abiyyi olii galee Naftanyaatti dabarsee amma master planning Tigireen dadhabdee kuftee deemtee hojiirra oolaa jira. Lafa Oromoo saamanii qotiisa biyya Oromoo gurgurachuu nyaapaaf kennu Oromoorraa gurguranii namaaf diinaaf kennu. Oromoo ajjeesuu, saamuu, seeraa Oromoo balleessuu, afaan Amaaraa Oromoo irratti fe'uu, Oromummaa balleessuu, Oromoo namaa gaditti ilaaluu, Oromoon biyya isaa keessatti Oromoon akka abbaan biyyaa hin taane gochuu. Amaarri biyya qaba, Tigireen biyya qaba, Guraageen biyya qaba, hundumtuu biyya qaba. Kan hundi isaa immoo dhufee biyya Oromoo fudhatee Oromoo akka biyya hin qabaanne kan godhu sirna akkasiiti. Naftanyaa baay'ee hamaadha. Naftanyaa kan maa kana baay'ee daanjiresii kan godhu afaan Oromoo dubbateetu Oromoo gowwoomsa. Afaan Oromoo haasa'a, afaan Oromoo dubbataa. Niyoo Naftanyaa biyya Oromoo keessatti dhalatee guddate. Yeroo baay'ee itti qophaa'ee akka lafa jalaan tireendii ta'ee iskuula wayyaanee keessatti tireendii ta'ee amma immoo Amaaratti galee kan Oromoodhaaf fixuudhaaf sirna Amaaraa Oromoo irratti deebisee ijaaruudhaan ka'e. Kanaaf niyoo Naftanyaa isteeti hin jedha. It is an authoritarian terrorist regimeedha. Kan inni ittiin hojiirra oolchu shororkeessummaa, nama ajjeesuu, sanyii duguuguu, hidhuu, torcherii gochuu, namatti qorrisuudha. Kanuma niyoo Naftanyaa isteetiin. Ulfaadhu Dr. Asaf. Gaaffii tokkotu dhufee jira. Inni argitu mun iskiriinii. Eenyuuf akka ta'e hin beeku. Maybe Dr. Tafari. Okay. I don't know.
maybe I'll respond to this question in English. Although I don't like the dichotomous nature of this question, is it a leadership problem or is it a problem of the social dysfunction? I'm thinking what the questionnaire meant by social dysfunction is it the problem of the wider society? If that's the sense it was in which the question was asked, I don't think it's appropriate to sort of dichotomize the problem. The problem, it's both, in my opinion. It's both and actually. It's both and it's what I call, or what I have tried to call, the failure to build effective institutions that can respond to the challenge at hand. We know what the problems are. The problems are there is, as I said, a serious absence of optimal institutions or effective institutions that are based on sound ideas, that are based on state-of-the-art pragmatic ideas. We have not been able to sort of, I guess here and there, bits and pieces, Oromo academics have tried to produce them, but they have not come to a point where people could rally around these very specific, pragmatic, implementable ideas. What it begins as, Asafa talks about the liberation knowledge. Yes, that's the beginning of it. But based on that, we need to move to the next stage, to the next step of really understanding the constraints that we're facing. I have outlined them using the perspectives that I have as an economist. We have different problems. Okay. We need to study them, and we need to come up with implementable solutions to overcome these. And this is primarily the task of Oromo scholars, Oromo academics, and the hope is we will rise up to this challenge and try to deliver. That's all I wanted to say. Okay, Dr. Safa, Dr. Safa, isma kanatti dabaltee deebiste maaliifitu bu'aa bahii meeqaan meeqarra darbine misteekii meeqaan meeqa goone maaliif irraa baruu dadhabne? Maaliif irraa baruu dadhabne waggaa meeqaan meeqa kun kaayyoo keenya beenya wanta diinni nu godhu osoo beenna koo kubnee kaanirra si'a lama kubnee kaanirra maalumaafitu irraa baruu dadhabne amma kubna? Gaaffii kana wajjin walitti dabaltee nu deebisuu dandeesse. Obviously waan guddaan jaarmaa cimaa kan uummata walitti qabee diina isaa kuffisuu danda'u amma ammaatti ijaarratin jira. Jaarmaa qabna, siree kan Oromoo bilisa baasuudhaaf qabna. Garuu jaarmaan keenyaaf institutioniin keenya jaarmaa qofaatu hin ta'in civic institutions cimaa kan ta'e kan nama walitti qabu amma yoonaatti hin qabaatin jirra. Warri amantaa adda addaa qaban gargara deemu, afooshaa adda addaa ijaarratee gargar deema, xiqqoodhaan gargar deema. Kun kan irraa dhufee tokkoffaa Oromoon organic intellectual baay'ee hin qabdu. Organic intellectual warra isheen qabdee baay'een isaanii ajjeefame, baay'een isaanii hidhamanii. Kanaaf warruma cal jedhee professional trendy ta'ee hojii hojjetee jiraachuudhaaf kan hamaa fi gaarii gargar baasee hin beekne, Oromiyaadhaaf Itoophiyaa gidduu gargar jirtu hin beekne, kan Itoophiyaan biyya koo jedhee Amaarinyaa dubbatee waan ammaarri jedhe itti man fudhatee magaala keessa jiraatee institution ofii isaa kan jiraatu. Warra akkasii kana produce godhe professional system isaa. Oromoo immoo gara caaluu barumsa dhawwate. Yeroo immoo Oromoon barumsatti ka'u baay'een isaa ka'u immoo akka inni quality education qabaate rakkoo isaa hin hubanne godhe. Kun immoo isatti nu geessaa liberation knowledge kan jedhamu. Ethiopianism
Itoophiyaadhaaf duuna suusiitu nu qabarraa akka bunaatti Itoophiyaan lubbuu keenya yooti Itoophiyaa tutte tifarsaallee situ bada malee ati hin jiraattu warra jiru warra akkas akkasiitu guutee bahe kanaaf jaarmaa cimaa kan ciniinee kutuu danda'u amma jabeeffannutti diina dura dhaabbachuu hin dandeenye of ijaaruu qabna kan of ijaaru immoo kilaaritii ideoloojii qabaachuu qabna kilaaritiin ideoloojii oromummaa national oromummaa which some people call the Oromo nationalism. Oromo nationalism doesn't capture the whole essence of national oromummaa. National oromummaa kana akka gaariitti na baay'ee hin hubatin jira. Kanaaf ideological clarity dhabu jaarmaa cimaa dhabu malee namooti yeroo baay'ee akka rakkoon kun nuuf dubbatan ilma jiraatu as individuals but as body as an entity jabaatee gadi hin bahin jira. Kana booddee hin dhufa jennee amanna keessumaa young generation amma yookiin duunee banna malee namaaf garban taanee warri kutatee ga'e kun isaan foundationii national institutional capacity building kana gochuu kan danda'u isaan bira dhaabbachuu nurra jira. Afaan qofaan hin ta'u dubbiin ishee dhumarratti biyya Habashaa keessatti determining factorii self defense force qabaachuudha. The Oromo must have their own self defense force. Not mercenary Itoophiyaadhaaf damooza nyaatee kan dhaqee duutuu hin ta'in kan biyya isaaf nama isaaf kan du'u kan ijaaramu barbaachisaa warri akkasii foundationiin isaa boboodha yoo boboo jabeessine ciminaan itti dhufne qofaa malee Habashaa sossobuudhaan demokraasii jechuudhaan Habashaa araaramne rakkoo keenya hiikkanna kan jedhu kanatti warri amanu soba ta'uu isaa hubachuu qaba. Soba Habashaa jin soba demokraasii kan jedhamu hin jiru. Nama ofiisaaf demokraasii hin beekne. Demokraasiin maal akka ta'e hin beekne akkamitti nuti demokraasii wajjin ijaarrattee yaadda. Kanaaf Oromoon of gowwoomsuu dhiisee ofiisaaf hubatee jaarmaa mataa isaatti qabaate qofa loltuu self defense army internationally recognized right namni biyya kee keessa dhufee lafa keessarraa fudhachuudhaaf ijoollee kee namni ajjeesu nama kee ajjeesu namni bineensa nyaachisu namni si hidhu namni si kolaasu ofirraa dhowwuuf haqa qabda. Oromoon biyya lamaan nannee kanaafi Oromoon self defense army isaa ijaarratee ofirraa dhowwe malee Oromoon qanii hundaa gowwoomuun isaa waan hin oolleedha. Kanaaf jabaatee itti fufuu qaba. Kanaaf leevelii baay'eetti of ijaaruudhaan institutionii uummataa ijaaruudhaan jaarmaa cimaa polotikaa ijaaruudhaan self defense army qabaachuudhaan gara fuulduraatti adeemuudhaan Oromoon bilisa baasee Habashaa harkaa ba'a. Kanaafi Habashaa wajjin jiraatee Oromoon nagaa argachuu hin danda'u. Gaaffii gara biraan dhufaa jira. Bantii afaan keenyaan waan gabaabdu tokkon jechuu barbaada. Jedhi gabaabsi gaaffiin tokko jira gabaabsi jira. Ilaamee ani yeroon ani credible ideas science-based ideas, pragmatic ideas kan irratti hundaa'uu qabaa jedhee yommuun haasa'u beektonni Oromoo kunii yaada adda addaa hin qabaatan jechaa miti. I am not precluding different views. In fact, that should be stated at the outset. People could have diversity of views that should be entertained. Garuu kan jedhamaa jiru ilaalchota adda addaa kana in fact bank of ideas ta'ee bakka itti wanni ta'ee wal keessaa wal sukkuumee yaadi saba kana tajaajiluu danda'u keessaa bahuu danda'a. Beektonni Oromoo immoo kana karaa saaqurratti hojii guddaatu isaanirraa eegama jechuu kooti malee ilaalchinni tokko bakka hundumatti fudhatama qaba jechaa miti kanan. In fact, that's not a healthy society. It is not. Ilaalchinni tokko dominant ta'uu danda'a without a doubt. Without a doubt. Ilaalcha isa dominant ta'e sana kuffisuudhaa fi miila wal sakaaluun maal gochuun akkuma sila haasaa korratti haasa'e McCarthyism, I invoked McCarthyism. Waan akkasii fayyadu ta'e Oromoo keessatti kufaatii kan fide jechaadha. Kanaafi I think beektonni Oromoo kan hubachuu qofatu hin ta'ini dura bu'anii
Ila rakkina akkasii qabna. Hin beekamu. Saayinsii isaatu jira. Rakkinoonni kuni maayii nama commitment problem jedhu qaamonni yookiin ilaalchonni adda addaa kuni wal dura dhaabbatanii jiru. Okay? Attamitti na commitment problemiitu isaan akka isaanillee walitti hin dhufne gochaa jira. Beektonni Oromoo kana dura bu'anii hubannoo isaa gatii qabaniif jechaadha. Akkamitti rakkina kana waa'ee cooperation problem haasaweera, waa'ee coordination problem kana hundumatu nu barbaachisa. Informationally qofa miti rakkinni nuyi qabnu. It's not just the hold up problem, waan baay'ee. Saayinsiin isaa lafa jiraa. Saayinsiin isaa lafa jiraa. Kanaafi hojiitu nurraa eegama. Yommuun kana jedhu quba ofitti qabaadha kan hin haasa'u. I am taking responsibility as one individual person, Oromo person. Kunoo isuma teenyee mataa ofirraa wajjin gahaa taanu isuma beeknu akka wallaalaa taane platformii ummachuu dadhabuu keenyaan. Wanta ijoolleen Oromootti dhiiganii hattuun dhufee buteetu rakkina keenya multiply gochaa jira jechuu barbaada. Absolutely. Thank you. Gaaffii achirra jiru eenyuuf akka inni ta'e hin beeku mee ilaalaati. Okay, nan deebisaas. Deebisi Dr. Sir. Hayyooti Oromoo waan irraa eegamu ijaarma keessumaa iddoo lama jira hayyoota Oromoo tokko biyya keessa irraa tokko ala jira. Amma isaan danda'ametti ijaaramuu qabu. Civic institutionii adda addaa irratti ijaaramuu qabu. Humna isaanii beekumsa isaanii olitti fidanii wallaansoo Oromoo bira dhaabbatanii deeggaruu qabu. Kun gaaffii tokko hin jiru. Kun moral responsibility la intellectual responsibility. Yeroo ijaaraman immoo qofaa isaanii ijaaramuu osoo hin ta'in uummata wajjin ijaaramuu qabu. Uummata keessa ta'anii uummata wajjin mari'atanii ijaarmaa ijaaruu. Akka ogeessummaa isaaniitti immoo qofaatti ijaaramanii akka OSA kanatti ijaaramanii ijaarmaa sanaan wallaansoo Oromoo bira dhaabbatanii waan isaan irraa eegamu bahuu qabu. Egaa hayyoota Oromoo jennu warra organic intellectual ta'e malee warri kaan dhimma iyyuu hin qaban. Gara Oromoo iyyuu hin dhufanii waan Oromoo iyyuu hin beekanii Oromoo irra iyyuu waa gahaa jiru jedhanii yaadanii sanaaf warra akkasii kanaanii hayyoota Oromoo jechuun nama dhiba. Warra mootummaatti galanii yeroo Oromoo ajjeefamaa jiru, du'aa jiru kan itti hin dhaga'amne, Oromoon hawuu dhiigaa jiru kan itti hin dhaga'amne, hawuu namni dhumaa jiru kan itti hin dhaga'amne, sanyiin duguugamaa jiru kan itti hin dhaga'amne, kan mootummaa faasistii mootummaan Nyaatanya bira goree Oromoo irratti daba guddaa hojjetu warra akkasii kun Oromoo intellectual jechuun nama dhiba. They are Ethiopianized Oromos. Ethiopianized Oromo cannot support the Oromo struggle. Kanaaf karaa hawaasaa karaa hundumaa ijaaramuudhaan keessumaa immoo caalaatti saalfii tokko malee Oromoon self defense akka qabaatu ideologically, intellectually, materially gootota Oromoo warra lubbuu isaanii kennee Oromiyaa defend gochuudhaaf Oromiyaa sovereignty restore gochuudhaaf dhaabbatan bukkee dhaabbachuu qabu. Oromoo intellectually by their resources, by their ideas, by all necessary materials, they support the Oromo Liberation Army. Haa ta'u egaa yeroon keenya dhumaa jira fakkaata. Dhumarratti waan amma ka'e irratti haa ta'u. Yoo yeroon gubates haa dhumu. Asaffaanis jedhameera wanti nu jechuu barbaannu. Habtaamuudha natti fakkaata kan gaaffii kana gaafate. Gaaffiin isaa baay'ee it's a very important question. It's a clever question. Keessa galuu hin dandeenyu yeroo gatii hin qabnu gatii ta'eef Habtaamuu Gisaa'u Tolaa'edha. Nama kana hin beeku garuu fayyaa ta'e gaaffii kanaaf Habtaamuu. Ilaa kan akkanatti fakkaatutti beektonni Oromoo warri wallaansoo qawwee deeggaranis warri paasifistii ta'anis okay warri jira miti kana gidduullee jiran namoota baay'eetu kana gidduu jiraachuu danda'a. Yoo garaagarummaa ilaalcha isaan gidduu jiru tactical means kana
ilaalee garaagarummaa isaan gidduu jiru hir'isanii rakkina Oromoo isa guddaa rakkina immoo kana caalaa nutti dhufaa jiru kana hubatanii akka gaariitti hubatanii yoo garaagarummaa isaan gidduu jiru pilaatfoormii itti keessumsiisuu danda'u hin uummatin uummachuu hin dandeenye tokko dhiibbaa ati gaafattu hogganoota politikaa Oromoo or political elite or activists irratti or wannabe politicians irratti gochuu hin dandeenyu. Tokko lammaffaa uummanni inni bal'aanis inni Oromoon inni bal'aan nu dhaga'uudhaaf hin taa'u. We need to lead by example. Okay? Institutionii uumuu jechaani wanti nurraa eegamu yeroo ammaa kanatti hubannoo kana hin qabna taanaan walii obsinee yaadota akkasii kana dhaabota politikaa irratti ta'uu danda'a dhiibbaa gochuu kan danda'an uummata keenya mobilaayizii wanta gochuu danda'u isa asaffaan liberation knowledge sana dabarsuu qofatu hin ta'ini okay hubanne akkamitti immoo lafa barbaadamu sana gaha isa jedhu sana wanta practical tangible ta'e maddisiisuu hin dandeenyu taanaan namoota politikaa keessan irratti dhiibbaa gochuu hin dandeenyu uummata keenya mobilaayizii gochuu hin dandeenyu. My hope is wanti nuyi keessa darbaa jirru kun okay at least walii obsinee wanta kana jira miti wal dhageenyee wal dandeenyee gar tokkotti akka adeemnu wanta nu godhutu jira jedheen abdadhaa isa kaleessaa isa wal dhabamsiisuu wal waanii ta'uu sana dhiisanii gara fuulduratti tarkaanfachuu sana irratti fookasii gochuu danda'u nurra jiran jedhaa fayyaa ta'ii. Galatoomaa galachamti keessan iyyuu waa baay'ee barree wanti nuyi hubachuu nurra jiru tokko diinni kun diina hunduma keenyaa ta'uu baruu waan guddaadha. Warumta ammoo isaan jala lixee Oromoo miidhaa jiru kun gaaf tokko immoo isaanumaan kuffisaa keessatti kuffisaa deemu diinni kun diina hunduma keenyaa ta'ee hunduma keenya kan balleessu Oromoo balleessuudhaaf kan ka'e yooma afaan Oromoo haasa'e illee baruun nurra jira. Hope inni walitti nu fiduu danda'ana jedhee tayyaadha. Egaa diteeliin isaa immoo ni Tafariin jedhesi ni Dooktar Asaffaan jedhesi seenaarraas baruudha. Seenaarraa baruudha. Maaltu immoo nurra ga'a waa haalli kun itti fufise Dooktar Asaffaan jedhee wanti nurra ga'u badiisa nurra ga'a kan hunda isaa barree qophaa'uun nurra jira Oromoodhaafis hojjechuun nurra jira walitti dhufuun nurra jira galatoomaa hundumti keessanii waliin dhaggeeffachaa jirtanii hundumti keessan fayyaa ta'aa nu hordofuu keessanii fi kanuma irratti dhaabbata paaneliin kun. Galatoomii banti. Galatooma. Galatoomii banti. Har'a keeppiin kee immoo baay'ee waamusa. Bareedaadha baay'ee. Thank you. New style. New style. Yeah, very good. Thank you. Baay'ee nagaan. Haa ta'u bu'aa gaarii finneerra.
Okay, Naragesa. Okay. I hope all Mother Banjuru communicate well gona. Professor Muhammad Safi Mijofne, so anamatu cherry go chuanka ajira. Okay. So mala goda isunumatu mala kogocha jettani briefly introducing go to ani makoma kesan kasitan darba if managoda. Okay. Amma hordoftoonni keenya amma Facebook irra social media irratti hordofaa jiru. Paanalii kana Professor Muhammadtu cheerii godha yookiin immoo diskasantii ta'e jennee yaannee turre Professor Muhammad mijoonee fi kanaafuu bakka isaa bu'eetaniini wanta kana fasiliteetii gochuuf ka'aa jira. Namoota asitti dhiyeessaa jirru uummanni Oromoo hedduun hin beeka. Tokko Professor Abbas Hajii Ganamoo waa'ee seenaa Oromoo nama qorataa ture, kitaabota adda addaa nama barreessaa ture. Uummanni keenya hundumtuu beektu namana. Lammaffaani Professor Gulmaa Gammadaa innis nama seenaati. Nama seenaa Oromoo qoratee barreessaa turedha. Ammas itti jirudha. Amma namoonni kun lamaan beektoonni keenya kun lamaan qabxiilee adda addaa irratti haasa'uudhaaf qophaa'aniitiin as nu bahaa jiru. Akkuma kaasee akkuma sagantaa irrattis ba'ee duraan durtee amma Dr. Abbas Hajii Ganamoodhaaf kenna. Isatti aansee Dr. Gulummaaf hin dabarsa. Professor Hajii Ganamoo amma carraan keeti. Okay, PowerPointii kan akkamitti fayyadamuu danda'anatti himtamoo? PowerPointii kibbani duraan durte baniitii dhiisii iskiriinii lama qabaachuu sitti jira sheerii gochuudhaaf. Akkasii? Okay, mee nama naa gargaaru kaa. Okay, bantee dhiifta then after sheerii gochuun salphaasiif ta'a. Okay, banuu nara jira jechuu keeti, okay. Iskiriinii lama qabaachuu sitti jira waan isa gochuudhaaf. Lama barbaachisetti akkanuma irratti? Asuma irratti iskiriinii tokko baniitti tokko seentu then waan isii ta'a. Okay. Yoo inni siif hin mijoofne ta'ee probably Professor Gulummaa wajjin deemeetaniin isaaf kenneeni siif sii deebi'a. Okay. Okay, akkas godhi kaamee qajeelcha. Okay, akkas taanaan Professor Gulummaa carraa kana fudhadhu amma. Tole galatoomii Dr. Beenya kanarratti nu afeertee amma presenteeshinii kana qophii kana gochuudhaafi an akkumaati dubbattee qorannoon koo seenaadha. Isas immoo barsiisaa jira. Kan inni barsiisus immoo akkuma iskiriin irratti argaa jirtanii University of Michigan Flint lafa jedhamutti. Har'a kan inni dubbadhu afaan Oromootiin ta'a. Garuu iskiriiniin PowerPointiin koo I think argamaa jira jedheetiin abdadha. Warri afaan Oromoo hin dandeenye PowerPointii sana ilaaluudhaan waan an dubbadhu faana nubuu danda'u jedheetiin abdadha. So let me just very briefly say that I'll be presenting today. The title of my presentation is Historical Perspectives on Social, Economic, and Political Dimensions of Earlier Pandemics in Ethiopia, Lessons for the COVID-19. I'll be speaking in Afan Oromo, but those of you who don't know Afan Oromo just can follow the PowerPoint.
so that you know what I'm talking about. Of course, I don't have the details for you, but maybe at a later stage, I will be able to share the whole paper with all of you. But for the moment, just please do follow the PowerPoint. If you have any question, of course, you can raise it later on, or at the same time, also you can maybe just send me an email. I can send you the PowerPoint as well as probably when it's ready, the paper itself as well. Okay, thank you. So now switch to Afaan Oromoo. Okay, Galatoma. Har'a kan hin dubbadhu kanaan dura balaa paandeemikii jedhu dhukkuba namatti daddarbu golfaa jechaadha. Paandeemikii warra akka COVID-19 amma jedhamu kana duraan dursee warra turan warra argamanii turanii maal fakkaatu ture, isaanirraatis immoo maal baranna isa ammaa kanaaf rakkina balaa uumame kanaafi warra duratti seenaa keessatti argame keessarraa maal baranna kan jedhudha. Kanaaf egaa kana PowerPoint ilaaltanii faana bu'uu dandeessu, warri kaan immoo afaan Oromoo warri dhageessanii kallattiidhumaan isinitti dubbachaa jira jechaadha. I think PowerPointiin ko argamaa jiratiin natti fakkaata. Okay. So Dr. Gulum argisiisamaa jira. Argamaa jira. Okay, tole. Ana biratti minimize detail kanaafi. Okay, kanaan dura gaa balaan amma akka COVID-19 kuni yeroo deddeebi'ee argamee ture. COVID-19 miti yeroo sana balaan biraadha. Garuu akkuma akka COVID kan namatti daddarbudha. Keessumattuu sadii kan turan baay'ee ciccimoo kan ta'an sadiidha. Waa'ee lamaan isaanii keessumatti bal'isee dubbachuutiin barbaada. Sadan kuni tokko kan dhukkuba sa'a rinderpest kan jedhamu gara waggaa 130 dura kan mul'atedha. Kunis immoo bal'inaan biyya guutuu saawwalii waan fixeef saawwa duwwaatu hin ta'in waan bineensa adda addaas fixee balaa guddaa buusee, innis immoo dhukkuba akka koleeraa, tasiboo yookaan immoo fannoo yookaan maaree kan jedhamu wajjin wal qabatee waan dhufamee fi nama baay'ee fixee ture, balaa beela guddaas immoo buuse. Inni lammataa immoo utaalloodha. Influenza jedhamu, influenza pandemic, inni immoo gara waggaa 100 dura biyya lafaa hundumaa akka COVID ammaa kana biyya lafaa hundaa waliin gahee tureef biyya Itoophiyaas naannoo sana naannoo North East Africaadha akkasuma balaa guddaarraan gahee ture. Har'a egaa ani waa'ee lamaan kanarratti gaggabaabsee kanan waa isinitti dubbadha. Sadaffaanii ammuma kan baay'een keenya beennu gara waggaa 30 asii ammallee kan hin badiin jiru HIV/AIDS kan jedhamudha. Balaan kunis kan biyya lafa hundumaa waliin gahedha. Biyya Itoophiyaas immoo qaqqabuudhaan nama baay'ee irratti rakkina baay'ee uume, jeequmsa baay'ee uume, lubbuu namaas baay'ee galaafateera waa'ee isaati. Kun sadaniyyuu qorannoon baay'een irratti godhameera. Bifa adda addaatiin qorannoo baay'een irratti godhameera. Dhugumaa kan ani ilaalaa jiru waa'ee dhukkuba qorannoo sanaa utuu hin ta'in keessumaa seenaa dhukkuboota kanaati. Kan sadan isaaniiyyuu keessumaa kan waa'ee lamaan isaanii irratti waa dudubbadheen rakkina amma jiru kanaaf immoo maalirraa baranna kan jedhu ittiin hin deebi'a.
Egaa gaaffii waa'ee dhukkuba warra amman dubbadhe kanaa warra lamaan duraa sanarratti yeroo kaanu gaaffii tokko tokko gaggaafachuutu nurra jira. Tokko kan gaaffiin nuyi baay'ee nu dhibu dhukkuboonni kun akkamittiin babal'atanii, akkamittiin biyyatti faca'anii, akkamittiin nama baay'ee miidhanidha. Namnis immoo akkamittiin kanarraa ooluudhaaf tattaaffii akkamii godhate. Maal godheet immoo of oolchuu danda'e inni oole. Inni du'es akkamitti du'e kan jedhudha. Isa kamtu immoo hojjete istiraatejii namni ittiin tooftaan inni ittiin of oolchuudhaaf jedhe isa kamtu hojjete kan jedhudha. Isas gaafachuu nurra jira. Isarraas immoo maal baranna sammaatiif maal nu gargaaruu danda'a kan jedhudha. Dhugaarumatti namni hundinuu akka beeku seenaan waan amma jiruu fi akka warri hakiimonni nama isa dhukkube ilaalanii kana kanatu si fayyisa jedhanii waan akka sanaa laachuu hin danda'u. Kan inni jedhu isa darberraatti barannee isa ammaa fi isa gara dhufutti immoo akkamittiin itti qophoofna akkamittiin of oolchina kan jedhu waan nama gargaaruudha malee akka prescriptioniitti waan nama oolchuu laachuu hin danda'u jechaadha. Akka sanaatti ilaalamuutu irra jira. Bifuma qorannoo isaati kan kana godhu jechaadha. Waa'ee dhukkuba namatti daddarbaa kana paandemiikii, epidemiks warra jedhaman kana tokkorraa tokkotti namni walirraa kan fudhachuu danda'u. Kuni yeroo adda addaa seenaa keessatti ka'aa turan. Tokko tokko baay'ee balaa guddaa fidanii biyya baay'ees waliin ga'anii tokko tokko immoo baay'ee amanattuutu hamaa baay'ee yoo hin fidiin dafaniyyuu hin darbu hin badani warri deddeebi'anii dhufanis jiru. Biyyi naannaan Itoophiyaa kuni durumaa kaastee karaa dhukkubni akkasii kun babal'achuu danda'u karaa nagada daldala adda addaa ba'aaf dhiya gidduu warra biyya lafaa jiran yeroo sana jiranii kaasee durumaa kaasee waan ishee qaqqabuu fi dhukkubni akkasii kunis immoo karaa kana qabatanii biyyattii sana yookaan naannaa sana gaanfa Afrikaa kana yeroo baay'ee hin tuqu turanii jechaadha. Kanaaf rakkinni akkasii badaa hanqatee hin beeku. Inuma uumama darbee. Kanaaf keessumaayyuu dhukkubni baay'ee balaa guddaa fidan namni walirraa fudhachuu danda'u warra akka kooleeraa jedhamanii yookaan taayifas kan jedhamu yookaan tasiboo finnoo yookaan maaree kan jedhamu warra akkasii kuni yeroo baay'ee biyya kana hin jeequ turan. Keessumaa maareen kuni yeroo hedduudhaan kaati biyya sanatti ammallee baddeetti gara waggaa 50 ol illee asitti badee jira biyya lafaarraa. Garuu durri akkuma beekamu seenaa keessatti nama baay'ee kan fixu yeroodhaa yerootti dhukkuba akkasiiti. Waan akkasii kun argamu jechaadha. Fakkeenyaaf kooleeraa kan jedhamu biyya Itoophiyaa gara naannaa Shawaa kanatti bara 1830 keessa ka'uudhaan nama baay'ee akka fixee ture. Beellis immoo gar tokko isa dura gar tokko immoo dhukkubuma kana duukaa dhufee nama baay'ee akka gaaga'eeti odeeffama. Balaan kuni darbees gara waggaa 30 ammas darbee isa booda gara 1850 keessa bal'inaan biyya naannaa gaanfa Afrikaatti mul'achuudhaan nama baay'ee akka inni gaaga'eeti himama. Keessumaa immoo inni bara 1860 keessa dhufe kooleeraan kuni biyya naannaa Oromoodhaa keessatti faca'uudhaan balaa guddaa akka fide karaa adda addaatiin mul'ite karaa ba'aa kan dhufe jira karaa kaabaa kibbaa faca'ee nama baay'ee fixeera. Kooleeraan kuni rakkina guddaa fide jechaadha. Isuma duukaa immoo akkuma yeroo baay'ee deddeebi'ee ture waa'een maareenis immoo akkasuma facaatee yeroo sana kaatee bal'ina guddaa rakkina guddaa yeroo fiddee turteetti dhaga'ama. Garuu inni baay'ee sadaffaan I think
tasiboodha yookaan immoo kolfaas hin jedhama. Tasiboon kun akka paandeemiikitti illee ni hiikama. Akka epidemiikii biraattis ni hiikama. Garuu yeroo baay'ee isaan beekama. Tasiboon innis akkasuma baay'ee hamaa ture jechaadha. Kana egaa darbee garuu baay'eetti kan akka paandeemiikii isa ammaa kanatti kan ilaalame kan balaa guddaa biyya irratti fide isa dhukkuba sa'a bara 1887 keessa naannaa biyya gaanfa Afrikaatti mul'atedha. Dhukkubni kun hundumaa caalaayyuu warra isaan dura turan keessaa baay'ee hamaa ture. Dhukkubni sa'aallee yeroo baay'ee hin argama naannoo sanatti. Biyyuma lafaarra iddoo baay'ee dhukkubni sa'aa kun hin jiraata. Inni kun garuu baay'ee haaraa ture. Xinnoo akkamittiin akka inni galee eessaa akka dhufe takka warri kana qoratan irratti walii hin galanii. Garuu warri caalaan isaanii kan jedhanii dhukkubni kun kan jalqaba dhufe warri Xaaliyaanii biyya qabachuudhaaf yeroo dhufan gara naannaa Eertiriyaatti gara Miicowaatti yeroo dhufanii wattaaddara yookaan immoo hidhannoota isaanii ittiin sooruudhaaf horii isaan bitanii fidanii biyya Hindiitti isaan bitanii fidan isaan duukaa biyya dhufee sana dhufee lixeedha. Warri tokko illee meebii durumaanuu ture gara biyya Gibsiitiis kan isaan fidan jireedha. Eessaa yoo ta'u garuu gara Gibsiis isaan fidanii Hindiis fidanii walumatti qabatee dhukkuba baay'ee hamaa ta'e kan mul'achiisee biyya Eertiraa keessatti bara 1887 gara dhumaarratti kan mul'atedha. Dhukkubni kun baay'ee dafee faca'ee biyya hundaa waliin ga'e. Biyya hundaa keessumaa Itoophiyaa jalqaba gara kaabaatii kibbatti gadi faca'ee nama horii baay'ee yeroo takkaadhaan fixe. Dhukkubni kun yeroo jalqabu bultii 3-5 keessatti sa'a dallaa guutuu sa'a kumaatamaan lakkaa'aman kan fixu ture. Garuu kan baay'ee rakkina guddaa fide dhukkubni kun qobaasaa utuu hin ta'in dhukkuboota warra kaanii kan namaallee fudhatee dhufe. Namoota jalaa yeroo horii fixuu beelatu dhufe. Garuu namni immoo isarraa utuu hin jajjabaatee fayyini warri dhukkuba nuyi islaan dubbachaa turre warra akka maareedhaa, warra akka tasboodhaa, warra akka koleeraadhaa hundinuu wal qabatanii keessa dhufanii kun hundinuu wal makatee dhukkuba sa'aaf dhukkuba namaa jechaadha wal qabatee nama beela irratti yeroo dhufu nama baay'ee baddalee barri isaas baay'ee hamaadhaan yaadatama. Namni hundinuu warri jaarsoliin amma yeroo dhiyootti jiranii bara sana keessa warri dhalatanii keessa guddatanii gaariitti yaadatu seenaa isaas immoo baay'isanii himu. Qorannoonis immoo baay'een irratti godhameera. Amma qorannoo haaraa kana irratti gochuu gootu hin ta'in waa'ee isaa tokko yaadachiisuudhaaf. Dhukkubni kun faca'ee haninni itti faca'ee dhukkubni sa'aa kun yeroo faca'ee koleeraa fi tasiboon isa duukaa wal qabatee dhufe kuni dafeetii biyyatti attamitti faca'eeru kan inni faca'e yeroo baay'ee hidhattoota wattaaddara olii gad adeeman olii gad ergaman isaan duukaati baay'ee dafee deeme. Fakkeenyaaf biyya Eertiriyaatti nugusichi yeroo sanaa Yohaannis kan jedhamu warra Xaaliyaanii loluu deeme isaanirraa yeroo deebi'eeru achi immoo gara Gondaritti deeme gara Goojjamiin ga'e garuu isa duukaa wattaaddara isaa sana duukaa horii isa isaanii nyaataaf waan adda addaa barbaadanii fudhatanii deeman duukaas daddarbee dafee faca'uutti danda'e. Gara Gondaritti gara Goojjamitti faca'uu danda'e darbee Shawaallee hin ga'e. Shawaadhaa immoo wattaaddara Minilik jabana sana biyya Oromoo fi warra naannoo isaanii jiran hundumaa waraana guddaa irratti gaggeessaa waan turaniif isaanis immoo isaan duukaas biyya hundaa kanatti faffaca'ee biyya yeroo yartuu keessatti waliin ga'ee jechaadha. Dhukkubni kun baay'ee hamaadha. Nama baay'ee fixee horii akkuma jirutti fixee kumaatamaan kan lakkaa'aman yeroo yartuu keessatti tokko isaanii utuu nafiin dhumanii. Namnis immoo nama baay'ee du'ee beelaan dhukkubaan du'ee
akka jedhanitti dhibba keessaa harka 50 walakkaa ol jechaadha. Hindaa'umsaa ol darbee gara dhibbaa amma 75 yookaan 80tti namni yeroo sana dhalatee jiru hin dhume kan jedhamudha. Iddoo tokko tokko caalaa dhumanii iddoo tokko tokko immoo fooyyee qaba. Garuu inni fooyyee qaba jedhamuyyuu namni baay'ee kanarraa hafee hin jiru ture jechaadha. Baay'ee dhukkuba baay'ee hamaadha. Maaliif dhukkubni kun hammana nama baay'isee garmalee fixuu danda'e kan jedhamu sila xinnoo tuqeen ture. Dhukkubni kun baay'ee kan inni hammaatee nama fixuu danda'ee fi jabana sanatti namni qophii inni qabu, dandeettii inni duratti qabu ittiin dhukkuba akkasiirraa of ittisuudhaaf dandeettii inni qabu yeroo baay'ee dadhabaa ta'etti yeroo waraana baay'ee hamaan walitti bu'iinsi baay'ee hamaan yeroo ture. Kanaaf immoo hidhattoonni biyya adda addaatti faca'anii wanta jiraniif gara adda addaa deemanii horii biyya tokko fuudhanii biyya tokkotti yeroo deemsisanii ofii isaaniifis immoo dhukkuba sana fudhatanii biyya adda addaatti facaasuu danda'ani. Fakkeenyaaf yoo fudhannee biyyi Oromoodhaa biyyi keessumaa gara kibbaa yeroo sana hidhattoonni Minilik biyya cabsanii isaan turanii waraanaa turanii dhukkuba kana facaasuudhaan ofii isaaniifis immoo dhukkuba kanaan miidhamuudhaaniti baay'ee waan baay'ee ga'e. Yeroo akkasii keessa egaa yeroo rakkinni akkasii jiru sabni tokko of eeguu yeroo kaan eeggitiisa godhachuu hin danda'u. Keessumaa duratti waa'ee akka maaree faayidhaan kana dhukkuba tasboo faayidhaan kana namni dhukkuba sa'aa kana mataa isaayyuu beeka akkamittiin akka ofirraa eegu. Dhukkubni dhufe yeroo jedhanii sa'aa miidhame sana yookaan nama isa dhukkubsate sanarraa of calalee isa amma social distancing jedhan kana kwarantaayinii of godhee ofirraa cufatee hamma dhukkubni kun darbutti eeggachuutu ture. Waan akkasiitiin ofirraa baay'ee of eegu. Yeroo kaan immoo wanta akka maaree kana fa'aa yeroo ta'u isa laafaa ta'e yookaan immoo nama isa fooyya'e dhukkubichi kan hin ajjeesiin fa'iitiin qabatanii jedhanii akka kittibaatiisuma akka jabana kana saayinsawaan kan hojjetamu kanatti maa'ee ba'uudhaan immuunitii akka argatan of godhu turanii kun hundaan danda'amne jabana kana keessa waraanatu ture. Biyya jeeqama baay'ee ture. Itaaliyaaniin gubbaadhaa waraanan biraa kaastee jirti. Isaan waraanuuf warri dhaqan jiru kan wattaaddarri kan Yohaannis kan Minilik illee yeroo sana olii gadi facaasee ture. Warri kun caalaa rakkina guddaa uumanii jechaadha. Darbee egaa kanuma kan ta'ee fi namni baay'een tun dhume daddafee egaa yeroo gosi maa jira fakkaataa daddafeen warra isaaf itti isin deebi'a. Rakkina guddaatu ture. Kanaaf nama baay'ee ajjeesuu danda'eera jechaadha. Isa lammataa dhukkubni baay'ee guddaan kan ta'e influenza isa jedhan kana utaalloo hamaa biyya lafaa hundumaa kan fixe namoota miliyoona baay'een kan lakkaa'aman akkuma koovidii ammaa kana kan fixe bara 1918 amma 19 bahee ture. Biyya Itoophiyaatti illee kuni hidaar bashitaa jedhee kan beekamudha. Kunis biyya lafaa irratti yeroo faca'ee yeroo sadii yookaan immoo weevii sadiitiin dhufe. Jalqaba inni dhufe bara 1918 gara jalqabaa irratti inni dhufe laafaa ture. Gara gidduutti baay'ee hamaa ta'ee gara dhumaa irratti isadha kan baay'ee fixe inni yeroo hidaar jedhamu hidaar keessa biyya Itoophiyaatii baay'ee nama baay'eeti fixee keessumaa gara Addis Ababaa Finfinneedha. Nama gara 10,000 oliitu dhukkuba kanaan dhume jedhama yeroo sana. Garuu achi duwwaatti nafnee biyya hundumaa waliin ga'ee bakkeedha waan dhufee fi karaan jirurra dhufe karaa Jibuutiidha gara Addis Ababaatti deemsisu gara Finfinneetti dhufu karaa nagadaan biyya alaatti deeman kanarra achirra dhufe achi immoo biyya hundaatti faca'ee kanaaf baay'ee nama baay'eetu dhume jechaadha yeroo kanas taanaan akkasuma. Dhukkubni kunis akkuma duraan duraa dhukkuba sa'aa sana tasboof maaree yeroo duraanii ture.
waggaa 30 ture sanaa inni kunis nama baay'ee fixe. Namoota jajjaboo ta'an keessaa warri dhukkubsatanii du'uu ga'anii warri of kolan jiru. Isaan keessaa immoo tokko Tafarii Mokonnin suma Haile Sillaaseedha. Du'uudhaaf bira ga'ee kan nama deebi'e yeroo sana. Namoota baay'ee akkuma ofiisaroonni isaa hundumaa baay'een isaanii akkasuma dhukkubsatanii turanii jechaadha. Darbee namnis immoo qotee bulaan horee isaa horsiisee kan bulu hundinuu namni baay'een hin dhume. Garuu dhukkubni kun karaa magaalaa guddaadhaa kan dhufee fi yeroo baay'ee isaan irratti irra cimee garuu nama hundumaa hin hanqanne jechaadha. Akkuma dhukkuba isa duraan ture balaa isa duraan ture inni kunis nama baay'ee ajjeesee jeequmsa baay'ee fidee ikonomii irrattis jireenya namaa poolitikaa irrattis waan baay'ee fidee darbee jechaadha. Egaa baay'ee diteelii baay'ee kana keessa galuu hin dandeenye akkuma isin jedhee caalaa isaa waraqaa kana kan qophaa'e qophii kana booda iddoon biraa irratti hiruu nan danda'a waliin hiruu dandeenya. Garuu amma darbee egaa wanta rakkina uumame kana keessaa kan lamaan iyyuu yeroo ta'u kan poolitikaa ikonomii lamaan kun waan isaan fidan yeroo innu keessumaa inni utaalloon bara 1918 dhufe kuni yeroo darbeedhu nama baay'ee waan fixeedhee fi namoonni qonnaa qotanii mootummaadhaaf illee gibira galchan akkuma dhukkuba isa duraanii rakkina baay'ee dhufe yeroo baay'ee nama lafa qotee bulu irratti wal loluun wal saamuun warri humna isaaniitiin bulan humna warra qotee bulaatiin bulan horii warra horsiisee buluu warri buranii namoota kana isaan irratti wal saamuun waan adda addaa rakkina guddaa ture. Indaa'uun keessumaa wattaaddarri warri nafxanyaadhaa jabana sanaa tokko tokko wanta nyaataniif wanta ittiin bulan gahee akka duraanii argachuu waan dhabanii fi hojii isaanii isa ajajamanii hojjetan mootummaadhaaf hojjetan sana dhiisanii ofuma isaaniif saamuudhaan duraanuu saammitiidha garuu harka mootummaatiin saamuu amma uummatuma isaaniitiif deemanii saamuu akkuma shiftaatti olii gadi faca'anii saamuu irratti baay'een isaaniin bobba'anii namnis immoo miidhaa isaaniirraan ga'an kana baay'ee yeroo itti ulfaatee jedhu yookaan irraati gara isaan ga'uu hin dandeenye caakkaa lafa jiranii lafa fagoo jirutti baqatee gara gammoojjii lafa busaan baay'ee jiru lafa sanaatti baqatee dhuguma isaanii warra itti baqatee sichuu danda'a busaan suni garuu wattaaddarri warri nafxanyaa sun immoo yeroo akkasii lafa busaa ta'e kan yeroo baay'ee turuudhaaf ija waan sodaatanii fi isumaaf qotee bulaan baay'ee iddoo akkasiitti jalaa baqatee inni kaan immoo humnuma ishee qabuun ofirraa loluudhaan nan xumura. Innis akkasuma ofirraati lolee jechaadha. Reezistaansii baay'eetu ture kana keessa faffaca'ee garuu baay'ee guddaa ta'e waan mul'ate. Seenaa keessatti garuu waan baay'eetu jira. Diteelii isaa sheerii gochuu hin danda'u garuu waan akkasii ture jechaadha. Dhukkuba kanatti erge. Egaa sadaffaan kan jiru waa'ee AIDSiiti. AIDSii inni immoo waggaa 30 darbe kana keessa waan ta'e hundi keenya baay'een beekna wanta now lifetime waan ta'eefi garuu medically I think qorannoon baay'een godhamu malee baay'ee hunda isaallee wantani ofii qoradhee beekuun qabu garuu economic aspectiinsaa social aspectiinsaa I think gaariitti wanta qoratame hammam namarraan ga'e nama meeqatullee du'e ammas du'aa jira kan jedhu kuni waa'een AIDS kuni kan baay'eeti I think wanta qoratamee beekame waan baay'een ammayyuu hin jiru qorannoo baay'ee barbaachisa wanti kuni garuu rakkina guddaa akka inni ga'ee nama meeqa akka inni ga'ee baay'een keenya beekuu hin dandeenya maaliif namoonni nuti beeknullee
namoonni baay'een kanaan galaafataman namoota baay'eetu jira jechaadha. So innis paandeemikii tokkodha. Ammayyuu immoo hin xumuramne wanti sun. Waa'ee isaa gaallee baay'ee keessa deemeeyyuu hin dubbadhu. Garuu dhuma irratti utuu hin xumuriin dura maal baranna kan hundarraa kan jedhudha. Ammaaf kan nuti maal barannaa jedhu. Amma akkuma arginu sodaa guddaatu jira. COVID biyya lafaarra faca'ee jira. Biyya Itoophiyaa keessas Oromiyaa keessa faffaca'ee jira. Namni miidhaman illee jiru. Namni du'an illee jiru. Ammas immoo kana caalaa yoo ta'e yaaddessu baay'eetu jira. Garuu maayinni akkuma beekamu of eeggitii abbaan godhu, koominitiin jiru, faamiliin hundinuu mataa mataa isaatiin godhu. Mootummaanis immoo of eeggannoo inni godhu, gargaarsa inni godhu gargaaruu hin danda'a. Garuu yoo seenaa isa duraa epidemiksii paandemikii duraan jirarraa baranne yoo dhukkubni kun hundumti isaaniiyyuu nama hundumaa ajjeesuudhaaf yoo danda'an iyyuu namni isaan ajjeesaniif namni inni oolu namni inni kanarraa hafu baay'ee dubbiin isaa wal xaxaadha. Nama qabame hundumaatu akkuma amma argaa jirru namni dhukkubni kun qabe hundinuu du'a jechaa miti. Namni garri caalu yeroo hafuu danda'an inni tokko tokko immoo maaliif du'eedu tokko tokko dhuguma yoo rakkinni biraa duraanuu qabu ta'a. Rakkinni duraanii waan kanatti isaan saaxilees wanti baay'een hin jiraata. Mootummaan iddoo inni gaarii itti hojjetee ittiin nama isaa prootektii godhu jira. Mootummaan sana hin goone jira. Itoophiyaadha maaltu ta'aa jira jedhu waan tokkodha. Amma mootummaan wanta inni information laatu kanatti ufamanii namni isa faana bu'ee ittiin of eegaa hin dhagaa kan jedhu waan tokkodha. Kun baay'ee barbaachisaadha. Maaliif amantaan mootummaaf saba gidduu sabni immoo koominitiin hundinuu ofiisaa of eeguudhaaf karaa itti danda'u karaan mijaa'ee jiraachuutu irra jira. Yoo kun hin jiru ta'e dhukkubni kun nama baay'ee gaaga'uu danda'a jechaadha. Kana duras immoo kan godhe akka kanaati. Akkuma dura dubbadhe yeroo render pest yeroo hidaar bashtaa jedhamu rakkina guddaa kan fide yeroo baay'ee karaa mootummaatiin wanti godhamudha. Muuvimentiin hidhataan biyya keessa olii gadiitiin adeemu inni godhu. Jabana mootummaa, jabana koominitiin. Dr. Gulummaa, information hedduu qabda. Sa'aatii keenya booda tafaa jirra. Okay, nan dhaaba asuma irratti dhaaba. Isa kan gaaffii fi deebiidhaan itti deebinaa galatoomaa. I think wanta jennu waan baay'eetu jira. Boodan itti deebi'a. Maaf yeroo nan qabu kanumaa galatoomaa. Galatoomi obboleessa koo dhiifama naa godhi garuu sa'aatii keenya booda tafnee irraa amma Profeesar Abbaas Hajii as ba'u kana itti fufnamos. Profeesar Abbaas amma taraanan keeti. Okay, let me look at my PowerPoint there. Okay. Na argitu? Nasi argina PowerPointiin kee garuu mul'atu. PowerPointiin kee miti garuu seensi argina eeyyee. Okay, let me call someone to help. Okay. So ammasitti haasoo kee jalqabuu dandeessa. PowerPointii sana waggaa dhufe waan gochuu kan. Okay. Okay, galatooma duraan dursee Dr. Beenyaa waan afeertii fi galata guddaa qabda. Nama biraatiin asitti arguun Profeesar Gulummaan asitti arguun baay'ee gammachuu qaba. Ani akkuma ammatu jette kana ani waan Oromootii fi waan Oromoo qo'achuu waan Itoophiyaa irratti qoradhee kitaaba irratti waliin barreesses waan siyaasaa poolitikaa Itoophiyaa impaaraati. Mataa kiyyaan immoo ammas siyaasaa Afrikaa barsiisa. African Politics and Government waggaa 10 olii gara waan kana barsiisa jechuudha. Waan intrastii natti godhe democratic transition waan jedhamu kana maaliif yoonni kan isin jedhee biyyatti Paarisii noo baradhutti warraaqsi democratic transition kan jedhu calqabamee ture. Achitti Profeesaroota kiyya warra Afrikaa kanaa leenjii kennaa turan. Anis leenjii san fudhe jechuudha. Democratic transition kan jedhan kun achirraa akka itti biyya Afrikaa keessatti democratic transition kun calqabame kan jedhu kana intrastii natti qabee guddaa dhufeefis kanuma barsiisaa jechuudha. Lammata immoo wanti xiqqoo intrastii na argisiise akkuma namni martuu beeku Oromoon yeroo sadii hiree isaa dhabe
bara 74 qabsoo guddaa godhamee waggaa lama sadii duubatti oduu abduu qabuun irraa fudhatame. 91 fi 92 illee ji'a jaha keessatti oduu abduu qabanuu irraa fudhatame. Oduu abduu qabu jechuu kiyya mootummaa Oromoonis qabsoo keessatti godhu warri aangoo fudhate warra humnaan fudhate. Engadda immoo wanni isin aarsu wanni nama ajaa'ibsu immoo Oromoon rivoluushinii godhee qabsoo guddaa godhee mootummaa dadhabsiisee garagalchee. Amma immoo kaa Oromoon hin mo'ataa aangoo argataa jedhamee oduu ergamu waddoon kun irraa butamee jechuudha. Aangoon irraa butamee an amma akka dubbachuu barbaadu mootummaan Abiy kun amma dimokiraasiidha moo dimokiraasitii miti. Dimokiraasii keessatti ce'amoo hin ceene. Seera dimokiraasii keessatti ce'u agarsiisuu barbaada. Ani ka barreessanii afaan Ingilizitiin barreesse democratic transition or reversal ka jedhu irratti jechuudha. Hypothesisiin kiyya ka jedhu Itoophiyaan democratic transition ittuu seenne jedhu. Wanni an deebisuu barbaadu scenaariyoo sadiitu jira. Tokkoffaan Itoophiyaa demokiraasiin hin cimaa consolidationii ta'a ka jedhu. Lammata immoo reversaalii ka jedhu duuba deebi'aa ka jedhu. Sadaffaan immoo stagnation ka jedhu. Kana keessaa kan fudhannaa ka jedhu irraa deebisaa. Oduu san hin geenye duratti ani ka jechuu barbaade Dr. Abiy isin ceesa yoo dhusani Oromoon amanuun isarra turree jedhee yaada. That was a false start. Ashagiraachwaallee inni jedhu sani Oromoon amanuun isarra turree. Kun jedhamu alamantu beekamee hin beeku. Mootummaan tokko yoo kufee ka dur kufee ka biraa dhaabatee transition dhaabata malee mootummaan dur jiru suni of recycle garee transition deema jechuu hin danda'u. Kana waan ta'eef dubbachuu barbaadu akkamitti Abiy Oromoo sobee lammallee sobee Oromollee soomee moota aangoo argatte. Ammallee wanti godhaa jiru waan dimokiraasii ceessu oduu hin ta'in aangoo isaa jabeessee personal ruulii kan godhu ta'a. Karaa kanatti immoo yoo duratti deebi'uu danda'uu baate seera dursa akka deebisu nuttuu himee jiraa san dubbachuu barbaadaa jechuudha. Wanni an dubbachuu afaan Ingilizitiin barreeffame PowerPoint kiyyan argitan natti fakkaate unfortunately meeka afaanumaan asumarraa waan dura isinitti haa dubbadhu ka. Waan argineef nan galle. So let me start my discussion with my hypothesis. So my hypothesis is, despite many lies, Ethiopia is not a democratic transition mode because the way things are happening or unfold do not correspond with what many people consider to be transitioning. So Ethiopia is not in transition. In order for democratic transition to exist, the old order had to be destroyed, had to be replaced. Otherwise, we cannot simply call a democratic transition. So what happened in Ethiopia when the Cairo revolution took place? So instead of simply pushing for more reform for transitional government, the Oromo settled with the OPDO or ODP leading the transition. So that means instead of pushing this government, which was weakened, instead of pushing for another government, transitional government, the debate we are having now, they simply settled for the OPDO, which was part of the problem, to be the solution. That, of course, my hypothesis. In any government, wherever you go, whenever you overthrow a government, whenever you push a government to change, you don't simply confine the responsibility of leading the transition to the old regime. So I can give you some examples. If a government fails, it fails. There is no way that you can invite these people, of course, to lead the. So I can give you examples. Look at what happened in Eastern Europe when the communist regime were overthrown. What happened was no government, no people asked the former security agents to lead the transition. For example, Russians, they didn't invite the KGB to simply play a role. The Germans, East Germans, they didn't ask Stasi to play a role. And the same way, of course, in Romania, no one asked the Romanian government, the former government regime, to participate in transition. So what happened in Ethiopia was therefore to recruit or to hire former security agents to lead the transition. So one of the things, example, I can give you also from Africa, because I know Benin, working on Benin a bit. So what happened in Benin was, of course, when there was a social pressure to bring about change. When the government was weakened, the president called upon
the civil society organization, women's organizations, churches organization to come together. So he told them, I will be simply leading this transition. So you are organized here and I will be telling you what to do. So they told him, we don't want you to do it. We will be organizing a sovereign national conference, which simply led to the election of a newly elected president. So it was one of the most successful case scenario, of course, in Africa. On the other hand, the same thing happened in Congo. In Congo, what happened was the president asked the civil society organization to come together simply to lead the organization, to lead the transition. Instead of simply opposing him, they accepted his offer, like we accepted Abiy's offer to lead the transition. Then what happened in Congo was a failed transition. So in this case, therefore, there was no government, no strategy, of course, to give confine for failing regimes. So the Cairo revolution, of course, was made a mistake by not planning for what comes when the EPRDF government fails. So you cannot simply judge them because they are part of social movement. Social movement is simply a movement which aimed at achieving certain limited goals. They are not to be party politics. They are not really to lead the nation. But because of the limitation, people who led the Cairo revolution and activists couldn't imagine that there was a need to overthrow the entire government and to create a representative, all-inclusive transitional government which preside over the transition. So instead, of course, they were happy, of course, the TPLF regime is gone, and of course, the new Oromos coming into the scene. So that's, of course, what happened. The weakness of the political parties, of course, to also push for the same kind of demand by saying, now this government is gone, is done, it is weakened. Now it is not out to OPDO or ODP or Abiy to lead the transition. It must be a representative, a more inclusive government to simply lead the transition. So exactly, these parties, including Oromo parties, were weak to simply ask for these demands. So one thing I think which also created a problem for Oromo politics at that time was Mr. Lamma. Lamma, of course, appears to be more understanding Oromo politics. He was simply sympathizing with the Cairo movement. He was well connected to Oromo nationalism. So many people simply, his speeches, of course, heartened, is naturally consolidated the movement. On the other hand, also, they simply trusted Lamma would be the guy to simply take Arat Kilo. So many people simply disarmed it, if you like. So the movement, of course, subsided because many people believed the power would be taken by Lamma. He would be the leader of the transition. So they created, of course, the illusion of Team Lamma. I don't know what happened at that time, but of course, many people believed it was up to Lamma to lead the transition. And the Team Lamma means, of course, very attractive because Abiy was also seen as an Oromo. Two Oromo in tandem could take over Arat Kilo, and then they will lead, of course, to democratic transition. Don't forget, the Oromo was simply eyeing, of course, Arat Kilo. Arat Kilo is very significant because it's an Oromo land. It was taken over by Aitu and the Menelik. They built their Gibbi. Ever since, the Amara were occupying, ruling it for more than 120 years. And then the Tigrayans also replaced them in Oromo land to rule over for 27 years. For the Oromo, therefore, occupying Arat Kilo was perhaps the most significant thing to achieve. So it was simply, they felt that was the end of marginalization. So many people simply forgot that, of course, Abiy was not trustworthy. Many people didn't know that Abiy had a hidden agenda, which was, of course, sympathy, of course, for the Ethiopian empire. So immediately after, few months, therefore, Team Lamma became Oromara, which is simply a sign that the Oromo transition, the Abiy government took a distance from Oromo nationalism and from democratic transition. Because what we can see is simply he was eyeing, of course, the return to the past, of course, as he simply clearly indicated. So I know it is very, very difficult to explain what happened, of course, why did Lamma give it away? That's really a very good question. I think I cannot really explain. Many people who are his friends can tell you why Lamma simply abdicated practically in favor of Dr. Abiy.
But I don't know. But of course, there is technical argument because he was not member of the party, member of the Congress. Therefore, he was not entitled to become prime minister. I don't buy that. I don't buy this technical agreement. But I think my hypothesis is maybe, although we don't know really very clearly, there may be a foreign hand preparing for Abiy's takeover Ethiopia, because the American diplomacy was very active. I have some news, but of course I cannot really verify it. Maybe although Lama technically was not in a position to, but of course the fact is simply maybe Abiy was pressured, Lama was pressured to give his place to Abiy. So that means the power fell in the hands of someone who, without any proven democratic credential, someone who simply had nothing to do with Oromo cause, someone who simply was not active in social movement, someone who's not active for movement for social justice. He was put in the saddle. That, of course, a kind of accident. So I don't know if that, of course, I cannot really give you more information on something which I cannot confirm. So regardless of the circumstances, the power, of course, now in the hands of the Amhara-advised, Amhara-led government. So Abiy, therefore, didn't simply is presiding over a democratic transition, despite his despite the democratic ferment and the political liberalization. So Abiy continued, of course, he transition. That's, by the way, dictatorship in itself. One of the things I think I learned from history is Louis XVI said, "I am the state," and of course, Abiy now claimed he is the transition, which is in human history. He is the transition, so he was the one who to be accepted. So one of the things about this story is simply now we enter into a sort of formula in African politics, which is what we call guided democratic transition. So that means the Cairo revolution is hijacked and it fell in the hands of Abiy, maybe by the combination of internal factors and external factors. And now the transition became a guided democratic transition. That means it is simply something which someone obviously can control from the beginning to the end. So it is simply as a kind of Amharic proverb, by the way, which simply says, Larasi korsu asandisu. And of course, it is very, very difficult for Oromo activists, Oromo political parties to simply make Abiy president and to, of course, organize free elections and, of course, gain access to power. So what is simply happening since then, of course, Abiy has been working creatively, imaginatively, of course, to neutralize opposition, and of course to neutralize his former allies, and design a roadmap for his personal rule. I would say for personal power by through creative means of Maddamar. So I know many of you know, Maddamar is in itself simply doesn't make any sense. It doesn't have any academic value or theoretical value. It is a way of course, practically dismissing or undermining Oromo nationalism and what Oromo died for. So in order to materialize, obviously, he also had to undo, of course, all political structures who had Oromo names by creating what you call PP, I think which many of you know, Prosperity Party. So what is happening, therefore, we are not in democratic transition mode. We are in the mode of consolidating authoritarian rule. That's exactly what is happening. So Abiy's hidden agenda simply came to light when he obviously mentioned the return to the height of the past. I know many of the Oromos, if you are an Oromo, if you are from the south, you don't have any height to return to except oppression, marginalization, humiliation of our people under different imperial rules. So I think whenever we simply hear about this from an Oromo, then we already, it was very clear that Abiy is simply eyeing a unitary government, a unitary state, or different form of federalism, which simply give power to form a dominant group, the Naftaya system. So in any case, therefore, is the Maddamar agenda of the Prosperity Party coming together, therefore, aimed at undermining not only the Cairo revolution of 2008, but also all the reforms, modest reforms or major reforms,
which have been undertaken for the last 50 years, because he is eyeing the Menelik's parade. And so one of the interesting aspects then, ever since whatever he has been doing is, of course, mainly to create a platform to succeed. For example, the creation of electoral board is nothing to guarantee democracy. These people are, of course, his employees. And also the members of different commissions and different committees are simply the one who are serving the employer, which is the state. Therefore, by controlling the machine of the state, the resources of the state, and of course, by firing people at will, people who are not in agreement, therefore, he is simply consolidating what in African politics called the personal rule. So personal rule, I may quote one of my favorite book about personal rule, which was written by some political scientists. I think I'll be quoting at the end. So one important aspect, I think Abiy was not really interested in democracy, in election, in competitive elections. And while he was waiting, of course, opportunity came for him, which was, of course, the COVID-19. The COVID-19, of course, was an opportunity. I don't know if it's an opportunity for him. It's simply people can debate whether that can serve him. An extension of the election can help him, or the opposition is another debate. I don't want to go into this one, but I think for them, he was not ready to face the electorate at this time, who is the most unpopular. Therefore, the COVID-19 is used, although we understand the need of saving populations, the need, of course, care. But I think this was for him an opportunity to get time and to get a breathing time in order to simply probably better organize and steal the election. So one interesting aspect about why we are desperate is simply, as Professor Asafa and Dr. Tafari earlier explained, he allied with the most notorious Oromo enemies, Naftanyas. He's advised by Naftanyas. He is simply advised every single day by Naftanyas. He is simply guided by them, and all he is doing is simply to restore the Ethiopian past, the Ethiopian history, the Ethiopian identity, the same definition of national identity against which our people have been revolting for more than a century, and also above all, the cause, of course, against which for which the Oromo people have been dying for the last decades. And therefore, we expected something different, but of course, Abiy is offering us not a democratic transition, but of course, a reversal of the Oromo revolution in order to restore the old empire. That, of course, mostly what he simply not even doesn't hide us. So one thing I think the problem why we cannot trust Abiy, why many people didn't even trust Abiy, is related to the nature of Ethiopian politics. I know many of you study Ethiopian politics. The Ethiopian political culture is said to be based on factionalism, manipulation, and repression. That means there is no really political culture which is simply suitable for democratic alternance, for democratic change. By the way, for many of you who know Ethiopian history, there was no time, especially in the recent century and a half, where there was no peaceful transfer of power. Let alone democracy, even when it comes to kings, there was always bloodshed. For example, everybody knows how Iyasu was ousted. Everybody knows how Haile Selassie came to power in 1930, and then how he came to power. He was deposed in 1974, and then how the Tigrians, of course, also ousted the Derg, and also how the Tigrians also left. So which simply means this country didn't simply have a culture of political pluralism, the culture of compromise, the culture of give and take, the culture of course, mutual understanding and peaceful transfer of power, which is simply the most important ingredients of democracy. So the government was not ready to organize election, and therefore he may not be ready also to organize many elections to come. So at the end of the day, of course, what happens is simply we see now Dr. Abiy's agenda is more embedding what we call reactionary nationalism. I don't know if there was any reactionary leader since Haile Selassie. His agenda is mostly closer to EDU's agenda of 1970s. I told many of you who are young do not know EDU's Ethiopian Democratic Union, who was aiming at restoring the Haile Selassie's government in the Haile Selassie's regime. So
in many cases, therefore, while we are waiting for consolidation of democracy, he is suggesting us, of course, the return to the height of the past, which is simply the time of the emperors, which used to be guided not by constitution, but by Kibranagast and by Fitanagast, who justified oppression and injustice against oppressed people. So that means, of course, it's symbolically significant that Abiy, the first thing Abiy did was, of course, to build a statue, of course, what you call the Andinet Park, Park, in order to simply honor the leaders whom the Oromo people despised, who Oromo people fought against, who Oromo people, of course, simply hated to death. So it simply means he is doing everything in order to distance himself from Oromo demands and Oromo nationalism, and also mostly a way of ensuring, of course, the return of the old past. So one thing I think which is very important to know is simply since 1974, therefore, we missed the opportunity to democratize Ethiopia. One thing I think which is very fascinating is in 1974, there was the creation of what you call the third wave, as the emergence of third wave. Instead of moving toward the democracy, we moved toward this Dergist, of course, one-party rule. And then in 1991, you can expect that to happen because it was a nationalist party. It's a nationalist party which took power. So the kind of political system they built was, of course, ethnocracy. Ethnocracy means the kind of government which is led by ethnic groups. Also, of course, they simply are engaged surrogate parties. So Abiy is committed to restore the imperial past, and therefore we don't necessarily expect that the coming election will give us free, transparent, equitable process which simply change the status quo. Then Abiy is personally leading the transition. This transition is mostly what I explained, a personal, what you call a one show, which eventually lead to personal rule. So let me put, I think, why Abiy government may be leading towards the personal rule. So personal rule is defined as a dynamic world of political will and activity that is shaped less by institution or by impersonal social forces that by personal authoritarian power. It is a world, therefore, of uncertainty, suspicion, rumor, agitation, intrigue, and sometimes fear, as well as, of course, stratagem, diplomacy, conspiracy, dependency, reward, and threat. So what he is practically doing, Oromo opposition, is simply reflecting this. He neutralizes some, like Lamma, like Tayiba, and many others, or, of course, Dr. Milkesa, and at the same time, of course, he is rewarding others. And at the same time, he is punishing others. This, of course, the way of divide in the rule, which many dictators, which many personal rulers do. So exactly this is the way he wants to win, by simply pitting one Oromo group against the other, by simply pitting, of course, one ethnic group against the other, and also by pretending he is the savior. He is the man who is needed. He is the one who saves Ethiopia. So this is simply not a democratic transition. It is also what you call democratic reversal. So that's what we can. So on the other hand, I think we cannot really expect much from the international community now. One thing I think which used to happen in history is that Western governments used to help somehow to promote democracy in Africa. They were funding some democratic changes, democratic government. But now this is no more. That was in 1990s, in a bit early in democratic transition in Africa. But they are not really interested now in what is happening in Africa. Rather, they prefer a dictatorial ruler, of course, who can protect their own interests. So that means Ethiopia is always an ally of the West. No one pushed Ethiopia or put pressure on Ethiopia to democratize. No one really simply asked Mallas to democratize. Even to your surprise, Mr. Obama, who is a Democrat, went to Ethiopia and said democratically elected government. So they do not necessarily care about the elections in Africa anymore. So they are more interested, of course, in their vested political, geopolitical interests. So Ethiopia is an important ally. As many of you know, it's a major military power.
It has the largest population. It is in a stable region. So you don't expect, of course, Abiy being pressured to simply undertake incremental democratic reform. So what is important here also now, when you teach African politics, of course, now they simply are coming up with the idea of benevolent dictators. That means instead of helping democratic election, they may be counting on dictators like Abiy to rule over a country, because they feel that maybe these people are needed in order to govern, so democracy may not be working. So it would be best to give to leave power in the hands of benevolent dictator like Paul Kagame of Rwanda. Maybe Abiy may be into this category. That's why I think we shouldn't be counting on this one. The other issue I think which simply has changed, even if there is some kind of sympathy for democratization in the West, the pandemic, of course, has weakened. Many Western nations have their own priorities. I don't think many people may be caring, of course, about a stolen election in Ethiopia or not. So in many cases, therefore, now Abiy simply presiding over illegitimate government. So this is my argument. Abiy from the beginning was not legitimate because his legitimacy has nothing to do with any three sources of legitimacy. For example, in history, there are, according to Max Weber, there are three forms of legitimacy. One is traditional. Abiy is not traditionally legitimate because no one considers Abiy is legitimate because he is traditionally, he is not Zakalu, he is not a Bagada, he is not about anything. So he doesn't simply qualify the traditional leadership. The other issue, of course, about rational legal, which means in order for leader to become legitimate, one has to be elected. That means he has to be elected. He has to simply come to power by due process. So this is not the case. The other is, of course, about charisma. No one simply believed Abiy is ruling because of charismatic leadership. Abiy is using, of course, through manipulation. So the question is, of course, what many people are asking is simply not only about what happens after September 2020, where, of course, their terms expire, but also the current regime itself doesn't have a legal and legitimate authority to govern. So which simply means you don't necessarily expect such governments to lead democratic transition. So what my argument is then, because there is no democratic transition so far, there is nothing to reverse, because we passed from authoritarian rule to another authoritarian rule. Abiy might have transitioned himself from serving the Wiyane to serve the Neftanyas. That is maybe personal transition, but for the Oromo, for other people, there is no transition. So that means Ethiopia was under authoritarian government. The Oromo were suffering under the PL-led regime. As people indicated before me, they continue to suffer, be suppressed, harassed, arrested, being killed under this government. So there is no change. So as the French proverb says, the more it changes, the more it is the same thing. And therefore, what we can say is, of course, reversal is, there is no democracy to be reversed, but of course, Abiy want to reverse the most important achievements the Oromo people simply have, speaking their own language. Because Abiy wants to enforce the speaking of the Amharic language, they want to consolidate it. The other issue, which is simply mostly threatening, is simply undermining a federal dispensation. I know many of us know that this federalism is not perfect. It is simply designed to allow the Tigrayans to exercise power to rule over this vast country. But then we want you to protect the federal dispensation and to improve it. So what the Neftanya want to do, as I think as the talk of Professor Asafa explained, they wanted to simply have a control of Oromo land. They wanted to simply put the Oromo back. One thing I think which is true, the Amhara never renounced that one day as they will rule over the Oromo land. And one of the funny thing, of course, story I can share with you, when I was a student in 1990s early, I saw an Amhara intellectual whom I met in Paris. So we were discussing about politics in Ethiopia. And so I was talking about Oromos, about other people simply participating in government. He was basically simply, the Oromo is nothing, simply, the power, the struggle is between us. And that means, what about Oromos? I asked him. He said, where's they can go? So that means they expect now the Oromo to be ruled
after, of course, the interval of 27 years by using Abiy. So I think one of the worries we have is simply not the reversal of democracy, also the reversal of all the kind of reforms undertaken since the Darg regime. So I think many of you have to recognize the Darg at least had takes a credit for distributing the land which was taken from the Oromo people. The Tigrayans, of course, at least allowed the Oromo people, of course, to have their name, Oromos and Oromuma. That, of course, what Professor Asafa discussed. And then, of course, Oromia. And then, of course, what would happen, what's like to happen, of course, the reversal of all this, and of course, to give maybe another old names which they used for the Oromos. So I think this is simply an important. So my argument is then Ethiopia will not have a consolidated democracy. Ethiopia is, of course, stagnating eventually under what appears to be what you call electoral autocracy of Abiy. Electoral, this is a term I use, electoral authoritarianism. That means by pretending, by stealing elections, by manipulating elections. But so they win and then they claim that they simply won a free election. So this will be, of course, the Professor Abbas, I think in Ilaga Jira, Med'aanatuma mi'aawu qadaadu jedhanii, so okay, so I will be finalized. So in this case, of course, I will be simply mentioning to you what the Oromo needs to do, what does the opposition need to do in the face of the reality is the big question. I know that I don't have an answer, but I think I only want that the Oromo to be determined enough not to go back, even if Dr. Abiy determined to go back, not to follow him. So I think this is all I want to say. I'm sorry that I didn't show you the slides, but I think I will be trying to answer if you have any questions in Oromo language. So basically, I think I was trying to indicate to you how we also miss the opportunity, of course, to control state power, how Abiy, of course, cheated, of course, in terms of hijacking the democratic transition, and how now we are simply begging him to simply organize elections in which, of course, you may not be allowed to win more seats. So that's what I wanted to simply indicate. I did want to make a more theoretical one, but my paper mostly is theory-based, but I do want to really discuss a lot about democratic transition. Thank you for listening to me, and I'll be happy to answer your questions. Galatooma and Otoni Gaaffii mana keessaa dhufu immoo social media keessaa dhufu otoo naqeen dura, I'm going to summarize few of the points that you have mentioned. And so, and the case of Professor Gulumma, his presentation in Afaan Oromo, so I'm going to say a few words in Afaan English. And the case of Dr. Abbas, his presentation is mostly in English language, so I'm going to say a few words in Afaan Oromo. Then I will have a question for each of you. Professor Gulumma said three important epidemics occurred in Ethiopia and the Horn of Africa: rinderpest virus, Spanish flu, and HIV/AIDS. He linked the problem with military movement of the Ethiopian government, because when they are moving their military from one place to the other, they have been spreading the infections. And then he mentioned why especially when rinderpest virus emerged, the Ethiopian government attacked Oromo institutions that usually take care of the society, such as the Kallu, the Gada, and the Sike. When those institutions are attacked, and so then the virus very easily transmitted from one place to the other, and so following the military movement. So in addition to that, what he mentioned is poverty level also a contributing factor, because when they were attacked, the poverty level was increased, so that caused major problem. This is also true for HIV/AIDS. Professor Abbas, his presentation is in on political transition. Afaan Oromootiin fansiniifi gara ce'umsaa irra deemaa jirra moo eessatti deemaa jirra hin jedhu gaaffii gaafate Dr. Abiy jalqabumarraayyuu false start dogoggorarraa ka'e hin jedhu kaase.
Nus immoo dogoggora goonee OPDO'n akka nu ceesistu irraa eeguun keenya dogoggora ture. Warri nama ceesuu danda'an warra dogoggora keessa ture miti warra security keessa ture ta'uun ittiin turre hin jedhu kaasee fakkeenyaaf Beeniin biyya Beeniin jedhamtu sana keessatti warri uummataa fi warri transition wajjin hojjetanii akka isaanitti ce'uu danda'an himee achi keessatti warra uummatatu ce'umsa sana gaggeesse malee warra isaan dura gaggeessaa turetti dhiisuu hin barbaanne kanaaf successfully ce'umsa barbaachisu san taasisan jedhee Kongoo keessatti garuu uummanni warruma duratti bushaa turetu meetoo lagaa nu ceesi jedhanii eeganii dhumarratti otoo hin cehin hafanii. Nus immoo akkasuma Dr. Abiy nu ceesi jennee eegnee nu ceesaa hin jiru warra rakkina biyya sana keessatti fidaa keessan keessa ture wanta tureef hin jedhu kaasee. Achirraa kan biraa maal kaasee waa'ee tulluu daalatti 4 kiiloo sana seenuu sanarratti kaasee tulluu daalatti sanatti dorgomuutu jira. Tulluu daalatti sana keessatti yoo isa seenetu olaantummaa biyya sana keessatti tiksuudhaaf tattaafataan jedhu kaase. Kanaafuu Dr. Abiy gara duratti gara the height of the past olaantummaa duratti sanatti gara deeminaan jiru sonu kaasa nu deebisee kaasanuu hin jedhee. Oromoodhaaf inni darbe suni olaantummaa gubbaatti ol bahuu sana miti otoo hin taane gadummaatu ture achitti nu deebisuu hin danda'an jechaa jiru waa'ee olaantummaa Amaaraa sana deebisuudhaaf olaantummaa Habashaa sana deebisuudhaaf fedhii qabu fakkaata jedhee kaasee achi ambiraa tokko kan kaafte personaaloon am tokkodhaan hambishuudhaaf qophaa'ee fakkaata. Am tokkodhaaf hambishuun immoo yuun hundumtuuyyuu mirga dimokiraasiyaan jedhu of keessan qabaachuu hin danda'u. Kanaafuu waan baay'ee irraa eegnu hin qabnu hin jedhu kaasee Profeesar Abbaas. Amma aan isaan lamaaniif gaaffii tokko kenna. Gaaffii tokko isaaniif kan kennu mana keessaatii daddabalamee yaan dhufu gaaffii sanatti nu ka'u. So my first question is I am public student or public worker. The case of rinderpest virus caused the collapse of Roman Empire. It was one of the reasons for French Revolution and the Russian Revolution. So my question for you is, would COVID-19 will be an opportunity for Ethiopian government, Dr. Abiy, to stay in power, to maybe abort the transition, or it is an opportunity to transform Ethiopia? Both of you can take, it doesn't matter. The second question is, if Dr. Abiy now asked you to advise him, you said that he's not on the right track now, how he can go back to the right track and transform Oromia and Ethiopia in general and bring stability, peace, justice in the Horn of Africa. We can start from Dr. Guluma, and then we can go to Dr. Abbas. Okay, all right. I'll try to answer both, and of course, make it short. Everybody, make it short, though. Yeah, we don't sure. have time. Yeah. Sure, I will do that. Yeah, of course, my friend Dr. Abbas will add more to it. I think that pandemics or major epidemics have unseated empires or governments, and what would maybe be the fate of the present regime. I think that's what you are asking me. At the same time, I think we have to understand that, yes, there are moments where major social, economic, political crisis brought by epidemic diseases have unseated governments. But there are also moments when they have actually contributed to the consolidation of the same regime in power, the incumbent regime. So it's not automatic. I think
it all depends on the circumstances where where the people are, where the opposition groups are, and how the incumbent regime is able to manipulate and use the circumstances to its own advantage, or where it could be outwitted, I mean, outmaneuvered by the opposition, or maybe the people rise against. So you have to look into specific situations. Like, for example, if I go back to my own presentation very quickly, yes, the 1889 90 Rinderpest pandemic had decimated the whole economy and killed more than probably 50 to 75% of the population. But the regime stayed, and the regime remained strong, and took advantage of it. How? Because the Menelik, King Menelik at the time, actually used whatever resources that he had to save the soldiers first. And he sent out also the soldiers to the outlying regions not previously conquered very quickly, or in the middle of the pandemic, to raid and bring back more resources, more cattle. So they went into areas where, in fact, the cattle epidemic had not reached, and they brought and raided everything. And so they used it. And it made it difficult for people who were raided at the time, who were visited by the king's soldiers to get back out of the pandemic. While those who were in the outlying regions, like actually in my paper, there is a section where I actually refer to the Borana Oromo at the time, who were not part of the empire. Yes, they were affected by the disease, the cattle disease, and the the cholera epidemic at the time, but they recovered better than others because they had the opportunity to reorganize the institution, reorganize the family and the clans, and cope up with in the post-pandemic. So I think it would be very difficult for me to say maybe this regime would be threatened given the situation, the maneuvering that's going on right now. Of course, we don't know what would happen next, but I think it all depends how the people react and how the other opposition leaders react and how they position themselves. And so that requires, in fact, a lot of planning and a lot of coordination, which I don't see happening much at the moment. So let's kind of wait and see. Your second point is on advising Abiy. I'm glad I'm not. And I don't think I would. Of course, I would advise him if I'm asked, but I mean, I'm not sure, and I'm not confident that he would listen. I don't think he's listening to other advisors. Probably many people are giving him advice, but he's taking what he wants and what he envisions, and what he wants is what my colleagues have said earlier, and Professor Abbas already said. I think from the very beginning, he had this vision of becoming the supreme leader. And I was actually among probably the very few people who listened to his inauguration speech who was disappointed by it, while many people actually praised it. The reason why I'm disappointed is because I kind of sense it. I don't want to give that much credit to myself, but I did sense, even at that time, that he had actually some kind of a plan and actually resuscitating the old Ethiopia that he said, and he is implementing it since then. He had never actually really wavered or really got out of that thinking. But if he accepts, and probably if he listens and say, well, this is going to lead you to disaster. Because I know from Ethiopian history, many disasters that leaders of that country got into. Emperor Haile Selassie got to power by ousting his predecessor
and manipulated to the maximum. And he's a great manipulator, political manipulator. He's a master of it. But look how he died, where he was buried. Would say, well, you don't wish him that. I wish anybody, Eddie, what had happened to him. But in a way, he actually got what he had done to others. It's unfortunate. And so I think you can go so many any of them. So I think my advice would be, this is going to lead you to disaster. You, I think it's a personal ambition is dangerous. Listen to, I mean, look into Ethiopian history, all the petty faults that had happened, and try to come to the paths that will probably save you by doing actually what the people, the majority of the people, I believe, of all ethnicities, desire to have in that country. That's peace and prosperity. But his peace and prosperity gospel is actually not the way that country would achieve it. Yeah. Okay, thank you. Galatomi, Professor Abbas, Taranketi. Tarankiyya, ani waan Professor Gulummaan jedhetti wani dabalu. Dhugaa jedhe Professor Gulummaan artikila bareedaa tokko barreesse Abiyyi's speeches kan jedhu tokko irratti waa yaada cimaa tokko kakkaayee ture. Anis gaafa duraa OMN na gaafatee akkanuma jedheen. An tokkoon Abiyyiin inni Oromoo akka inni jaalanne arge abbaa ofii maa irra taree jedhe. Tunaan abbaa qabnaa Oromoodha. Numatti abbaa qabnaa fi abbaa himanna. Abbaan lafaan qabu gaafa speechii amma Professor Gulummaan dubbatu sani abbaa oduu acknowledge godhin bira tare. There was a sign that he was denying his Oromo part. Jechuun sunummaan dura. It's important. Oromo identity jechuun abbaa qabdaa, haadha qabdaa. He has to praise his mother. Haadhas yajuudhu sana jira, haadha mana isaatis abbaa irraa fatuun dura dubbii qabaa ture. Lammata odda sadi immoo namichi nama tokko tokko namni gariin fascination with the past. Diktaatara jaalata namni gariin waan tokko tokkoof. Garuu namni seenaa beeku you don't dream to restore the past. The past is the past. History akkanu jennutti history doesn't repeat itself. Abi Milikis gaaris ta'e, Haile Sillaases gaarii ta'e, they are gone. They are gone for good. There is no restoration. Amma Louis XVI tu jira, Tsar tu jira, kunni martu darbamee jira. You cannot restore them. Even if you die, whatever you do, jara san deebisuu hin dandeettu jedha. Kana waan hin taane fi Itoophiyaan ati barbaaddu sun deebi'uu hin dandeettu. Namni dammaqee jira. Doggaa shantamaa jaatii sabboonummaan jabaatee jira. No one is ready to sacrifice an inch of his identity. Dhugaa dubbanne Oromoon qophaa'ee jira, sabni biraas qophaa'ee jira. Itoophiyaa tokkicha afaan tokkicha dubbattu. Aadaa tokko qabdu san deebisuu waan hin dandeenyeef the best way akkuma Professor Gulummaan jedhe kana a federal system, an open system, multinational democracy, multinational federation kan Amara accommodate godhu, kan Amaarafis ta'u, kan Oromoofis ta'u, kan walxummaan godhu dubbachuu yaada siira malee Itoophiyaa dursan deebisuun recipe for war and catastrophe. Lammata immoo wanni immoo dhugatti garaa nama nyaatu Dr. Abiyyi waa tokko jedhe. Itoophiyaa ati farsii kan jedhu tokko qaba. Let us teach him history. Koorsii haa dhufu. Empire always decline and disappear. Itoophiyaan empire taate ijaaramtee akka empire turaa turte. He is trying to save the empire. Yoo empire ati farsi jedhu sun lit farsi tichilaalle jedhaan lit farsi. Partual. Roman Empire ፈረሰች፣ ራሽያ ፈረሰች፣ የፈረንስ ኢምፓየር ፈረሰች፣ ሌሎች ሊፈርሱ ይችላሉ። አትፈርስም ከጀዱ ኩን ዶንት ቢ ሹር ይላል። ከነዋን ኤፍ ረኮን ጋፈ ጅራተ ገረ ደቡን በይኑ once the conflict starts you don't know how this conflict will end. That means maybe this country may be detachable as opposed to what he says. Kana godhu dhabu fi wonni ni godhu jiram gorsa salan gorsa baayatu jira. Yaada dubati deebisu yaadini. Asirra building godhi. There are many options you can work on. Why you simply think Milik's time was good? Milik waan nama godhe hin beekama. Haile Sillaaseen akkatti bulchee hin beekama. Mangistuun akkatti nama bulchee hin beekama. Kana godhuun siin hojjetamu jarri sabuusi yaada kanarraa bahe. Itoophiyaa ati farsi min jedhini mafras linoor ichilaa jedhu possibilities san keessa exclude godhuun waan hin jirreef lolli gaafa ka'e akka Somaaliitti taana akka Koongeetti taana kuni waan jiraachuu danda'uu fi of eegii mirga namarraa fudhatini nama salphisini nama ajjeesini gaafa kanallee akkasumatti gadaa fi waan nama godhaa argatanii jirtan. The end will be bad. Amma namni gaafa ati humna qabdu nartuu harkas jala deemeti
abii indaziinoo siin jedhani gaafa kana ani immoo ani kan isaan jedhu immoo jarri ati jajji kunuus illee darbuu danda'anii jedhaan. Warri ati amma jettu kana gaafa itti tole they will kill you. They do not ask you to kill you, to overthrow you. Jarri obboleessa beekanii Amaara keessatti kaataa isaaniitti mootiin tokko yoo argamu hangafni yoo mootummaa argate maandhan isaa isa ajjeesuu danda'anii waan hidhanii gara biraa kaa'an. Obboleessa isaa. Because akkasi power is about competition, about killing. Namnummaan ati amma hin hojjedhaaf jettu kana gaafa itti tole sis ajjeesuu waan danda'aniif ati oma dhugaa hojjedhu. Yoo dhugarratti hojjettes karaa dhugaatiin if you are fair namni martuu si kabajuu danda'a. Amma moonni kabaja dhabdeef waan nama kabajuu diddeefi. Amma karaa Oromootti yoo dhagamu. Oromoo biratti namni maqaa isaa akka dhagaan hin barbaadu. Adama akka biyyaa dhagayan biyyan deemne yoo maqaa inni dubbatu daa'imallee TV narraa ofaatti. TV narraa so hated. Kana jechuun Oromootti garagalee jechuudha. Oromoon amma Amaara miidhin jenneen, Amaara bulchina jenneen, naamaraa feerii bulchiidheeni kana waan ta'eef karaa dabriyyaadini of duratti karaa akkamitti ijaaraa. Jedhee jira biyya afaaniin. Yoo mo'achuu dadhabe gadhiisaa jedheera. This is a commitment. Kana waan ta'eef maaliif dhugaan hojjennee jedhaanii kana namni akka amma Profeesar Gulummaan namni gosa baay'eetu jira gosa namarraa dhaga'u garuu federaalizimii kana balleessuu yaadini Itoophiyaa haadaawii sadii deebisuun barbaadini jara dursa jajjitee seera sun gaarii itti hirma deebisuu yaadu namni sirraan fudhatu ati sin baddaa biitti sin baddii jedhaan. Galatoomi waa'ee dhukkubni balaa fidamoo carraa fidaa fi moo balaa itti fidaan jiru sana xiqqoo ishee naa kaasii then I will go to the questions mana keessaati. Dr. Abbas. Yaa ka amma agartee rakkoon jiru yoo maraa agartee biyya marattu beelli dhibeen revolutionii fida bakka marattu. Faransaatti wanda revolutionii daabbootu dhabame. Bakka marattu whenever something happens there is a revolution or a war kanatu jira. Amma nu biratti kaa dhugatti rakkoo guddaa ture amma biyya keenyattis ka qotanne bara Miilikis ture bara Hayilasillaasee ture maqaa kennanii fi kun amma ka covidiin kun waan ta'u hin beekamne beektaa this international politics globalization jennaani biyya maraa tuquu danda'a. Ameerikaa akkamitti tuqaa, Faransaa akkamitti tuqaa, Kanadaa akkamitti tuqaa jira. Biyya Itoophiyaattis immoo baay'ee tuquu danda'a. Isaan immoo agartee ka haga ammaa wanni fayyadamaa jiranii ka jira sodaa fayyadamaa jiranii dhibeen kun hammam nama tuqaa ka jedhu agartee tuquu oduu hin ta'in immoo karaa diinagdeetiin nama hammam tuqaa jechuudha. Namni amma rakkoon kun qaama callaa oduu hin ta'in yoo rakkoon ekonomii kun dhume kunis immoo rakkoo amma jiru kanaan walitti fidee mootummaa kana gargalchuu danda'a jedhee yaada. Maaliif mootummaan kun duraanuu lejitimesii hin qabu rakkoo guddaa qabaa. Kanarratti immoo dhibee irratti rakkoon ekonomii kun yoo itti eda'ame rakkoo amma jiru kana maraa walitti yoo dhufe mootummaa kanaaf gaariin ta'u natti fakkaata. Biyya marattuu dhugatti yoo dubbanneetti hin jenne nama baay'eetu Ameerikallee amma yoo gloobaalitti ilaaltu Ameerikaanis akka dur ta'uu hin dandeettu. Humniti isii gadi xiqqaata deema. Amma Ameerikaa humniti isii baay'ee gadi xiqqeetaa beeki. Warri gurguddaan mattuu gadi xiqqaa Itoophiyaallee faktii godhaa. Akkamitti tuqaan maaltu ta'a mootummaa garagalaa lola tuqaan hin beekamu. Garuu waga ammaa dhibeen kun baay'ee biyya seenne waa kanutti akka dhugaa dubbatan taate haga ammaa dhibeen biyya baay'ee hin seene konsikonsiin isaa immoo dhibee kanaa biyya alamaa waan tuquuf Itoophiyaallee tuquu hin danda'a. Gaafsanii akkamitti mootummaan kun jiraachuu danda'a gargaarsallee baay'een argatu remitaansillee hin xinnaataa namni hojii dhabaalatti mootummaan alatti gargaarsa baay'een kennuuf ta'a. Mootummaan biyya horii hin qabdu agartee wanti ergan baay'een jiru. Rakkoon ekonomii kun baay'ee dhufuu danda'a natti fakkaata. Qaama namaatti irratti dhufatu. Galatoomi amma kana galatoomi Dr. Abbas dhiifama sikutuu koo fi taayimiin qabnu mana keessaatii yookiin sooshaal miidiyaa irraa gaaffiin jiru jiraate as nuu baasii obboleessa keenya waaqoo aandan gaaffii lama fudhanneeti isaatii booddee sagantaa isaa dhufuutti dabarra. Okay. I think anaaf natti fakkaata gaaffiin kuni haninni jedhu how did rural Ethiopia respond to the 1912 I think 1918 jechuu sanatti fakkaata. Are there lessons we can learn? Do we have the capacity facilities to fight COVID virus across the country? Recent outbreak of
Okay, Galatomi. Probably Dr. Golum 1912, 1917 Spanish flu yookiin immoo hidhaar bashitaas jedhu sana ta'uu mala gaaffiin sun. Nati fakkaate salaam sanyiidha Galatomi gaaffiidha geetii fi gaaffii turuudha. Kan gabaabsee isa waggaa 1918 ta'e influenza epidemic jedhu sana akka isaanitti reaaktii godhanii warri qotee bulaanii akkuma sila tuttuquu yaale gar tokko yeroo hammeenyi itti baay'atu hin baqatanii lafa warri naftanyaa galanii jiran katamaadha. Isaan katamaan jechaan kaampiidha yeroo sana katamaa amma jiru kana miti kaampii wattaaddaraati mishigeedha. Lafa isaan ga'an irraa lafa wattaaddarri sun isaan qaqqabuu danda'an irraa yoo danda'ameef hin baqatan. Lafti isaan itti baqatan immoo lafa baay'ee dhukkuba hamaa qabu, balaa qabu, keessumaa busaan kan lafatti baay'atudha. Dhuguma isaaniinis hin miidhaa garuu warri wattaaddaraa sun immoo yeroo baay'ee lafa busaan jiru kana turuu hin sodaatu irraa baqatu. Kanaaf hamma danda'ame lafa isaan qaqqabuu hin dandeenyetti jalaa baqatanii achi dhaqanii lafa hojjetanii jireenya isaanii achiin hamma danda'an jiraachuudhaaf yaalan. Yeroo sana immoo wattaaddara warra biyya bulchuu naftanyoota sana mootummaan hin jijjiira. Waggaa keessatti yeroo lama sadii jijjiiru jira tokko as ka'a. Ani inni kana godhuuf immoo yeroo asii kaasu inni ka'u galaa konaa kenneedhaan fudhata. Wanta qabu hundumaa fudhatee deema. Horii saamee fudhatee deema. Inni dhufu immoo gibira naa fidii jedhaan soo waggaa tokko keessatti yeroo lama yeroo isaan gibirallee kaffaluu malantu jira jechaadha. Kana baqachuudhaaf irraa baqatan. Inni tokko ka'uudhaaf jedha yeroo jedhanii jalaa baqatu. Warri qottootaa jalaa baqatu. Utuu isaan hin qabatiin horii isaanii hin saamiin jalaa baqatu. Yeroo inni dhufu immoo ufitti deeffachuudhaaf jedhee isa balleessitaniif isinii dhiisee rakkootaa deebi'aa jedhee gaa'oo rakkatanii numa deebi'oo kana achi immoo baqataniitu turu. Kanaaf jalaa baqachuudha tokko. Lammata immoo warri lolan jiru. Wal gurmeessanii baay'ina illee hin qabaatiin malee namoonni yartuun 200 kan ta'anii waama qabatanii akkuma shiftaa ta'anii jalaa badaniidhaan yeroo isaan lolan jira. Warri kun warra mirga isaaniitiif lolanii jechaadha. Baay'ee koordineetidii ta'e kun iddoo baay'eetti faffaca'ee jira ture. Isaan immoo bukkee immoo warri wattaaddaras shiftaa warri ta'an jiru. Isaan immoo saamuudhaaf inni karaa mootummaa hojjetan sun wanta isaan hin geenyee fi saamuudhaaf akka isaanii ta'uu fi baqatanii warri shiftaa ta'anii jedhan jiru. Warra akkasiis ture waluma bukkee akka kanaatti ture. Akka kanaatti itti rispoondii godhanii jechaadha. Kun baay'ee cheenjii tokko jijjiirama tokko fideera. Jijjiirama guddaa garuu fiduu hin dandeenye. Waa'ee sammaatti yeroo dhufu COVID kun baay'ee hamaadha. Hamma yoona akkuma Profeesar Abbaas jedhe akka jedhamutti baay'ee hamaa inni caalaa nuyi sodaannu wanta ga'e hin fakkaatu. Garuu kuni informationii mootummaan nuu laatu irratti hundoofneeti. Isa keessa wanta jiru wanti nutti himamiini wanti nu hin beeknu maal akka jiru hin beeknu kanaaf rakkina guddaa jira. Haa ta'u malee dhukkubni kun baay'ee sodaachisaadha baay'ee cimaadha. Akkuma sila jedhe immoo dhukkuba kana kan inni kontroolii gochuu danda'amu akka inni baay'een faffacaane gochuu danda'amu mootummaan mataan isaa qulqullinaan amantiidhaan saba wajjin yoo hejjetee saba yoo gargaaredha. Yoo mootummaan utuma kana COVID kana utuu faayitii godhu isuma bukkee immoo warra security mootummaa akkoo miidhu jedhee yaadutti hidhattoota isaa olii gadi facaasee olii gadi ergee isaaniin faayitii godha saban sappireesii godha yoo jedhe wattaaddarri olii gad deeman kuni command postiin iddoo adda addaa jiran kuni isaanis dhukkuba fudhatanii olii gad deemuu danda'u. Isaanillee dhukkuba facaasuu hin danda'u. Inni rakkina guddaadha. Kanaaf dhukkuba sana kontroolii gochuun hin danda'amu. Akkuma kanaan dura jenne hidhattoonni olii gadi deemanii dhukkubas baay'ee facaasuu danda'u. Lammata immoo nama tokko hayii kan iyyuu malee ammayyuu namni baay'een akka wanta mana hidhaa jirutti himama. Manni hidhaa immoo yeroo hundaa lafa dhukkubaati. Actually sila wanta hin dubbatiin hafe tokko koleeraan yeroo baay'ee ka'ee biyya balleessaa ture. Maqaan inni laatamu maqaan inni duratti ittiin beekamu tokko nafxanyaadha.
Naftanyaa nama wattaaddaraa nama warra qawwee qabatu jechaadha wattaaddaraa wajjin. Namoonni baay'een kun gara kibbaatti miti warri kaabaa mataan isaanii naftanyaa jedhaniitu beeku turan. Yeroo ta'u duroos naftanyaa jedhama ture koleraan mataansa. Maaliif wattaadara duukaa ijaa deemuuf dhukkubni kun. Tokkoffaa immoo warra akka tasiboo faayidaan kun immoo golfaan kun yeroo baay'ee kan inni itti hammaatu mana hidhaa keessatti. Ammallee jira mana hidhaa baay'ee keessa. Namoonni baay'een kanaan hin qabamu namni mana hidhaa dhaqan. Kanaaf nama hidhaa nama baay'istee qabdee mana hidhaa yeroo keessu dhukkubni sun akka achi keessatti horu akka inni achi keessaa ba'ee immoo saba balaa itti kaasu wanta godhamuu fi waan akkasii kun baay'ee eeggatamuu baay'ee kanaaf ammayyuu sodaa baay'een hin jiraataa jechaadha. Mootummaan kun hamma mammanni dandeettii qabaatee kana irraa saba oolchuu danda'u sabni amma kana jalatti oolchuu danda'u ani mataan koollee baay'ee qulqulluutti hin beeku waaqumti isaanii eegu duwwaatiin jedha. Waan tokko xinnoo balu wanti tokko wanti inni jedhu biyya dhibeen akkanaa kun biyya Arsiitiif Baalettis naftanyaatu fidee jedhama. Maaliif dhuguma immoo agartee isaan uyyanii jiran Baaletti dhibee fidanii dhufaniiti bakka tokkotti ni baay'ee dhume. Qilee barreessan qibee sanii evidansii jira. Kifuu bashitaa amxichee laagar lazamat salchichee raas hooxa gitonyaal limma lasoodaa garee kan jedhutu dirbame. Raas jechuun agartee raas otonyaal raas jechuun raas daargee jechuudha. Raas jechuun immoo raas ammoonyaal jechuun mataa qileedha beeki. Dhibee biyya amma biyya Oromoo laattiin jettu dhibee kana maraa isaatu fideedha. Dhibee nyaqarsaati isaatu fideedhanii dhibee finnooti dhibee maarii jedhu isaatu fidee namni kun dhibeen hin jiru oduun ta'in namni maasiin kan dhume isaan kun tokko immoo ka beekuun dura jiru histirii keessatti illee ka barreesse dallabareetti dhibee maarii isa fidanii namatti herreganii akka namaan fixan godhan Baaletti. Atillee si wajjuu dubbadhee turre dallabareetti itti seessanii namni kuma meeqaa dhume Baaletti jechuu dandeetta. Dhibee namaan fixan kana maal jedhaa this as weapon of war fayyadamaa turan jechaadha usan hundi chemical weapons fayyadamaa turanii akkuma Professor Gulummaan jedhee bakka baay'eetti dhibee naftanyaatu fidee kan jedhu kun koomanidha. Gixii maratu jira. Isaan immoo hin waakkatan. Biyyi sun akka nagaa qabdu akka dhibee sun isaan fide. Isaan gara mara waan deemaniif beek. Biyya Oromoo keessatti beekta uummanni Oromoo istaatikiidhaan deemu. Asitti godaan ollaa isaatitti godaan nama akka isaatitti godaana. Isaan agartee Tigiraa dhufanii Shawaa dhufanii achi deeman. Karaa kana yoo deeman dhibee gara garaa fidan. Uummanni bakka tokko taa'etti dhibeen inni qabus tokkichuma beeki. Dhibee biraan fidu. Namni dhibee fidu immoo nama alaa dhufe. Lammata immoo namni tokko immoo hin beektaa namni tokko irratti namni tokko immunitiin qabu. Namni biyya tokkotti dhibeen tokko yoo tokko seenaa namni tokko yoo jiraate jenereeshinii 2-3 keessatti immunitiitu jira. Dhibee tokko yoo amma namni biyya biraa deemee ati fidde namni achitti fidu sun namni sun oduu gaafa tokko dhumuu danda'a jechuudha. Amaarri oduu dhibee sun ajjeenu hojjetaa hin danda'a. Kana waan ta'eef akkuma amma jedhame kana naftanyaatu fide jedhameeti yaadamaa jechuu barbaadeeti. Galatoomii gaaffii tokkoon mana keessaa fudhadhaa as nu baasaa. Otoo ammachi gaaffiin dhan biraa jiraate as bahutti duraan turte waa'ee immiyyee minilik kan jedhamu dhageessaniif taatu. Immiyyee minilik sunis han dhufe bara Rindepest biyya sanatti keessatti horii fixe isaanumtuu beelahaniiti gaafa kaan immoo Oromoo irraa fuudhee isaan nyaachisuurraa kan ka'e mootiin isaanii minilik akka haadhaatti waamuutti ka'an immiyyee nama sana nyaachisee isa lubbuun horsiisee jechuudhaa fi dhimma bahame. So komintii sana jedhitan amma gaaffiin tokko jira. Gaaffiin kun I think Professor Abbas siifidha dubbisiitii deebisiifi. Okay. Gaaffii Professor Abbaasidha. Abiyyi deemsa amma qabuu kanaan kan itti fufu yoo ta'e qabsoon Oromoo bifa kamiin itti fufuu qaba. Carraa fi sodaan jiru maali? Obbo Lammaan irraa maal eegama? Tiim lammaa nambar 2 moo abdii irraa kutachuudha. Kun gaaffii cimaadha agartee dubbatamee ture. Agartee ka namni hamma danda'ameen amma wanni jedhamu wanni Oromoon ture. Oromoon qawwee lolaa ture. Addas baanas bilisummas baana lolee. Amma paartii waliigaleetiin biyya keessa taanee qabsaa'aa ture. Amma dura ka calqabuun yoo abii karaa kanarraa godhuu baate tokkummaa cimsuudha. Hagana. Tokkummaa cimsuu san amma namni martuu dubbatee jira ani haarawaa mitii kuni tokko yoo Oromoon ta'e abii nama bituu hin danda'u addaanis qooduu hin danda'u.
Lammata immoo karaan istiraatejjiin deemuu danda'amuun karaa tokkoon amma qawwee doontii social movement uumamuu isarra jira. That is the modern way of doing politics. Strike godhuu, gabayaa lagachuu, waan tokko tokko godhuu karaa danda'amu qawwee oduun gahin duratti jechuu kiyya. Qawween the last recourse. Ani amma dhugatti daftee rashiin godhuu sirra jiru. Maaliif nu amma akadamikiidhaa qawwee qabadhaa amma namatti tokkosaa oduun ta'in mirga keetiif istiraatejii jiru baraa fayyadamii of dhageessisii jechuudha. Karaa biratti alatti illee kominikeetii namarra jira, biyyattis kominikeetii namarra jira. Karaa kaan immoo tokkicha Oromoon ta'ee wannummaan Oromoon midhamullee hin jiru. Karaa biraatiin obbo Lammaa haga ammaan beekame dhugumatti obbo Lammaan xiqqoo garaa nama nyaata beektaa nama saarsasi. It's unfortunate that he found himself in this way. Tokkoffaa ani isa bileemii godha. Oduu argee maaltu isaaf si kennise jedhaan gaafsan. Maaliif oduu inni jiraatee garuu waan akkanaa kan arginu. Amma akkam godhu obbo Lammaan amma namni krediitii guddaa qabu tokko obbo Lammaadha. Inni maal godhaa ka jedhu isatu deebisuu kennu isarra jira. Maaliif Oromoon isarra dhaga'uu barbaada. Eeggadda dhaga'uun ooltanii gaafa fira kiyya namichi sun Kabiiruu seen du'e achitti dhaqee inni waan dubbateennaani namni Oromoon harka dha'e. Kabiiruu seen inni jaalatanii isaa ba'uu dhufaniit isa harkadhaan akkam namni isa akka jaalatu argisiise jechuudha. Warri barates hin jaalataa, warri baratanis hin jaalataa, uummanni hin jaalataa. Akkamitti hogganoota biraa wajjiniin walitti qabee maal godhaa ka jedhu isa. Mootummaa kanas keessa beekaa, humna isaaniitis hin beekaa. Isatu deebisuutu isarra jira. Garuu uummanni Oromoo amma achi abiyyiin kabajaaf jedhee wanti dubbatti deebi'uuf hin jiru. Inni akka nama isaaniin ta'in arganii jiranii, akka isaaniin dhaabatin, akka inni hojjetu martuu, aganzeebii akka ta'e arganii jiranii haga argee maraanu. Kana waan ta'eef warri Oromoo hogganu ol ta'ee akkamitti duratti deemnaa ka jedhu akkanatti fakkaatutti karaan qabsoo godhanii karaa baay'eetu jira. Oduu qawween dura geenyatti jirtu qawweetti duratti hin geenye duratti qawween immoo ekskluudiin godhuun isarra hin jiru. Maaliif dabla qawwee harkaa qabna nama jalaa dhaga'u gaafa qawween dhufus hin jira. Garuu obbo Lammaan akkam maal godhuu isarra jira akkamitti jedha. Amma immoo tokko in prisoner mataan isaatu tokkoffaa achi jira namatti dhiyaatuu hin danda'u ofii waa godhuu hin danda'u paawarii hin qabu. Beeka control godhe agartee one of the worst aspect of Abiyyi's policy is nama neutralize godhu agartee akkanatti godhee kolaasu jechuudha. Akka waan laamsheessuudha jechaadha. Achi gabee dubbatu paartii dhaabee danda'u immoo achitti effektiivii ta'ee danda'u akkanumatti kaa'anii meeshaa godhanii kaa'an. Kan akkamitti achi keessaa ba'an gaafii isatti dhiyaatu garuu amma nama tokko abdii nama isarratti illee baay'ee qaba. Aktiivotota biraa hojii walitti dubbatanii dubbachuu hin danda'anitti fakkaata. Garuu Oromoon wanda sodaatu qabu. They have to be confident in their numbers, in their determination. Eventually they will not be defeated amma achi kuni dhuguma isiniin jedhaanii history bara barannee nu barsiisaa turre uummanni miliyoona 50-60 ga'u abbaan fedhe amma achi uummata dammaqa qabu qawwee feete baan qabaane roopilaa qabaate maanfa qabaane taankii bulchuu hin dandeettu kana waan beekaniif abbaan dhumes dhumu muratanii ka'uu isaanirra jiraa jechuu barbaada. Galatoome, 1 minute, Dr. Gulummaa. Just 1 minute. Tole baay'ee waan baay'ee dabalullee qabu Professor Abbas kan inni sirriidha anis isuman jedha. Tokkoffaa I think waa'ee obbo Lammaa kana anaanuu dubbinsa baay'ee seen adinqa maal akka ta'e hin beeku. Maali keessa akka inni jirus hin beeku. Garuu ani namni ani gorsa ani yoo namni namaaf kan hin laachuu barbaadu karaa koo. Obbo Lammaarraa yoo gargaares gargaaruu baates ofiisaa rakkina keessa yoo jiraate iyyuu Lammaarraa waa eeguun irra hin jiru. Oromoon nam tokkorraa yoomiyyuu taanaan nam tokkorraa waa eeguun irra hin jiru. Abdiisaa nam tokko duwwaarra kaawwachuun irra hin jiru. Ofiisaa duwwaa inni Professor Abbas jedhe sirriidha. Irra deddeebinee iddoo baay'eetti jechaa turre Oromoof kan barbaachisu tokkummaa isaa duwwaadha. Tokkummaa isaa tikfachuu, tokko ta'uu tokkummaa isaa tikfachuu duwwaadha. Tokkummaa sana qabaannaan, isa tikfannaan, isa cimsannaan wanta barbaade wanti inni argachuu hin dandeenyeef hin jiru, yoomiyyuu taanaan argachuu hin danda'a, wanti isaa dhibuu hin jiru jechaadha. Yeroo kana godhummoo nam tokko irratti abdii kaa'uun irra hin jiru. Nam tokko amma fedhe yoo cimaa ta'e iyyuu nam tokko kana keessaa Oromoo kaasuu hin danda'u. Kanaafi Lammaas ta'e abbaa fedhe irrattuu abdii isaa kaa'uun irra hin jiru. Akkuma abdatame utuu Lammaan waan jedhe sana iddoon gaheera ta'e gaarii ture. Yeroodhuma sanayyuu wanta nama shakkisiisu tokko tokko wanta jiru jira ture. Garuu gaariis immoo ejjeteedhaan inni itti beekamu jira. Garuu amma immoo ofuma isaafuu waan of gargaaraa jiru natti fakkaatu. Lammata waan tokkoon itti dabala sa'aatiin dhumeera naa gala. Lammata
gaaffiin inni duraa suni Oromoon maal gochuu qabaa kan jedhu dubbatameera. I think kan jedhamaa jiru inni qawwee moo karaa qawween taane duwwaan kan jedhu yeroo hundaa choizii kana moo kana isa jedhutu adeema. Ani akkuma obboleessi koo Profeesar Abbaas jedhe positionii amma irra jirrutti Profeesariis taane jaarsoliis taane nama ani qawweetu baasaatii qawwee qabadhaa dhaqaa kana godhaa jennee gorsuudhaaf xinnoo nutti ulfaata. Garuu namni mirgisaa tuqame, namni sarbame, namni miidhaan irra gahe immoo ofiisaa difeendiif gochuuf wanta dhabe, wanta justice dhabe sana argachuudhaaf faayitii gochuun immoo legitimateedha isatti utaana. Sana gochuudhaaf carraa wanni qabaa jechaadha. Legitimate right qaba abbaan fedheyyuu. Justicing kan tuqame, justice dachabe. Qawween haa ta'u waan fedhe. Garuu utuu danda'amee namni walga'ee tokkummaa isaa cimsatee humna sagalee nagaa ta'een utuu waan barbaadu sana argachuu danda'e gaariidha. Inni immoo yeroo hundaan danda'amu, inni hin danda'amu taanaan immoo akkuma obboleessi koo jedhee as last resort qawweedhaan faayitii gochuuni justice injustice faayitii gochuuni I think legitimate right sabaati abbaa fedheeti. Biyya isa keessa jiraannu biyya seera qabeessa nu keessa jiraannu kana fakkeenyaaf qawwee qabaachuun nam tokko right isaa akka ta'etti amanamee namni isaaf baay'ee faayitii godha. Kanaaf I think inni fedha sabaati jechaadha. Garuu tokkummaan baay'ee barbaachisaadha waan fedhe ta'eyyuu. Kana malee kana yoo ta'e malee kana jechuurra lamaanuu barbaachisaa ta'in ta'u garuu tokkummaan jiraachuutu irra jira hunduma isaanii iyyuu iddoodhaan gahuudhaaf galatooma. Galatooma Dr. Gulummaa Dr. Abbaas wanta hedduu nu barsiiftanii uummanni keenya wanta kanarraa wanta hedduu akka bareedan amana. Galata qabdu gara fuulduraattis barreeffama keessaniitiin akkasuma pirezenteeshinii akkasii irratti akka jajjabeessitan itti fuftan si yaadachiisee dhaamsa tokko anan isinii dabarsu uummata keenya hundumaafu jecha akka yaankoo na barsiifte tokko ni hima. Akka yaankoo maa jette namatti hin darbiin namnis itti hin darbiin naan jette. Uummanni keenya namatti hin dabarru namnis akka nutti darbu hin ayyamnu jennee laawdilee sagalee keenya guddifannee himachuun mirga keenya. Kana jedheetani amma paanalii keenya kanarratti raawwadha. Galatooma uummanni keenya bakka adda addaa irraa gaaffii gaafattan beekana hunduma isaa isin ga'uu hin dandeenye. Egaa galatooma amma paanaliin biraatu dhufaa jira. Ulfaadhaa. Galatooma. 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 Agajirtu jiran. Akkam Dr. Bichaga. Hello, naguma tam jirta Dr. Rundasa. Jiraate man si gaafadha bilbila kee hin qabu si barbaaduudha naguma keeti. Nagaa gaafa galatu Dr. Badhaasa nagaa keeti. Naguma Hundi keessanuu. Nagaadha. Jalqabuu dandeenya moo? I don't know. Technical issue. Jalqaba. Jalqabnu? Okay. Fayyaata attam jirtu warri dhaggeeffattanis warri dhiyeessuudhaaf qophaa'aa jirtanis nagumaan isin jedha maqaan koo Bichaakaadha. My name is Bichaaka Fayyisa. I am former president of OSA and also editor of the Journal of Oromo Studies.
And I only, since 1990, I only missed OSA conference once. That was last year. It's unfortunate that I missed that conference. However, it feels like I missed for a long time. Now, my role today is very limited. I am to introduce our presenters, and then after that, be in the background to listen to the presenters. Our panel today, panel 11, is the last panel, the impact of COVID-19 on the Ethiopian economy. We have two panelists who are ready to make a presentation. First panelist is Dr. Badasa Tadesse, who is a professor of economics at the University of Minnesota in Duluth. And the second panelist is Dr. Rundasa Shede, an author, and he will be the second panelist on the second speaker on the panel. I just one word I have to say before I let them loose is it's really nice for me to be able to see some of the faces that I used to see every year, as well as today. And with that, I'm going to ask Dr. Badasa to make the first presentation. And I'm co-authoring with Dr. Badasa, and he will start the panel. And the floor is yours, Dr. Badasa. Thank you, Professor Bichaka. My topic for today is pandemic outbreak as an instrument of suppression, the case of Ethiopia. Well, I will speak switching between Oromifa and Afan Oromo and English, although my slides are prepared in English. I'll try to mix and do my best. Galatoma, titling ko akkuma argitanii dhukkuba yeroo akka meeshaa hacuuccaa itti fayyadamu biyya Itoophiyaa keessatti maal fakkaata kan jedhudha. Ani backgrounding koo economicsidha, waa'ee dinagdeeti. Waa'ee history or healthy in qoranne hin dubbisne. Topicin ani filadhe kuni basically impacting dhukkuba kana maal fakkaata isa jedhu agarsiisuuf malee beekumsa kootiini data irratti hundaa'ee data analyze godhee waanan qopheesse miti. Garri caalu informationii ala jiru waan irraa walitti qabbeesse yaada koo akkana gargaaru kan inni kana fayyadame. So akkuma beektanii what is going on? I need my slides. I have to have the next, move to the next slide. So akkuma beekamu qorannoo adda addaarraa waan nuti hubannu tokko jira. Mootummaan biyya hundumaa keessattuu seera ni baasaa, poolisii meejarii jechuu kooti ni baasaa. Poolisiin suni akka uummata fayyaduudhaan inni tilmaame baasu, akka jireenya namaa fooyyessuudhaan inni tilmaame baasu, rakkina jiru akka hiikuuf jedhee baasaa. Keessumaa poolisiin suni yoo jirurra oolee geeddarama barbaachisaa sana fedhe mootummaan sunis sabni sunis biyyi sunis gargaarsa itti gammada, jireenya isaatti geeddarama. Garuu qorannoon adda addaa lafa kanarra jiru waan agarsiisu tokko jira. Inni maalidha? Namoonni yoo ofii isaanii fedhii isaaniitiin seera bahu wajjin fudhatanii wajjin deeman malee
dinagdeen karoorri dinagdee tokko bahu waan fe'eef iyyuu haa ta'u dhukkuba ta'uuf isaa ta'u rakkina hiikuuf isaa ta'u jiruurraa sirriitti oolee waan barbaade sana fiduuf hin danda'amu. Kana gochuu fi mootummaan seera sana baasu yeroo hundaa warra isaan wajjiniin dhaabatu opposition leadersii wajjiniin uummata wajjin mari'atee baasuu mala. Yoo kana ta'uu baate waan inni baasu suni tokko jiruurra hin oolu. Yoo jiruurra ooluuf yaalames gara caalu fedhii mootummaa sanaa abbaa irree abbaa humnummaa sana agarsiisee fedhii uummataa duubatti dhiibee waan darbu ta'a. Kanarratti hundoofnee waan COVID-19 or coronavirus yeroo dhiyoo kana erga addunyaa kanarratti uumame booda wanta ilaaluu tokko si wajjin isinitti agarsiisuun barbaada. Biyya hundumaa biyya baay'ee keessatti seera haaraan darbeera. Pandemic outbreak measures. Iddoo hundumaatti biyyoota mootummoota dimokiraatikii ta'anis or authoritarian ta'anittis seerri adda addaa darbeera. Particularly social control measures. Mee biyya arfan shanan tokko fudhannee haalaan. The first one in El Salvador. Just March jalqaba irratti Congressiin El Salvador Prezidaantii biyyattii fi emergency power yeroo fi humna isaaf kennu humna isaaf kennanii seera dabarsanii given this emergency power he had the right, the ability to close schools, limit free speech, assembly and travel. Mega sinita mul'atu kuni El Salvadori parlamentini yenna kana approve godhu measure kana na approve godhu. Namni kuni barbaade mana barumsaa cufuu danda'a, namoonni akkan dubbanne dhowwuu danda'a, walgahii dhowwuu danda'a ka jedhutti dabalanii baasan. Okay? Egaa aninaan kuni bahee dhukkuba dhowwuuf koronaa kana dhowwuuf jechaadha. Kan biyya biraa fuunee olaallee Kazakhstan olaallee the president of Kazakhstan authorized rapid and strict military draft to enable the Ministry of Defense ensure effective and complete protection of the health of our people. Mesinita mul'atu Ministry of Defense ini rapid and strict military draft godhe namoota humnaan conscript godhe biyya ofii eeguu tumsa dhaabuu jecha. Kun egaa haninni ta'e dhukkuba baraa kana irraa baraaruufi jecha. In Hungary, the parliament voted to cancel elections, suspend its own legislative power. Paarlaamaatu humna ofii isaanii qabanii ofirraa kaasan. Maal godhanii? They granted the prime minister the right to rule by decree independently. I hope na kana dhageessanii namoonni tokko waan bara Mangistuu Hayilamaariyaam torbaniin ji'aan wanni bahee awaajii gadi bahanii dubbatanii ittiin nama bushan yaadattudha yaada. And then let's look at Cambodia. The parliament submitted state of emergency legislation that would allow the prime minister to order unfettered surveillance of telecommunications and censorship of media reports. Okay? Kuni egaa dhukkuba baraa kana dhufuuf sensory media communication namoota or meeshaa adda addaarratti godhamu ilaalanii. Gara Afrikaatti deebinee yoo biyya Uganda fudhannee ilaallee the president was allowed to close schools, churches, mosques before any COVID-19 cases were reported in the country. So he did ban public rallies. Okay? Namni gadi bahee waa tokko dubbachuu hin danda'u waa'ee mootummaa waa'ee biyyaa, elections, political gatherings, and even weddings for 32 days. Okay? And then of course olii gad deemu. Mee gara Itoophiyaatti adeemnu. Key point.
Maal godhe Abiy Ahmed? Abiy Ahmed waan inni godhe tokko 5 months state of emergency. Akkuma rakkinni kun uumameen ji'a 5 fi labsii yeroo hatattamaa jedhee waan baay'ee keessatti tuqee labse. Kana keessaa waan tokkoon irratti fookasii gochuu barbaada. Maal inni yoo labsii kana namni cabsee argame amma waggaa 3 hidhama. 200,000 birrii 200,000 kaffala. Amma kanaatti namni kun ittiin qixaaxamuu danda'a jechaadha. Ittiin adabamuu danda'a. Birrii 200,000 Itoophiyaa doolaaraanii 600,000. Kuni maaliifidha? Seericha baasin sanaan isa fayyadameetti akka dhukkuba sana biyyarraa dhuguu fi sabarraa dhuguuf. Beeksisni mul'atu. Nama tokko waggaa 3 hidhuu doolaara 6,000 kaffalu. Na yaadadhaa Abiy Ahmed doolaaraanii mindaan koo birrii 300 jedhe. So Abiy Ahmed namni otoo egaa doolaara 300 baay'eedha ji'atti. Otoo wanna kana cabsee argamee 6,000 ittiin adabamee waggaa 2 guutuu oksijiinii duwwaatiin jiraachuu qaba jechaadha kana adabama sana kana baasuuf. So namni mootummaan tokko waan biyyaaf fayyadu seeraa social control measure yennaa baasu implication isaa ilaaluu qaba. Yoo kana laallee otoo mataa koo ta'ee akkamittan baasaa jedhee yoo laale waggaa 2 guutuu qilleensaan jiraachuu qaba jechaadha. Wanni isa kana baasuuf waggaa 3 hidhamuu dhiisa. So biyyoota ammatee tuttuqeera beekan fudhadhe biyyoota kana biyyoonni ambiraas jiru. Biyyoonni kuni what do they have in common? Yoo fuudhanii ilaaltan Uganda, Cambodia, Kazakhstan, Ethiopia, maalidha? What's common? The leaders are authoritarian. They all have a strong desire to stay in power for indefinite period of time. Biyyoonni kun hundi isaanii baay'een isaanii rakkina hiyyummaatu itti baay'ata sabatti uummatatti. And mirgi namaa hin kabajamu. Institutionii dadhabaa qabu seera jirurra oolchuuf or mirga namaa kabachiisu institutioniin hin jiru. Namoonni warra taayitaarra jiranii they misuse power. There is a wide prevalence of corruption. Biyyoonni kuni hiyyummaa isaaniirraa darbee gargaarsa biyya alaatiin jiraatu. Liqii biyya mootummoota adda addaa fi international organization adda addaatu irra jira. Baay'een isaanii warri liidaroonni biyya kana including Ethiopia, they came to power through dubious or illegitimate mechanisms without any election that's democratic. So kanatu wal qabsiisaa jira. Waa'ee dhukkuba amma biyya addunyaa kana keessa olii gad deemaa jiru yoo fuunee ilaallee dhukkubni baraa paandemikiin kuni biyya Itoophiyaaf haaraa miti. Warri paaneliin sila na dura turan baay'ee dubbataniiru. Magaalli babal'achaa yennaa deemu militariin iddoo tokkootii iddoo tokko deemaa yennaa jiru biyyi suniin biyyoota kabiraa wajjin interaaktii gochaa yennaa dhuftu exposuriin addunyaa adda addaatti yennaa inni ta'u dhukkubni adda addaa including cholera, measles and HIV akkasuma babal'achaa dhufeera nama dinquun qabu kuni. Plus dadhabiinsa gaggeessitoota biyya Itoophiyaa yeroo adda addaa fi governance gadhee ittiin akkatti bushanii dadhabiinsa gadhee waan qabanii fi incompetent leadership and bad governance rakkinni health episodes or pandemic episodes or outbreak immoo akka garmalee nama miidhu godheera. Gabaabsee wanta 2-3 yoon isinii caqasuu barbaade biyyattiin rakkina dhibee fayyaa
duwwaa miti an isheen qunnamu natural disaster innis ishee qunnameera. Ishee qunnamee beekaa qunnamaas jira. Yeroo adda addaa bokkaan hin badaa, yeroo adda addaa bokkaan garmalee roobeetii lolaan midhaan balleessaa biyyatti wanni ta'a. Yeroo adda addaa dhukkubni adda addaa dhalateetii nama baay'ee du'a. Yeroo hundaa natural disaster or pandemic outbreak kana wajjin wal qabatee waan biyyi isin gochaa jirtu yeroo hundaa maalidha? Gargaarsa gaafatu. Outbreakii or rakkina dhalateerraa fayyadamaniiti uummata hacuucuu, uummata ukkaamsu, namoota mootummaa sana jibbanii ittiin sababa godhatanii mana hidhaatti guru. Uummata namoota mootummaa sana morkatan jedhanii amananitti ittiin adabu. Kana fayyadamu jarri kun. Tokko ittiin horii kadhatu, lammata uummata ittiin afaan uummataa cufu. Yoo specifically deemnee bulchitoota biyya sanaa over time ilaalle wanta interesting ta'e tokko argina. Fakkeenyaaf Haayila Sillaasee yoo fudhannee ilaalle, Haayila Sillaaseen ijoollummaa isaatti otoo taayitaan qabatini dhukkuba sadaasaa ka jedhamu sana or Yehidar Bashita ka afaan Amaariffaatiin or the influenza that happened in 1918 ijoollummaa isaatti isa qabatee ture. Inni sanarraa tafee garuu namoonni amma 10,000 biyyattii sanaa Finfinnee duwwaatti jiraatan keessaa namni amma 12,000 lubbuu isaanii dhabaniiru. Namni rakkina dhukkuba kanaa argee isa qabatee argee keessanarraa hafee ittiin guddate gaafa taayitaatti dhufee waggaa 8 birthday isaa kabajachuutti ka'u. Fakkeenyaaf when he was celebrating his 80th birthday and namoonni walloo keessaa about baay'een miliyoonatti lakkaa'aman yennaa beelaan dhumanii inni maal gochaa ture? Miliyoona 35 birthday isaa baaseetii ittiin bashannanaa ture. Under the same thing continued under Mangistu. Mangistuuni isa Haayila Sillaaseen gochaa ture irraa hin baranne. Bara fakkeenyaaf yeroo waggaa 10ffaa abiyootii sanaa jedhanitti revolutionii biyya taayitaa Mangistuutti fide yennaa kabajanii bara sana duwwaa $3 to $4 billion arms purchase and $100 to $200 million to celebrate the 10th anniversary itti baasanii yeroo sana simultaneously there were millions of Ethiopians that were dying of starvation in northern part of the country. And of course, Mengistu used famine and a consequent death of a number of people as an excuse to uproot them and resettle large population from the north to the south, displacing one group and placing them in another area, basically in the Oromo area. Punitive measures, double-edged sword for punishing people in the northern Ethiopia and the western Ethiopia who oppose him. And of course, Mengistu was known for funneling the money that came to Ethiopia through Ethiopian Relief and Rehabilitation Commission towards feeding its army and paying the debt it has accumulated over years. Well, things did not change that much under Mallas's regime. Otoon yeroo qabadhe viidiyoon isinitti agarsiisa. Namni beekamaan Professor Economicsii tokko, Development Economicsii tokko waan inni yeroo hundaa fayyadamu isinitti hima. Mallasiin akka fakkeenyaatti fayyadama yeroo hundaa. Mallas bara taayitaarra jiru namoonni biyyattiin gargaarsa yeroo hundaa gaafatti. Yeroo isheen gargaarsa argattu waan inni godhe keessaa he was withholding famine relief that was extended to the country from anyone, any group, any area that was not affiliated with the EPRDF. So waan yeroonni bosona jiru uummata rageessaa ture dargiini innis immoo itti fayyadame instrumentii sana. Again, waa'ee kanaan isinii fidaa jiru
dhukkubnii fi dizaastariin biyya sanatti dhalate mootummoota adda addaa biyyattii keessa jira qunnameera. Isaan akka meeshaa ittiin nama hacuucaniitti itti fayyadamanis jedhee isinitti himuu barbaadeni. Well, let's come to Abiy. What did Abiy do? Waggaa lama erga taayitaatti dhufe. Of course, ijoollee TPLF'n guddateedha. He shares the same military background with Mengistu, and you cannot expect him to think any differently from a military regime that came before him or that raised him. Yeroo baay'ee himeera, he wants to be a dictator or he acts like one, and he's already indicated his love for the work of the emperors. Okay, so Abiy kanati ala hojjeta jenne yaadu hin warra isa dura turanii adda akka ta'e hojjeta jenne ilaaluu hin dandeenyu. He has already started doing it, illegally declaring a state of emergency even before the outbreak of this disease in many parts of Oromia, implementing a draconian military rule that restricts the movement of people even within their village, even at the time when they have to engage actively in farming activities. And he was using all measures available to him to silence voice of civil resistance against his policy. So here comes COVID in Nadalatu. In some ways, I had to say that it is it helps him achieve his wishes. Particularly dhukkubni COVID kuni maal fida biyyattii irratti significant economic and social challenge fida. Maalifi large part of the population namni baay'een jiruu hin qabu, ijoolleen dargaggoonni baay'een jiruu hin qabani, unemployed dha. Mootummaan biyya sana gaggeessaa jiru mootummaa dadhabaadha. Mootummaa baay'ee ta'uu barbaadudha. Basic almost Ethiopia is getting to a failed state. Waan alli namaa sabni namaa biyyatti barbaade wanni gochaa hin jirani. And namni baay'een crowded place jiraata. Namni ijoolleen warra wajjin jiraatti naannoo tokko jiraatu. Clean running water is a problem in the country. Iddoo bishaan qulqulluun hin jiraannetti dhukkubni dhufe kuni rakkina kana garmaleetti babal'isa. Kanaafuu seerri isaan ammaan olii gadi socho'uu hin dandeessanii, dubbachuu hin dandeessanii, deemuu hin dandeessanii, ji'a 5 jedhanii state of emergency isaan labsan kuni maal gochaa jira? Namoota baay'ee akkasitti jireenya akkasii keessa jiraatanii akka isaan jireenya isaanii guyyaa guyyaatti hin mo'anne isaan godha jechuudha. Diinagdee biyyattii garmaleetti influence godha jedhanii World Bank and IMF declare godhaniiru. Just for your information, 5.5% gadi bu'a guddinni biyyattii. Ethiopia's GDP growth is expected to decline by 5.5% within the next 1 year. Jedhanii estimate godhaniiru, which is basically billion GDP in Ethiopia bara kana akka kuma billion 94 $, billion 94 jedheeti tilmaamama. Sana jechaani dinagdeen biyyattii gara biliyoona 6 shrinki godhaa hin xiqqaata jechaadha. Kuni maal godhaa? Namoota amma miliyoona 30tti lakkaa'amanii rakkina nyaataa isaanitti fida. And then kuni waanuma COVID kanarraa ka'ee dinagdeen sun shuntururraati. Yennaa kana godhanii maaltu ta'a? Yennaa isaan kana godhanii kuni otoo deemaa jiru karaa tokkoon inflation gatiin meeshaa gatiin midhaanii inflation is about 20%. So namni karaa baay'ee rakkataa jechaadha. Dinagdeen hin xiqqaata. Nyaanni gahiinsi hin jiru. Namni miliyoona 30 nyaata dhabanii rakkatu jedhamee tilmaamama. Kanarraan gatiin gabaa ol guddata.
price inflation ol guddata namni inni qabuyyuu bitee nyaatee buluu hin danda'u jechaadha. Keessumaa immoo wanta akka qorichaa, akka xaa'oo fi akka boba'aa wanti fakkaatan kuni biyyattiin meeshaa qabdu waan qabdu gurgurtee buna fa'aa abaaboo fa'aa gurgurtee waan biyya alaatii gashitudha. Kun rakkina guddaa isaanitti fidaa jechaadha. So abiyyi kana fayyadameeti maal gochuutti jira namoota biyyoota alaarraa liqii kadhachuutti jalqabeera. World Bank fi IMF irraa kondiishinii duratti liqiin isaa fi kennamuu akka geeddaramu gaafatee jira. Already liqii fudhatanii humna isaanii ol gatii fudhatanii fi sunillee akka ittiin lakkaa'amne gaafataa jira. At the same time mirga uummata biyyattii sarbaa jira. So waan isinitti himuu barbaadu biyya qophiin hin jirretti biyya mootummaan gaarii hin jirretti dhukkubni kuni jireenya uummataa baay'eetti jeeqa. Mootummaan immoo mootummaan abiyyi sana fayyadameeti uummata dirqisiisee iddoo barbaadutti oofaa jira. Kun immoo biyyattii overall jireenya saba biyya sanaa baay'eetti isa tilmaamameetii olitti affeektii godha jedheen isinitti himuu barbaade galatooma. I am done. Okay, I guess it's me to. The next presenter is Dr. Rundasa. Now the floor is for Dr. Rundasa. Ayyee galatooma. Akkattiin screenii kana share godhuu wallaale. Ina dhageessu miti? Nan dhaga'amaa? Eeyyeen dhaga'ama itti fufaa maaloo. Screenii share godhachuu barbaadeen ture wanni kiyya meeqaa tokkichan ilaala. Share screen sharing works based on good.
Na dhageessu? Eeyyee dhaga'amaa jira. Itti fufuu dandeessu. Ayyee egaa galatoomaa wanni PowerPointiin koo waan argamu natti hin fakkaatu. Hundaafuu ijoon dubbii anarra filadhe afaan faranjiitiin the economic, political and social consequences of the coronavirus from global perspective jedha. Akka afaan oromootti gaafaniiku vaayirasiin amma dhufe kuni addunyaa hunda jeeqaa jiru biyya keenya irratti yookiin uummata keenya irratti karaa dinagdee, karaa siyaasaa fi karaa uummataa jeequmsi inni uumu maalinni kan jedhudha. Egaa isarratti waa tokko jedha. Daddafee jechuun tattaafadha. Waan ani bira hin geenye yoo jiraate gaafiif deebii irratti goona jechuudha. Walumaa galatti akkuma beekamu vaayirasiin kun egaa addunyaan biyyi baay'een akka vaayirasiin kun jeeqee nama du'aatti namaa qofa otoo hin ta'in namni akka hojjaa hin deemne gara hojjaatti akka hin deemne karra nama dhoowwanii manatti ittisaa akka jiran Yurooppii fi Ameerikaa naannoo addunyaa kan hunduma keessatti argaa jirtu. Egaa kun maal fidee dinagdee irratti kufaatii dinagdee fideera. Horii guddaa maxxansanii Ameerikaan uummataaf manatti hiraa jiru. Inni kaan midhaan iyyuu manatti uummata isaatiif geessaa jira jechaadha. Kun egaa oomishni faaktarii keessatti hojjetamu yookiin immoo hojjaan namni asii achi dedeemee hojjetu dhaabbateera jechuudha. Karaa biraa immoo horiin biyya addunyaa tokkorraa tokkotti darbaa jiru mi'a erguudhaan yookiin immoo horii wal jijjiiruudhaan socho'aa tures dhaabbateera jechaadha. Walumaa galatti afaan faranjiitiin global financial conditions have been affected jechuudha. Itti aansees immoo akkasuma amma supply chain are disrupted, quarantine waan jedhan kanaaf meeshaawwan fakkeenyaaf Chaayinaa irraa gara biyya keenyaa dhufan yookiin immoo Afrikaa irraa gara biraa deemu dhaabbateera jechaadha. Yoo dhaabbachuullee baate baay'ee gadi siqeera jechaadha. Harka 50 harka 30 gadi siqeera jechuudha. Egaa kun immoo maal godhee warra silaa investor jedhamee gara naannoo addunyaa irra olii gad deemee horii invest godhu hojjaa haaraa bakkee biyya adda addaatti saaqu kana hin dhoowwa jechaadha. Fakkeenyaaf biyya keenyatti nama wayyaaneen dura turte biyya Arabaa kun biyyi Hindii lafa uummataa guurrachaa kan ture maqaa investimentiitiin sochiin adda addaa hin ture. Isa ilaalanii immoo liqaan biyya adda addaa irraa horii kennuutu ture. Even junk bond jedhanii Itoophiyaan sun liqeeffachuu dadhabdullee lafa qabachuudhaaf vaaliyuu gara fuulduraatti uumamu irraa horii arganna jechuudhaan horii kennaa turanii. Sunis hin dhaabbatee jechaadha. Kanaaf vaayirasiin sun gabaa sochii gabaa fi warra investoroota hunda'uu akka dhaabbatu godheetuyyuu egaa kun guddinni oomishaa fi guddinni walumaa galatti walitti dhufaatii addunyaa wal qunnamtii addunyaa dhaabee jechaadha. Kan biraa waan oomishamuu fi waan ergamu midhaan haa ta'u, gogaa loonii haa ta'u, jirbii haa ta'u biyya amma biyya keenya Oromiyaan biyya alaatti ergitee irraa galii mootummaan amma aangoorra jiru kun argatee ittiin qawwee bitatu sun gadi bu'eera jechuudha. Sun egaa isa qofa'uu miti gara fakkeenya biyya gurguddatanitti wanni elektirisitii numti mataansaa konsamshinii numti elektirisiitiiyyuu baay'ee gadi bu'uusaa argitu. Maaliif kuni faaktariin baay'een faabrikaan baay'een waa baay'ee kan ittiin oomishan elektirikiidhaan ture. Amma ijaa faaktariin dhaabbateef konsamshiniin elektirikiiyyuu gadi bu'eera jechuudha. Manufacturing plantiin gurguddaan hojjechaa hin jiru. Fakkeenyaaf kan akka manni foon itti muran gurguddaan biyya naannoo Denver irraa fa'aa cufamaa ture.
Kanaaf waa baay'een rakkoorra jira jechaadha. Isa gaa kan biraa immoo gara caalu kan rukutame warra biizinasii hospitaaliti jedhaman kana kan akka reestooraantii, baar, eerlaayins, tiraanspoorteeshinii gurguddaan xiyyaarra asiifachi, roopilaan asiifachi dedeemuu dhiisuun biizinasiin baay'een rukutameera jechaadha. Egaa kana keessatti Itoophiyaan eerlaayinsiin sun naa duraa didee deemullee amma garuu dhaabbateera jechaadha. Galiinsaa sun karaa sana galiin argamu hin jiru jechuudha. Egaa maal jechuudha suni galiin namaa hir'ateera jechaadha. Warri dooneeshinii kennan, hirpha kennan, horii namaaf kennanii biyya kadhattu akka Itoophiyaa jedhamtu kanaaf horii kennan hundumtuu charitable organizationiin hunduu horii hin qabu jechaadha. Wal faanama biyya Ameerikaa kanatti kan argamu ijoolleen dargaggoon dur apartamaatti galan baqatanii qe'ee warraatti deebi'anii warra biratti jiraachuutti jalqaban jechaadha. Maaliifin hojjechuu hin danda'anii ijoolleen dargaggoon yeroo baay'ee kan hojjetan biizinasoota akka reestooraantii fi weetarii ta'anii yookiin staarbaaksii keessa hojjetu. Amma sun cufameef dargaggoon hojjaa hin qabanii, hojjaa hin qabu taanaan apartamaa fi tuushinii kaffalachuu hin dandeenye amma qe'ee warraatti deebi'anii jechaadha. Walumaa galatti egaa gabaan addunyaa hundumtuu sodaarra jira jechaadha. Horii dabarsee biyya biraatti investi gochuu hafee of danda'ee biyyuma ofii keessattuu oomishatee jiraachuudhaaf rakkoorra jira jechuudha. Kun egaa biyya akka Keenyaa kana silaa hiyyeessa ta'e kanarratti immoo dhiibbaa guddaa fida jechaadha. Hirphan argatanii hirpha jechuun liqaas haa ta'u, qarqaarsas haa ta'u argachuun ammam rakkisaa akka ta'e egaa hin argama. Garuu kan nama dhibu wanniinsa universal factor yookiin immoo biyyi hunduu rakkoonsa wal fakkaata jechuu hin danda'amu. Maaliifin bunni yookiin immoo gogaan loonii faaktarii keessatti ijaan hojjetamne yookiin ijaan oomishamneef biyya Itoophiyaa jedhan kun waan buna erguu ni danda'a ta'a jechuudha. Biyya alaatti har'ayyuu buna alatti erguu hin danda'ama. Kanaaf warri Eeshiyaa fi Afrikaan export activitiin isaanii haa gadi siqullee malee waa tokko tokko erguu ni danda'u jechaadha. Kanaaf offsetting factor wanti jedhamu processiin sun guutumaa guutuutti dhaabbachuu ijaan dandeenye factory offsetting jedhamtutu jirti jechaadha achi keessa. Haa ta'u egaa offsetting factoriin kunis immoo karaa biraa immoo jeeqamuu danda'a jechaadha. Maaliifin fakkeenyaaf bunni biyya Keenyaa bahee biyya alaatti innaa dhufu haa ergaman malee ekspoortii haa ta'u malee processiin ittiin bunni wanniin warri faabrikaan asitti buna sana immoo oomishanii yookiin process godhan immoo ijaa dhaabbataniif buna fidan illee asitti hojjechuu ijaan dandeenyeef offsetting factoriin wal jeeqa jechaadha. Kanaaf egaa maal jechuudha suni walumaa galatti finaansii addunyaa kana innaa ilaallu akkuma beekamu addunyaan amma kan ittiin daldaltu harki 70 horii Ameerikaatiin doolariidhaan nagadaa jechaadha. Ikonomiin addunyaa kun immoo doolariin 70% yookiin harki 70 doolariin nagada yoo ta'e silaa doolarichi sun immoo gaafa dhaabbatu biyya keessa asittuu horii dhabanii horii haaraa ijaa maxxansaa jiraniif warri akka biyya keenyaa sun doolarii durillee kadhatanii argatan yookiin liqaan argatan jalaa hafa jechuudha. Egaa kana jechuun baankoliin addunyaarra jiran hundumtuu horii maxxansanii akka Ameerikaa kana horii haaraa sarkuleet gochuu danda'u jechuu miti. Warra biyya Yurooppii keessaa kan horii maxxanfachuu danda'an jiru ta'a. Garuu kan akka biyya Keenyaa fi Afrikaa, Eeshiyaan kun horii maxxansuu ijaan dandeenyeef maaliigaa gaappi yookiin immoo boolla guddaatuyyuu uumama jechaadha dinagdee addunyaarra naanna'u. Kanaaf microeconomics wanni seensi sanarratti hincita jecha addaan citaa jechaadha. Kanaaf utubaa ta'ee jara akka dikteetarii akka mootummaa Abiyyi kana kan sochoosaa ture dinagdeen sun jalaa gadi kufaa jechaadha. Humni sun hin dadhabamaa jechaadha. Kanaaf sana jechuun egaa productivitiin biyya
sila one for productivity ennaa jennu hoomishee namni guddachuu danda'u biyyi guddachuu danda'u sun maal jechuudha jennee gaannaa ilaallu productivity jechuun ennaa namni invest godhu waan haaraa baratee bara barreen gaddaarraa bara na waa baratee bara narraa immoo bara dhufurraa waa baratee waa hoomishuu ol siksu jechaadha. Sun immoo parsantii tokko yookiin parsantii lama yookiin parsantii lama sadii waggaatti dabalee dinagdeen kun guddate kan jedhamu akkasitti jechaadha. Productivity namni socho'ee hojjetu sun hoomishu sun beekumsi haaraan barumsi haaraan uummata sanaaf waa dabalaa jechuudha. Sun egaa parsantii tokkos lamas haa ta'u guddachuu kan danda'u activitiin akkasii yoo jiraate jechuudha. Suni gaafa hin jirre maal ta'a? Haalli akkasii bakkeen jirretti productivitiin bakkeen jirretti biyyi hin dhaabbata jechaadha. Sochiin hin dhaabbata jechaadha. Sana jechuun immoo jiruun namaa fooyya'uu dhiisaa jechuudha. Jireenyi namaa fooyya'uu dhiisaa jechaadha. Fakkeenyaaf liqaadhaanis haa ta'uti kadhaanis daandii hojjechuun kan jiru sun hin dhaabbata jechaadha. Daandiin hin jiru jechuun immoo biyyuma keessattuu dinagdee wal keessa deemuu dadhabuu danda'a jechuudha. Kanaaf fakkeenyaaf innaa Abiyyi Faasaati gurguranii maal jedhanii Amboo New York taasifna innaa jedhan sun asfaaltii dibnee irra jedhanii daandii torban tokkotti wanti qalamii wayii isaanii karaa irra diban sun illee irraa dhiqamee innaa qullaa dhaabbatu argitu jechaadha. Egaa liqaanumtis immoo silaa yeroo short term yeroo gabaabaadhaaf liqeeffatan sun saayikiliin sun naannoon suni ni dhaabbata jechuudha. Walumaa galatti egaa short term saayikiliin akka economicsitti maal jechuudha. Eessaa dhufaa innaa tokko tokko dinagdeen gadi bu'aa innaa tokko tokko ol bahaa innaa tokko tokko hin guddataa ol bahii fi gad bahii sana keessaa waan argamu jechuudha. Sun immoo short termiin yeroo baay'ee waggaa 10 waggaa 8 waggaa 10 isa kan short term jedhamu innuu hin jiru jechuudha. Gaa hin jiraatu jechuudha. Inni amma nuti ilaalaa jirru isa long term saayikilii sana keessa seennee jechaadha. Long term saayikiliin immoo waggaa 50 waggaa 75 waan jedhan sana suni liqaa haaraa pilaanii haaraa waan barbaachisuudha. Kana seenaa keessattuu kan yaadatamu waggaa bara 1945 keessa innaa Ameerikaan faa recessionii depression waan jedhan dinagdeen kufee jalaa kufe sana New Deal jedhanii waan haaraa kan jalqaban horiin inni muufaan lafarraa badee horiin vaaliyuun silaa uumame sun hundumtuu badee lola addunyaa lamaffaa keessatti monetary systemii haaraa uumanii the New Deal jedhanii isa kan uumamu jechaadha. Amma sana jechuun inni vaaliyuun biyyi hundumtuu uummatee qabu hunduu kufee waggaa 100 fa'aa duubatti deebi'eera jechuudha. Egaa lafaa ka'uu kan danda'u haaromsa waggaa saayikilii waggaa 50-75tti waan uumamuudhaa deemu kana jechuudha. Haalli sun immoo fakkeenyaaf Hitler illee aangootti fidee aarii sana keessa rakkoo sana keessa namni ka'ee Hitler filatee Hitler aangootti ol bahee egaa gaaga'ama biyya keessatti inni addunyaa irratti ennaa fide sanas beekamaadha jechaadha. Amma gara biyya keenyaatti ennaa dhufnu waan lamatu jeeqa jechaadha. Tokko external politics isa amma ni tuttuqe kana addunyaan isaan hin deeggaru taanaan karaa dinagdees karaa wayiis isaan hin kaasu taanaan rakkoo karaa alaatiin deeggara qabaachaa turan sunis jalaa hafaa. Keessatti immoo lolli ni jira, waboon lolaa jira, naannoon akka kuno Somaaliyaa Ogadeeniyaatti ka'aa jira, maaliif federaalizimii jaa barbaadaniif, Abiyyi immoo federaalizimii jaa hin barbaanneef, keessaa immoo Opidiyoodhum keessas rakkoon hin jira, Tigraay rakkoon hin jira, Oromiyaa naannoo hunda keessa lolli hin jira. Egaa external fi internal factory kana innaa ilaallu impaayerri sun dhaabbachuu hin dandeessu jechaadha. Maaliifin warri systematically haa ta'u fuulleenis yookiin dhoksaanis harka duubatanis qarqaaraa jiran
jalaa dadhabaa deeman innaa alaa deeman keessaas immoo rakkoon jeeqaa jiru innaa akkas dadhabsiisaa deemu impaayerittiin hin kufti jechaadha. Walumaa galatti egaa innaa ilaallu effektiin koronaa vaayirasiin dikteetaroota keenya irra Afrikaa irraan gahuudhaaf deemu guddaadha jechaadha. Maaliifin karaa siyaasaas, karaa dinagdees, karaa uummataas, karaa sooshaal jechuu kooti waan sirriin kan irratti dhiibbaa guddaa fidaa jechaadha vaayirasiin. Egaa walumaa galatti kana fakkaata pireezentaashiniin koo isa kan gaafiif deebittan deebisaa fixeerani. Galatomi Dr. Rundasa fi Dr. Badasa. Hamma ammaatti rooliin addarratti taphatu wanta hojjedhu wanta clearly natti himamnee fi gaariitti hin geggeessine dhiifaman jedha. Amma garuu ergii wanta qophaa'e kana dhaggeeffanne gaaffii jiru yoo gaafattanii eewun akka gaafattanii eewu akka deebisu akka barbaadan yeroo barbaadan yoo himtanii yeroo hammam akka qabnu beeku exactly hammam akka qabnu maybe achirratti argisiisuu hin danda'ama. Gaaffiidhaaf deebiidhaaf hammam qabna moderate the manager. Gaaffiif deebii hammam qabna? Like daqiiqa 15. Daqiiqa 15 fayyaa ta'e. Kunoo gaaffii namni gaafattan yoo jiraattanii mee anumtu nan jalqaba gaaffii kana. Gaaffiin duraa qabu Dr. Badhaasaa fi Dr. Rundaasaa ilaalee amma yoo ilaalle yeroo ammaa kanatti COVID-19 dinagdee biyya lafaa irratti wanta geggeessine hundi keenya iyyuu dubbifnee argineerra. Keessumattuu immoo akka biyya Itoophiyaa social safety net lafa hin jirretti warri qotatanii bulan hojjechuu lafa hin dandeenyetti. Midhaanni ofii isaaniitii alaas dhufee ofii isaaniitiis hojjetanii midhaan kana hamma ga'u argachuu qoricha dhukkuba isaanirra gahaa jiru kana irratti qoricha argachuudhaaf tattaaffii maaliitu godhamaa jira? Nus immoo ofii keenya ala scholars and professionals karaa kana irratti biyya keenya keessumattuu biyya keenya hundumarra rakkoon ga'eera. Keessumattuu gara caalaatti biyya keenya irra ga'aa isa jiru kana attamitti wayyeessuu dandeenya? Kuni gaaffii salphaa miti. Hundumti warra kanaan dura dhiyeessitanis warra amma dhiyeessaa jirtanis hundi keenya hunduma keenya irraa gaafatamaa jechuudha. Kanaaf mee yaada tokko hamma gaaffiin ala gaarii artikuleetii kan ta'e hamma dhufutti iseen yaada kan isinii gaafadhe kana irratti mee waa dubbadhaa. Let me take the... Dr. Badhaasaa jalqabi, okay? Okay, let me take the first crack at it. Yeroo akkasii kanatti nuti warri barannee jireenya biyya biraa keessa jiraannu uummata keenya rakkina kana keessa dararuu fi baasuuf maal gochuu qabnaa natti fakkaata gaaffiin gaafatan. Karaa sana ilaaluu dandeenya. Karaa alaas wanti godhamuu danda'u maaltu jira? Isattis itti dabaluu hin dandeenya. Okay, tokko uummata individualis haa ta'u gareetiinis haa ta'u amma namoonni uummata sana keessaa baanee biyya alaa jirru mataa keenya jireenya mataa keenyaa mo'annee warri jirru waan gochuu dandeenyu tokko rakkina
dhukkubni kun fidu uummatatti himuu danda'u. Lammataa dhukkuba kana akka isaanitti ofirraa faccisuu danda'anii uummatatti himuu danda'u. Fakkeenyaaf social distancing harka dhiqachuu isa jedhu karaa adda addaa miidiyaa hawaasaatiinis ta'ee tokko tokkoon sanamatti dubbatanis ta'ee carraa arganne hundumaan namoota barsiisuu jechaadha. Sadaffaa waan kanaa olitti ta'uu danda'u jiraate fakkeenyaaf yeroo bokkaan badee uummanni beelaan rukutame uummanni biyya sanaa dhalatee biyya biraa jirus biyyoonni kan biraas akka gargaarsa biyya sanaaf godhanii yaaduu ture. Kunis gargaarsa biyyattiin akka argattu namoonni akka gargaaramanii karaa adda addaa gochuun ni danda'ama, yaaluun ni danda'ama. Garuu inni amma ta'aa jiru yeroo kaanirraa adda kan godhe mootummaan mataan isaayyuu mootummaan amma jiru mootummaa mirga namaa eegaa jiru miti. Warri durattis mirga namaa eegaa jiru miti. Keessumaayyuu immoo ji'a 5 fi biyya bishaan sirree harkatti dhiqattan illee qulqulluun illee hin jirretti biyya sanitary supply sirriitti hin jirretti amma ji'a 5tti socho'uu hin dandeessanii waa dubbachuu hin dandeessanii jedhee kanarraan immoo sana fayyadamee harka namaaf miila namaa hidhuu ilmaan keessumaa ilmaan Oromoo mana hidhaatti guuruutti gatii jiruu fi biyyoota biraa namoota biraarraallee gargaarsa kadhatanii qaqqabsiisuun rakkisaa ta'a. Kanaafuu mootummaan kun amma danda'etti akka nama dhaga'ee akka beektota dhaga'ee amma ta'etti waan isarraa eegamu uummata isa bushina jedhan kanaa fi hojjetanii ittimuu iyyuu dubbachuudha. Ananii natti mul'atu galatoomaa. Egaa wanni haala biyya guddatee fi isa keenya ammoo isa guddachaa jiru jedhamu kana developing countries jechuudha wal qixxee ilaaluu hin dandeenyu. Aadaan humti keenya akkatti namni keenya jiraatu mataan isaa rakkisaadha. Fakkeenyaaf namni tarree galee taa'ee caatii iddoo tokkotti nyaata. Gabaa yoo dhaqxan even finfinneedhuma keessattuu naannoo tokko irraa tokko baay'ee wal fakkeenya hin qabu. Markaatoo yoo dhaqxani namni walirra dhaabbata. Waggaa 2 dura kan hin dhaqee arge baay'ee tokko nama sodaachisa. Gullalleen duwwaa ture duri mana naannoo keenyaatti. Amma naannoo kumanum keenya una jalaa bade karaan itti seenuun dhabe. Namatu baay'ate. Akka goondaa walirra dhaabbata. Kan biraa sabquunnamtiin humtuu hin jiru. Karaa namni waluun dhaga'u namni kan biraa amma dhiyoodhuma kana gabaarraa baadiyyaarraa dhufanii loonfaa re'ee waan arge gabaa fidu gabaa gudar gabaa xixiqqaa yoo viidiyoo isaa argitaniittu ta'e footoo argitaniittu ta'e namni akkum durii wal yaabbatee walirra jira walirra dhaabbatachaa isa finfinnees immoo otoobisii faa taaksii faa argitan akkum durii wal cabseetuma wal bira ta'a taaksittiin xixiqqoodha amma isa durii miti. Kan luka sadii qabdu tokko jirti nama 5 baatti. Walirra taa'u motor biskileetuma irratti hindiin mana irratti ijaarteetu walirra taa'a namni. Amma ammaatti jarrumtu tokkoffaa korona vaayirasiin sun hammamtu du'ee hammamtu qabame kan jiru namni beeku jiru. Caalattuu kan nama gaddisiisu amma Qilinxoodha kaleessa nama 61 qabame poolisoonni du'anis jiru jedhu. Otoo haalli kun jiruu garuu siyaasa aangoorra turu jedhaniitu ijoollee silaa sodaatan dargaggoo sodaatan sochii nurratti kaafte jedhanii sodaatan fudhanii mana Qilinxoo fi mana hidhaatti jaanaqaniif ijoolleewwan kun dhumuudhaaf deemu jecha. Warri aangoorra jiran fedhii aangoorra turuuti malee fedhii uummata jiraachisuu hin qaban. Kanaaf baay'ee wal xaxaadha jira. Inni egaa developing countries biyya akka Keenyaa jiru kuni yoo argitan transaction baay'een nama wajjin addunyaa biraa wajjin wal keessa deemuun haga tokko daangaa qaba akka Ameerikaa kana akka New York kana namni dhufee deemu wal keessa deemuun xiqqaa jaa tureef vaayirasichi amma ammaatti hin jalqabne.
Garuu tokkicha jalqabnaan namni naf. Nama baay'ee dhuma. Biraazil ilaala. Reef jalqabaa jira. Ameerikaa faa, Yuuroop, Xaaliyaanii faa duuba reef jalqabaa jira. 1,000 guyyaa tokkotti du'aa jira jecha. Biraazil keessaa magaala gurguddaa kan akka Finfinnee keessatti namni ni dhuma. Egaa walumaa galatti nuti gachuu kan dandeenyu fira firatti bilbilee waan akkasiitu jira. Gabaan naqinaa waan qabdan biyyuma amma baadiyyaan lubboof baraaruu ni danda'a. Maaliifin manni isaanii walirraa fagoodha. Wajjumaan iddoo tokkotti kan galus namni baay'ee ta'uu dhiisuu danda'a. Akka markaatoo amma markaatoo dhaqxaan Guraageen 20-30 mana tokkotti gala kireeffate. Uummanni rakkataan baay'een akkasii dargaggoon Oromoo kutaa tokko keessatti 5-7 ta'anii ciciisu lafarra. Kanaaf kanuma yoo timne malee dhumaatiin nama keenyaa gara fuulduraatti akka haala sodaachisaatiin itti deemaa jira. Galatoomii Dr. Rundaasaa mana kana keessa nama 10tu jira jechuu argeen jira. Gaaffii warri qabdan egaa mana kana keessa warri jirtan gaaffii yoo qabaattan gaafachuu dandeessu yeroo ammaa kana. Iskiriinii irra jira gaaffiin. Okay. Gaaffii iskiriinii irra jiru kana nan fudhadha. Gaaffichi maal jedhaa Oromiyaanii qonna irratti dinagdeen ishee qonna irratti hundaa'eera. Waa'ee impaaktii COVID dhukkuba kanaa agricultural value chain and primary production irratti qabu ibsuu dandeessu jedhee duraan dursee waan baay'ee gaaffii sadii walitti qabee gaafate abbichi gaafate gaaffii baay'eetti bareedaadha. Duraan dursee Oromiyaa fudhannee bread basketii Itoophiyaati. Midhaan naannoo Oromiyaatti gara caalu dinagdeen biyyattii naannoo Oromiyaa keessaa dhufa. Dinagdeen biyyattii qonna irratti hundaa'eera. Oromiyaas qonna irratti hundaa'eera. So yoo supplying jiraate malee inni processii ta'uu hin jiru. Yoo inni processii godhee hojjete malee inni taanu uumamee value created ta'uu hin jiru. Qotee bulaanii keessumaa inni qotu dhukkuba kanaan miidhamnaanii oomishni xiqqaataa jechaadha. Sila himuu yaaleen ture. The GDP, gross domestic product in biyya sanaa about 5.5% ittiin gadi bu'a. Garri caalu isaa kuni service sector irraa or manufacture irraa dhufa miti. Agriculture affected godha. So mootummaan nagaa, mootummaan gaarii, mootummaan karoora dinagdee gaarii qabu otoo biyyatti gaggeessaa jira ta'ee silaa akka kun hin taanee fi wanta meeshaa fayyaa, meeshaa iddoo namni dhukkubsatetti gargaaramu akka keessumaa baadiyyaa keessa warri jiran warri qotee bulaanii beezii biyyattii dinagdee biyyattii warra ta'anii warra magaalaa caalaayyuu akkamitti akka gargaaramuu danda'anii tooftaa baasee lafa kaa'aa ture silaa. Bajeta baaseetii lafa kaa'aa ture silaa. Akkaataa isaanitti gargaaramanitti baasanii lafa kaa'aniiti dhukkuba isaanirraa baraaruu yaalu. Suni up in the hierarchy, in the value chain hierarchy akka namni si dinagdee affecting goone gargaara. Fakkeenya tokkoon isinii ibsa. Mootummaan Abiy naannoo April 3 maal jedhee baaseera intervention mechanism jedheeti response kenneera. Namni biyyattii keessa jiru amma akka beeku hin beeku. Pilaanii isaan baasan kuni ji'a 3tti implement jirurra oola jedha. Biliyeena doolaaraani biliyeena tokko qabxii 64 $1.64 billion fundingii barbaachisa sagantaa isaan baasan.
akka inni isaan baasanitti ji'a 3 jirurra oolchuuf. Kana keessaa miliyoona 635 emergency food distribution fi inni isaan ramadan. Miliyoona 430 immoo doolaaraan isinitti himaa jira. An isaan ramadanii health sector kutaa fayyaa jajjabeessuu fi jechaadha. Gara caalu naannoo magaalaatti jira. Miliyoona 282 immoo iddoo namni bulu oolu emergency shelteriif allocate godhanii. And miliyoona 293 kutaa qotiisaaf agriculture sectoriif wanni godhan. Mee ilaalaa asitti ilaala. Biliyoona 1 fi qabxii 6 $1.64 billion. Sana keessa 290 million, let's put it together, 300 million agriculture sectoriif isaan assign godhan. Agriculture sector or jechani basically 85-90% of Ethiopia's economy, 80% of Ethiopia's population. Iddoo uummanni jiruu fi iddoo dinagdeen biyya sanaa jiruu fi dursa kennaan jiru mootummaan. Okay? So har'an isaanii dursa kennanii warra magaalaa keessa jiruufidha. Wanni baay'ee lafa kaa'uu danda'u. Garuu dinagdeen biyyattii qotiisa irratti hundaa'eera malee maanifaaktcharii irratti hundaa'ee jira. Otoo borumtaa isaa ilaalaniiru ta'e silaa ishuma first of all gaaffii guddaan qaba. 1.6 biliyoonii eessaa fidu? Inni qeeffatu hin kadhatu biyya biraarraa wanni jedhu. Yoo argataniyyuu immoo dabarsanii kan kennuu qabanii iddoo namni baay'een jirutti iddoo dinagdeen beezii ta'etti ture, but already priority isaanii gadi xinneessanii. Dhukkubni baraa kuni nama magaalaa nama baadiyyaa affecting godhu waan jedhu hin jiru. Nama hundumaa affecti godha. Kanaafuu mootummaan biyyaaf yaadu sabaaf yaadu iddoo dinagdeen jiru, iddoo sabni jiru, iddoo dhukkubni kun garmalee influensii godhu dura dabarsee prioritaayizii godhe allocate godha ture. Kanatu godhamuu danda'a. Dinagdeen biyyattii akka keessumaa qotiisaa akka affectii hin taane silaa emphasis gaariitu kennamuu qaba ture homaa gochaa hin jiranii jedhee isinitti galatooma. Just waa xiqqoo jechuudhaaf egaa hundi keenya ijoollee baadiyyaa firri keenya hundu baadiyyaadha jiru. Hin beeknaa ani amma kutaa jaatti baadiyyuman jiraadhe. Jiruun akkatti namni lafa qotu jiruun namaa isa nama ennaan daa'ima turee fi amma waggaa 2 dura bara 2018 galee ilaale duubatti deebi'e iyyuu. Dhugaadhumaan sangaadhumaan lafa qota duris namni akka faranjiin bara 19 duwwaa keessatti fardaan illee farda 2-3 walitti hiitee qottu. Qambarriif gindiin 2-3 wal bira taa'ee qotullee qotaan jiran. So xiqqaate waggaa 200-3 nama duuba jirra jechaadha. Addunyaa duuba jirra. Asirratti rekommendeeshiniin nuti dhiyeessuu dandeenyu hin jiru. Kan biraan Profeesar Badhaasaan kan daataan inni dhiyeesse sun bajanni isaanii qotisaaf kennanii fi waan lolaaf militariirra oolchan lamaan isa wal bira qabnee ilaallu wanni hojii wal fakkaata dhiyoo kana Shimallis Abdiisaa pirezidantii Oromiyaa namni jedhan tiraaktarii jaamoo 16 qalamii dibanii egaa kan xaaliyaan irraa duri dhaalan natti fakkaata bara dargii makiinaa kunoo tiraaktarii ammana namaa kennine jedhanii nama gowwoomsuudha. Wanniidhaaf temporary consumption irraa siyaasa sanattiin geen gochuudhaaf dubbatu malee hundee irraa jijjiirama fiduu hin danda'an. Investerii biyya alaas yoo fidanii horii itti kennu 90% isaantu fandi godhaa 10% fidee dhufa namichi daddafeetu iyyuu horii qotisaa achi argatu gara lixa Oromiyaa irraa amma qotanii argatan illee domestic consumptioniidhaaf hin oolchani biyya alaatti doolariitti gurgurachuudhaaf dafanii gadi baasu. So hateetu bada horii sana fudhatee faa bada namni alaa dhufullee. Kun maaliif akka ta'e naa laallugaa jijjiirama mootummaarraa uummatumaan filamee uummata sanaaf yaadu ijaa hin taaneef rekommendeeshiniin haaraan nuti irra dhiyeessinee kana gochuu qabu jennu hin jiraatu amma mootummaan sun mootummaa uummataa hin taanetti. Garuu dhumarratti wanni jechuu barbaadu
dhiibbaa gochuun kan nurra jiraatu nama warra manedhaa jiran amma manedhaa jiranitti waan jallaa tokko toon hojjetinii dhumaa jiran yookiin duudhaaf deeman lubbuu isaanii baraaruudhaaf iyyachuun nurra jira sodaa isaanii irraa ka'anii nama hidhuunii fi akka namni dhumu du'a itti murteessuun baay'ee haala nama gaddisiisu jaa ta'eef kana mataa keenya keessa naanna'uu qaba kan subsistent living standardii namni keenya ittiin jiraatu sana har'a yoo akkas godhamuu qaba jennee dubbanne of sobuu jaa ta'uu fi baay'ee gadi siqaadha bara dheeraatti waan jijjiiramu natti fakkaatu ani natti mul'atu recommendationiin ani akka nama tokkootti kana ta'uu qaba jedhu Profeesar Bichaaqaanii waan kanarratti muuxannoo dheeraa qabda. Waa jechuuyyuu barumsa nuu kennuu dandeessa asirratti waa'ee qotisaa dinagdee qotisaa irratti. Tole har'allee sana qopheessuu hin danda'u haa ta'u malee gaaffiin kan biraa jira. Gaaffiin kan biraa kunoo gaaffiin kan biraa isinitti dhufaa jira. Ilaalaati Dr. Badhaasaa ilaala fakkaatan ilaala. Anillee maaliif akkanatti dhufe hin beeku. Gaaffiin isaallee ani hundaasa ture. Generally, do we have any traditional ways of crisis management? Oromoni aadaa qaba. Aadaan isaa suni rakkina keessa dabarsa. Fakkeenyaaf golfaan jedhanii yeroo dhufu jira. Gara caalu medical health otoo hin ta'inii or fayyaa wallaansa fayyaa mootummaarraa kennameefi mitiyaan uummata balaa akkasiirraa daraare uummanni wal gargaara akkatti dhaqanii wal dubbisan illee inni wal tuttuquutiin darbuu qilleensaan darbannaa argan illee akkatti wal gargaaran qabu. Uummanni aadaa qabaa. Aadaa isaatiin yoo namni du'ee akkatti awwaalan qabu. Yoo namni rakkatee yoo namni dhukkubsatee akkatti wal gargaaran qabu. Suni crisis management aadaa uummataati. Uummata iddoo adda addaatti aadaan isa garagara ta'uu danda'a. Namni wal bira dhaabata gara caalu. Maybe dhukkubni kun haaraa gatii ta'ee fi akkaataan itti waliin darbus immoo haaraa gatii ta'ee fi uummanni keenya approachii haaraa kana wajjin aadaa isaarraa qabatee akka of baraaruu danda'utti gorsa yoo dabarsuu fi yeroo yerootti gorsi darbuu fi yoo maleeyyuu ofii isaaniis takkaa dhageenyaan akkaataa jireenya isaaniitti akkaataa rakkina isaaniitti hundaa'anii solutionii fiduu ni danda'u. Hiika argachuu ni danda'u. Ofuma isaaniiyyuu kireetii wayii mataa isaanii deemuu ni danda'u. Fakkeenyaaf bishaan yennaa namni biyyatti baadiyyaattis haa ta'u magaalatti ijoolleen namni umuriitiin xinnoo namoota guddaa bishaan harkaa buusa. Yennaa bishaan harkaa buusanii wal dhiqachiisanii namni walitti dhiyaatee jira. Walitti dhiyaatee gatii jiranii fi dhukkubni kun hafuura yoonni tokko qabameera ta'ee isa tokkotti darbaa jecha. Kana aadaa keenya keessaa aadaan inni xiqqaan isa guddaa gargaaraa bishaan harkaa buusee fi isa jedhu yoo fudhanne kana tuwikii gochuu danda'uu qabna. Namni inni guddaan yoo humna isaatii ol ta'e malee inni kaanitti garmalee siiqee harka dhiqachuu dhiisuu maluu ta'a. Tokko kana kan biraa maal gaaffiin jiru cultural social wanni keenya irratti influensii qabaa ka jedhu jira. Culturein keenya inni tokko walitti siiqna nuti jaalala keenya hammannee walitti agarsiisna. Baay'eetti wal dhungannee fuula keessas haa ta'u afaan keessa dhungatee walitti agarsiisa jaalala uummanni qabu. Yeroo fi kuni rakkinni kun waan qilleensaan darbu walitti siiquun gatii ta'ee fi amma yeroon darbutti namni keenya wanta akkasiirraa of qusachuu qaba. Ani natti mul'atu kanuma ani social expertiin timee Dr. Hundaasaan yaada yoo qabaate kanarratti akka Gaafichi gaafii cimaadha. Dhugaa dubbachuudhaaf cultural heritage
aadaa keenya irratti dhiibbaan inni qabu jiraawuu kan jedhuu fi hin jiraatu. Maaliifin dhibeen kun akkuma golfaa jedhamu waan darbuudha. Hin darbasi immoo namni beekuun kan irra jiraatu dorgommii guddaatu jira amma naannoo addunyaa kanarra vaaksineeshinii uumuudhaaf. Keessa Ameerikaa kanaa fi Chaayinaa fa'aa biyya adda addaa irratti vaalii guddaa ittiin argatu. Nama hantuutaa fi daljeessa bira darbanii namarrattuu yaalaa jiru. Abdiin jiru ji'a 5-4 keessatti wanni maal jedhu koobaa yookiin immoo vaaksineeshin jedhamu kun uumamuuf deema natti fakkaata. Kanaafuu waan darbuudha dhaabbatee hinafuu ijaa dhaabbataa hin taane immoo aadaa keenya irratti dhiibbaan inni fidu. Aadaa kan balleessu amaarummaa fi waan biyya alaatii dhufee eenyummaa Oromoo xollessuudha malee dhibeen kun aadaa sana hacuucuu hin danda'u. Garuu mekaanizimiin ittiin aadaan bakkee jiru tokko vaayirasii sana nurraa dhoowwuu danda'anii jedhu jira natti hin fakkaatu amma Piroofeesar Badhaasaan sirriitti ibseera. Walfanaa aadaan keenya aadaa wajjin amma caateennaa qaama duratti tuqeeraa innaa boo'insaa wajjiniin iddoo tokko mana tokkotti dhufeetu warra du'aa wanni jedhaa innaa awwaalaas awwaalannaa dhaqu awwaalchannaa dhaqu wajjin boo'aa wal bira dhaabbataa wal haammataa wal jajjabeessaa. Kanaaf aadaadhuma uumaadhaan dur qabnu vaayirasii kanarraa adda nu siksu hin jiru. Yaa'ii irratti yoo ta'e iyyuu gaaddisa mukaa jalatti innaa taa'u walitti hirkatee ta'a namni keenya. Kanaaf aadaan keenya aadaa walitti siquuti malee aadaa walirraa fagaachuu sana ijaa hin qabneef kana jedhee dubbachuun na dhiba karaa kun. Itti dabaluudhaaf rakkoo amma jiru kana karaa beelaas karaa dhukkubaas yoo ta'e faamiliin abbaan ofuma isaa duwwaa laala. Garuu dhukkuba kanarraa wanti barachuu dandeenyu gara fuula duraatti social capital attamitti connection community'n wal gargaaruu attamitti akka danda'u. Hundinuu yoo amma rakkoo isa cunqurfamaa nurra ga'u kanas akka nu ilaaluu dandeenyu yeroo manni tokko dhaqee keessa galamee namni badu kan ollaati kan koomiti jechuun hin danda'amu gara fuula duraatti. Kuni amma kan dubbadhu karaa biyyatti ta'u utuu ta'e baay'ee gaariidha. Hundinuu yeroo rakkoon cunqurfamuun itti dhufuusi beellis itti dhufuusi ofii qofaa kooppii gochuun hin danda'amu. Community'n jabaatee social capital, social trustiin yoo jiraate dhukkubnis kan hunduma ga'uudha. Beellis hundumarra kan ga'uu danda'uudha. Kanaaf attamitti yaada kanarratti gara fuula duraatti amma duwwaa yeroodhuma episoodii kana duwwaatu hin ta'ini gara fuula duraatti yeroo big harvest yeroo jiru attamitti community'n isa extra harvestii kana attamitti keewwachuu akka danda'u. Kunillee yaada fagoo fakkaata. Garuu gara fuula duraatti dhukkubni kun wanta nu barsiisetu jira, nu barsiisuu irra jirutu jira. Qofaa ilaaluu hin dandeenyu yoo jechuu kanarratti wanta yaada qabdan yoo itti dabaluu dandeessanii gaariidha. Either one of you, Dr. Badhaasaas taanaan. Yeroo qabnaa? I just want to know. I don't know. Hammam qabna? Sa'aatii 6:15 ta'eera Eastern. I think, yeah. Yeroon keenya dhumeera natti fakkaata. Kanarratti egaa asumatti dhaabna natti fakkaata. Fayyaataa wanta dhiyeessitanii fi
fayyaa ta'an jedha azumarratti naamani. Baay'ee galatooma warri kana qindeessitanis Profeesar Bichaakaa, Profeesar Badhaasaa yeroo keessan fudhattanii galatooma. Hundi keessan warri nu laaltanis galatooma nagaatti gaa. Galatooma. Nagaatti.